Hi students, I am Prakash, Chartered Accountant and acting as academic advisor in Masterminds from the past 20 years. Here is a much awaited announcement from Masterminds, my dear students. And this video is meant for all CA Inter students who are going to write their examinations in May 2022 attempt. My dear students, just imagine a situation. Let us assume our faculty members are able to revise the entire subject in just a matter of one day, that is 8 hours. Won't it be useful for you? Yes, based on this small thought process, we have developed the concept of one-day marathon revision classes for each and every subject of CA Inter. Yes, what you heard is right. For the first time in the history of CA coaching industry, we are announcing one-day marathon lectures on each and every subject of CA Inter. Earlier, some of the institutions or some of the faculty members might have conducted this kind of marathon lectures, but not all subjects under one roof. But with respect to Masterminds, you will get this kind of one-day marathon lectures on all the subjects of CA Inter. Wherever the subject is very important or complicated or voluminous, then we have decided to conduct these marathon lectures for 2 days rather than one single day. My dear students, another greatness of these one-day marathon lectures are these classes will be conducted physically. Yes, what you heard is right. These classes will be held physically. So what about the students who are not interested to attend physically? Don't you live telecast these lectures? Yes, we will be live telecasting these lectures for the convenience of online students also, that too using our Masterminds for CA and CMA YouTube channel. That means through our YouTube channel, the same lectures will be live telecasted on the same day, same hour. Now let us see the schedule of these one-day marathon lectures. 14th of April, Thursday, GST by Rajshekhar sir. 15th of April, Friday, income tax will be covering just 5 heads of income and will be explaining everything in a very detailed manner. My dear students, in each of these marathon lectures, we will be covering at least 60 to 70% of the syllabus. That means by attending these marathon lectures for just one day, you will be able to revise 60 to 70% of the entire subject. So income tax on one day, we will be covering just 5 heads of income and the class will be taken by Ramakrishna sir. Income tax, the remaining chapters will be covered on another day, that is on 16th April, Saturday, and these lectures will also be taken by Ramakrishna sir. Now coming to 18th of April, that is Monday, so company law and other laws will be taken by Aditya Kiran sir. Sir, why there is no class on Sunday? As you all know, we will be conducting revision exams for our students on Wednesday and Sunday. We don't want that schedule to get disturbed. That means by attending these marathon lectures, you can still continue attending your revision examinations to be conducted on Sunday and Wednesday. 19th of April, Tuesday, costing by MP Raju sir will be covering only the problems. 21st of April, that is Thursday, accounting subject of group 1 including accounting standards. That means the entire paper 1 of accounting group 1, and this will be dealt by Rajkumar sir. 22nd April and 23rd April, that is Friday and Saturday, auditing subject will be taken by Mahmood sir. That means this auditing subject will be spread into 2 days for around 10 hours for 2 days together. So 25th of April, Monday, all accounting standards of advanced accounting, that is group 2, will be revised by our faculty Rajkumar sir. 26th of April, Tuesday, all the remaining chapters of group 2, that is advanced accounting,
will be revised by Pranay sir. So Thursday 28th of April, Economics for Finance will be revised by Master sir. 29th of April, Friday, entire subject of financial management problems will be revised by our faculty Balasubramanian sir. And 30th of April, Saturday, EIS subject will be revised by our faculty Chandrasekhar sir, popularly known as Chandu sir. And 2nd of May will be revising all the chapters of strategic management by Karin sir. Now the question is, who can attend these classes? Students of 46th session regular batches in Guntur as well as all branches, old students of Masterminds, any of the earlier batches of Guntur or any of the branches of CA Inter, and even outsiders can also attend. Yes, classes will be conducted both physically as well as online. Now coming to online, these classes will be live telecasted in our YouTube channel Masterminds for CA and CMA. These are not recorded lectures, these are live telecasted. Since it is a live telecast, you can even clarify your doubts through comment section. Now coming to fee, so we will be charging fee only from outsiders. The fee will be 300 rupees per subject, and you need not pay earlier. You can directly come to the classes, and on the day of the class you can directly pay the fee outside the classroom. And if you want to attend the same classes online, that is through our YouTube channel, it's absolutely free even for outsiders. So whether you are an old student of Masterminds or not, you can watch these lectures in YouTube channel absolutely free of cost. For all other types of students, that is existing and old students of Masterminds, it's absolutely free. Sir, do we need to do any registration? No need at all. You can directly come and attend the classes on the day of schedule. Of course, the physical classroom can accommodate only 225 students. On any day, if we get more number of students, then we will allow the first 225 students only on first come first serve basis. Now, what about students of residential campuses of Masterminds? In case of students of Sushma Sirisha campus, we will arrange transportation facility. In case of students of Srinivasa Bhavan, students need to come on their own. We can't arrange any transportation facility as the campus is very nearby. Now coming to timings, auditing, it will be spread in 2 days, and on each day we will be conducting only 5 hours of classes, so it will be 10 hours. In all other cases, the timings will remain same, and on each day we will be conducting 8 hours of classes. Venue will be Vodafone campus, 4th floor AC classroom. Sir, after every 2 hours of class, there is a break for 1 hour. Can we leave the classroom during that time? No, it's not allowed. What I suggest is you better revise the concepts which were just taught to you by the faculty. Of course, you will be allowed to leave the classroom during lunch break. Sir, what about materials? You need to arrange materials on your own. While attending the classes, you also bring your own stationery like a notebook, pen, a calculator to note down. Sir, how can students clarify their doubts? If you attend the classes physically, after completion of every 60 minutes, our faculty will give a chance to you to clarify your doubts. If you raise your hand, our non-teaching staff will bring a cordless mic to you and you can ask your doubt. If you are attending classes in online mode, then there is no issue at all, because in YouTube live telecast, there will be a concept of comments, and our faculty will be looking at those comments at the end of every 60 minutes and they will be clarifying your doubts. Sir, what about the medium of teaching? Don't worry, even students of non-Telugu states can comfortably understand our classes. All our faculty will first teach the class in English, and wherever required, they will repeat the same in Telugu. Sir, what about students who could not attend physical classes? So, first of all, try to attend the classes physically. As you all know, there will be a huge difference between attending the classes physically and in online. For any reasons, if you are unable to attend the classes physically, then we will try to play the same videos in at least one classroom in each of the campuses in Guntur. Sir, what about branches? So, if you belong to any of the branches of Masterminds, then you need to attend the live classes which are being telecasted in the
YouTube. And my dear students, after completion of the live telecast, the video will remain in the YouTube and you can watch the same for any number of times. I think students will take the advantage of these lectures to the maximum possible extent. Our intention is very clear. So all the students of Masterminds or even outsiders shall be able to qualify in the first attempt itself. And this is a small help from Masterminds. My dear students, if you like this facility, if you like this video, then please leave a positive comment in the comment section. All the best.
Good morning, all of you. Please sit down. So, good morning, students. So, let's begin our discussion with a small chapter. Uh, Small chapter that is one of the important in examination point of view. Residential status. Okay. Then we'll start the heads of incomes. Income from house property. I've give you some general information. Each and every student who want to write the examination in May 2022 and November 2022 are mandatorily follow some instructions. First one is the applicable previous year to you is 2021, 2022. Applicable assessment year is 2022-23. Applicable Finance Act is Finance Act 2021. So, one of the important, in your exam paper, each and every problem must be based on the Finance Act 2021. So, please update the amendments made by the central government in Finance Act 2021. Okay, so let's start our discussion with the chapter called Residential Status. It's a triple star chapter because in every attempt, compulsory one question from this chapter. Minimum 4 marks, maximum 10 marks. Most important. In fact, this chapter is more than important when compared to some heads of incomes. So, స్మాల్ చాప్టరే కదా అని స్కిప్ చేయొద్దు. ఓకే, కంపల్సరీ ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన చాప్టర్. సో రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్, ఓన్లీ 4 సెక్షన్స్ వర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్. రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్. Section number 5, section number 6, section number 8, section number 7 and section number 9. Section 8 not related to this chapter. It will be related to other sources. So, what are the sections involved in this chapter? 5, 6, 7 and 9.
section 7 is an unimportant section, but remaining 3 sections are very important in examination point of view. Section 5 deals with the scope of total income. Scope of total income. Section 6 deals with the determination of residential status. Determination of residential status of a person. Section 7 deals with deemed to be received. Section 9 deals with deemed to be accrue or arise in India. Income deemed to be accrued or arise in India. So these are the sections involved in chapter called residential status. Only 4 sections except the 7th one. Remaining all 3 sections are very important in examination point of view. Okay. Section 5 deals with scope of total income. Scope of total income is nothing but how the residential status will affect on the total income of the assessee. Compulsory the status must be affected on total income of the assessee. Every person need not be liable to pay tax in same extent. For example, if a person resident in India, then he is liable to pay tax to the government on his total income, irrespective whether it is Indian income as well as foreign income. Foreign income is also taxable in the hands of residents. Whereas if assessee is a non-resident, he is liable to pay tax only on Indian income. Foreign income is not taxable in the hands of non-residents. That's why before calculating the tax liability of a person, it is mandatory to know his residential status. Without knowing the residential status of a person, we can't ascertain his tax liability because the tax incidence depends upon residential status. So one of the important Section 6 deals with how to ascertain the residential status of a person. Person includes how many number of persons? 7 persons. Now we are required to calculate the residential status of all those persons covered under the definition of person. Okay. So section 9 is a something different section. It's a non-resident section. And I think it is too complicated section 9. So number of students are having lot of doubts in section number 9. So the objective of this marathon session is to clarify the main areas where the students felt doubtful and difficult. Don't expect 100% of information in each and every chapter. So I will explain the selected topics where the students felt difficult and where the topics are very important in examination point of view. Okay. So section 6. Section 6 says that determination of residential status. Determination of residential status. So one of the important point, section 6 classified into 4 parts. So how many number of persons covered under the definition of person? 7 members. All 7 members shall be classified into 4 parts. Part 1, individuals. Individuals. Part 2, HUF. Part 3, companies.
Part 4, other persons. Others. All other persons other than individual HUF companies. Example, partnership firms, AOP, BOI, AJP. All these persons are covered in category 4, that is others. So now individuals are having three types of statuses. Individuals are having three types of statuses. One is resident and ordinarily resident. Second one is resident but not ordinarily resident. Third one is non-resident. HUF is also having same three statuses. One is resident and ordinarily resident. Second one, resident but not ordinarily resident. Third one, non-resident. But company is having only two statuses, resident, non-resident. Others also having same two statuses, either resident or non-resident. These are the classification of residential status of a person. So individual having how many number of statuses? ROR, RNOR, NR. HUF is also having same three statuses, ROR, RNOR and NR. Except those two persons, the remaining two persons are having only two statuses. Now, one of the important one mark bit here is ordinary status is not available to. Ordinary status is not available to company SSEs and other persons. In other words, ordinary status is available only to individuals HUF. So it may be eligible for one mark bit. Okay. So now, how to ascertain these statuses? What are the rules and regulations to be followed? So in this session, I mainly concentrate only on individual status because the remaining three are very easy. You can understand by yourself. Okay. Main concentration shall be made on only individual status. It's something difficult status because need to check conditions for ascertaining the status of individuals. Okay. So individuals. Person. What are the persons covered in category 1? Individuals. Second one, HUF. Third one, companies. Last one, others. So one of the important point is for determining the residential status of HUF, mainly concentrate on the place of location of control and management. Decide whether the HUF is resident or non-resident based on the place of location of the control and management. How to decide the residential status of the individual? Based on place of location of control and management. How to determine the residential status of company? Based on the place of location of effective management. Based on place of location of effective management. How to determine the residential status of other person? Same as HUF. Here also concentrate on based on place of location of control and management. Control and management. But individual point of view, how to ascertain the residential status of individual? Based on satisfaction of the conditions. Based on satisfaction of conditions. So one of the important status, individual, and examination point of view also very important.
How to ascertain the residential status of individual? Based on satisfaction of the conditions. I give you the details of conditions, just wait. How to ascertain the residential status of HUF? Based on the place where the control and management was located. So one of the important. So how to ascertain the residential status of company? Based on the place where the effective management was located. How to ascertain the residential status of others? Based on the place where the control and management was located. Simply says that others status is same as HUF. Whatever the rules applicable to HUF is equally applicable to others. But the main difference between HUF and others is HUF is having ordinary status, but other persons are not having ordinary status. That's only different. Remaining topics are same of HUF as well as others. Okay. So next important point, individual. How to ascertain the residential status of individual? Based on conditions. One of the important area. There are 4 conditions for individual determination of residential status. 4 conditions. Out of that, 2 are basic conditions, 2 are additional conditions. What is the objective of basic conditions? Is to ascertain the main status. Main status is nothing but whether he is a resident or non-resident. What are the objectives for additional conditions? To ascertain his supporting status. That is whether he is ordinarily resident or not ordinarily residents. అంటే ఒక ఇండివిజువల్ రెసిడెంటా నాన్ రెసిడెంటా తెలుసుకోవాలంటే బేసిక్ కండిషన్స్ని చెక్ చేయాలంట. ఆర్డినరీనా నాట్ ఆర్డినరీనా తెలుసుకోవాలంటే అడిషనల్ కండిషన్స్ చెక్ చేయాలి. 2 basic conditions, 2 additional conditions. The conjunction between basic conditions is R. B1, B2 మధ్య R ఉంది. R ఉంటే ఏంటి ఇంటర్ప్రిటేషన్? It is sufficient to satisfy any one of the basic conditions. Any one of the basic conditions fulfill అయితే చాలు వాడు రెసిడెంట్ అవుతాడు. బట్ ఆర్డినరీ రెసిడెంట్ అవ్వాలి అంటే he must satisfy both the additional conditions mandatorily. This is the rule for determining the residential status of individual. So but in this session its time is not sufficient for discuss all the topics. So I give you directly a valuable information relating to individuals. Individual in general cases. How to ascertain the residential status in general cases? Generally need to check B1 or B2. Need to check B1 or B2. If any one of B1 or B2 was satisfied by the assessee, then need to check additional conditions A1 and A2 also. Okay. In general, while calculating the residential status of individual, need to check B1 or B2. If any one of basic conditions were satisfied, then need to check additional conditions also, both. But it's one of the important point. There are 2 exceptions for individual. Exceptions. Most important area. Exception 1. Exception 1. Exception 1 says that Indian citizen. What is the exception 1? Indian citizen. Indian citizen leaves India. Leaves India for the purpose of for A, either employment or crew of an Indian ship. Second one is crew of an Indian ship. This is exception number 1. So lot of students having some doubts in exceptions area. So I clarify those doubts who felt
difficult by the students. Exception 1 says that Indian citizen leaves India for the purpose of employment or as a crew of an Indian ship. Crew is nothing but staff member. ప్రతి షిప్లో కూడా 20 to 30 మెంబర్స్ ఫిక్స్డ్ స్టాఫ్ ఉంటారు. ఆ స్టాఫ్ని కలెక్టివ్లీ కాల్డ్ యాజ్ క్రూ మెంబర్స్. అందులో నువ్వు వన్ ఆఫ్ ద మెంబర్ అనుకోండి, నీకు ఎక్సెప్షన్ అప్లై అవుతుంది. సో in this exception, generally what are the conditions to be satisfied for calculating the residential status of individual? Need to check B1 or B2. If any one of the B1 or B2 satisfied, then need to check additional conditions for ascertaining his ordinary status. Okay, in general. But in exception 1, basic condition 2 is not applicable. One of the important point. In exception 1, what is the treatment here? Apply B1 only. One of the important point. That's why this is an exception to general rule. Apply B1 only. If it was satisfied, then go for additional conditions. As usually apply A1 and A2. If B1 was satisfied, then need to check additional conditions also. One of the important point. Here, what is the consequence here? Basic condition 2 is not applicable in this exception. Need not check basic condition 2. He must be satisfied basic condition 1 only to becoming a resident in India. Otherwise, he will be treated as non-resident. Okay? Advainda, what is the treatment in exception 1? Next, exception 2. Most important area. Exception 2. Exception 2, Indian citizen. Indian citizen or person of an Indian origin. Or person of an Indian origin. Comes to India on visit. Indian citizen or person of an Indian origin comes to India on visit. Second exception. What is the consequence in this exception? This is one of the important, I think there was an amendment in last Finance Act in this area. So exception 2 shall be classified into 2 parts. Exception 2 part A, exception 2 part B. First, please check whether the total income of such person does not exceed 15 lakhs or exceeds 15 lakhs. One of the important. Part A says that the total income from Indian sources, total income from Indian sources does not exceed 15 lakhs. Does not exceed is nothing but less than or equal to less than or equal to 15 lakhs. Then the treatment is same as exception 1. The treatment is same as exception 1 is nothing but need to check B1 only. If it was satisfied, go for additional conditions for ascertaining his ordinary status. So one of the important, there is no difference between exception 1 and exception 2 part A. So here one of the important is part B. Part B says that total income from Indian sources exceeds 15 lakhs. Total income from Indian sources exceeds 15 lakhs. Here something different treatment is there. Need to check B1
apply one of the important, apply B1 or modified B2. Did you know the basic condition too? B2 says that stay in India during the current previous year at least 60 days and stay in India at least 365 days during 4 years preceding the current previous. That is the basic condition 2. ఆ కండిషన్లో స్మాల్ చేంజ్ చేయమంటున్నాడు. ఏంటా చేంజ్ అంటే రీప్లేస్ 120 days ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 60 days. 60 days ప్లేస్లో 120 daysని రీప్లేస్ చేయమంటున్నాడు. చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద మాడిఫైడ్ బేసిక్ కండిషన్ టు స్టే ఇన్ ఇండియా ఫర్ అట్లీస్ట్ 120 days డ్యూరింగ్ ద కరెంట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ అండ్ అట్లీస్ట్ 365 days డ్యూరింగ్ 4 years preceding the current previous year. The remaining sentence is same except 60 days. 60 days place lo replace 120 days. That is the modified condition, basic condition 2. Here you should apply modified B2. Okay. So now what about additional conditions? Is it required to apply the additional conditions here or not? Here one of the important point is if B1 was satisfied, then apply additional conditions also, A1 and A2. If B1 was satisfied, then need to check additional conditions also for ascertaining his residential status, ordinary status. But one more important point here is, if modified B2 was satisfied, then need not check additional conditions. Then he shall be treated as always resident but not ordinarily resident. One direct ga not ordinary anandi, need not check the additional conditions. That's the most important area. Exception to part B as a most important. It's an amendment area in Finance Act 2020. I think it was already discussed in your classroom also. Have you understood the concept? What is the general rule for ascertaining the residential status of individual? Generally need to check B1 or B2. If any one of those conditions were satisfied, then need to check additional conditions also for ascertaining his ordinary status. Have you understood? But there are two exceptions. Exceptions cases are very important. What is the exception number 1? Indian citizen leaves India for the purpose of either employment or a crew of an Indian ship. Okay. Here what is the treatment to be followed? Apply B1 only, need not check basic condition 2 because B2 is not applicable in this case. If B1 was satisfied, then go for additional conditions for ascertaining his ordinary status. Important point. So what about exception 2? Exception 2, Indian citizen or person of an Indian origin comes to India on visit. Exception 2 shall be classified into 2 parts. Part A, his total income from Indian sources does not exceed 15 lakhs, is nothing but less than or equal to 15 lakhs. Then the treatment is same as exception 1. But what about exception 2 part B? Here the total income of Indian citizen, total income from Indian sources exceeds 15 lakhs. Then need to check B1 or modified B2. If B1 was satisfied, then need to check additional conditions for ascertaining his ordinary status. If modified B2 was satisfied, then need not check the additional conditions because he shall become the resident but not ordinarily resident. That's also one of the important 1 mark bit. Okay. Have you understood individual concept? So I don't go for conditions explanation, amma. It may consume lot of time. Conditions tells the assumption. I assume that you know very well about conditions. Made assumption this code. I assume that he don't know any. Okay. Next. Section 5. Section 5.
Section 5 deals with scope of total income. Scope of total income. Section 5 deals with scope of total income. Scope of total income is simply says that how the residential status affected on total income of the assessee. How section 6 affected on total income of the assessee. Income మీద స్టేటస్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుందా ఉండదా? అన్ని స్టేటస్లకి సేమ్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ ఉంటుందా? అలా ఉంటే గనక ఈ చాప్టర్తో పని లేదు మనకు అసలు. Compulsory the residential status must be affected on total income of the assessee. అర్థమైంది కదా పాయింట్? హౌ ఇట్ విల్ బి ఎఫెక్టెడ్ విల్ డిస్కస్ ఇన్ సెక్షన్ నెంబర్ 5. సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, వాట్ ఆర్ ద స్టేటసెస్ అవైలబుల్ టు ఇండివిజువల్? 3 స్టేటసెస్: రెసిడెంట్ అండ్ ఆర్డినరీ రెసిడెంట్, రెసిడెంట్ బట్ నాట్ ఆర్డినరీ రెసిడెంట్, నాన్ రెసిడెంట్. ఓకే, so I give you some practical examples here also. Sometimes there was a question from this section in examination point of view. Sometimes a problem relating to section 6 adugutunnadu. Sometimes mixing of section 5 and 6 adugutunadu. Ante compute the residential status of the assessee and also calculate the total income of the assessee and adigadu ante it's a mix of section 5 and section 6. So don't skip any of these sections. Compulsory combined problems vastunnai. First calculate the residential status, then calculate the total income. Calculate the residential status is related to section number 6. Computation of total income is related to section 5. So kabatti these 2 sections are interdependent. So compulsory must prepare both the sections mandatorily. Okay. So section 5, how the residential status affected on total income of the assessee. Generally give you some important examples. In each financial transaction there are 2 elements amma. Prati financial transaction lo 2 elements involve ayi untai. The first element is place of accrual. The second element is place of receipt. Place of accrual, place of receipt. So for example, X is an employee in a company located in India. Let's take an example, Hyderabad. X is an employee of a company located in Hyderabad. He was retired and settled in America with his children. At present, he is staying America with his children and receiving every month 50,000 rupees pension from a company located in India. So now tell me, what is the place of accrual of such pension? India. But what about place of receipt? Outside India. Now he is receiving the pension outside India. Every month the pension was credited in his account located outside India. So place of accrual located in India, place of receipt located outside India. And one more example, X is residing, now X is residing in America at present. But he is having a commercial complex in Mumbai. ముంబైలో వాడికి ఒక బిల్డింగ్ ఉంది, కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్. ద రెంటల్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ సచ్ బిల్డింగ్ ఇన్ ఈచ్ మంత్ అరౌండ్ 10 lakhs rupees క్రెడిటెడ్ టు హిజ్ అకౌంట్ డైరెక్ట్లీ లొకేటెడ్ ఇన్ అమెరికా. అమెరికాలో ఉన్న వాడి అకౌంట్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఎవ్రీ మంత్ 10 lakhs rupees రెంటల్ ఇన్కమ్ క్రెడిట్ అవుతుంది. నౌ టెల్ మీ, వాట్ ఈస్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ అక్రూవల్ ఆఫ్ సిచ్ రెంటల్ ఇన్కమ్? India, because the building located India. But what about place of receipt? Place of receipt located outside India. So section 5 says that whether the income is taxable or not shall be decided based on these 2 transactions. Act says that if any one of these transactions connected with India, one of the important, either place of accrual or place of receipt, if anyone located in India, then such income will be taxable automatically in the hands of all assessees irrespective of the residential status. Whether he is resident and ordinarily, resident but not ordinarily, non-resident. All 3 statuses are liable to pay tax to the government. Eppudu when? Either if place of accrual
or place of receipt. If anyone located in India, it is sufficient. Then he is liable to pay tax in India, irrespective of his residential status, whether he is resident or non-resident. That is one of the important point in this section. And then how to decide whether the income is taxable in India or not? Based on place of accrual or place of receipt. Place of accrual is nothing but how to ascertain the place of accrual? The place where the source of income was located. Income generating place India lo unte place of accrual India lo unnattu. What is the income source of income for salary? What is the source of income for salary? Place of employment. Job chesina place India lo unda leda chodalanta. What is the source of income from house property? The place where the building was located in India. Building India lo unte place of accrual India lo unnattu lekka. And what about capital gain? The asset transferred was located in India, or such asset belongs to Indian company. I think Indian company debentures or Indian company shares, whatever it may be. And one more important point. So tell me the main transaction is either place of accrual or place of receipt. If anyone located in India, then it will be taxable in the hands of all assessees, irrespective of the residential status. Irrespective of the residential status means whether he is resident and ordinarily, resident but not ordinarily, non-resident. That's one of the important. But what about if both located outside India? Even in such case also, the first category will be taxable in India. What is the first category of individual? ROR. ROR is still taxable even if place of accrual and receipt both located outside. Place of accrual and place of receipt both located outside India will be treated as a foreign income. Danne మనం ఏ income అంటాం? Foreign income. Foreign income is also taxable in the hands of resident. That's why resident and ordinarily resident status is a too dangerous status. It's a purely unfavorable status to the assessee. If you become the resident and ordinarily status in India, then you are liable to pay tax on global income in India. Global income is nothing but Indian income plus foreign income. Both are taxable in India mandatorily. So the one of the important points. Okay. So what is the most unfavorable status to the assessee? Resident and ordinarily resident. What is the most favorable status to the assessee? Non-resident. Non-resident is taxable in only two cases. One is either accrual in India or receipt in India. If neither accrual nor receipt in India, then no need to pay any tax to the government. That's the beneficial provision to non-resident. So I'll give you a practical example. So place of accrual. What are the elements to be considered for deciding whether it is taxable or not? Place of accrual. Place of accrual. Second one, place of receipt. Place of receipt. What are the statuses available to individual? ROR. Second one, RNOR. Third one, non-resident. So, Medu, answer me. Give you some examples. First one is place of accrual located in India. Place of receipt also located in India. What is the tax treatment? Yes, taxable in all cases. Taxable, taxable, taxable. Close. Simple. Next transaction, point number 2. Place of accrual in India. Place of receipt outside India. Place of accrual in India. Place of receipt outside India. I already said this point. Either place of accrual or place of receipt. If anyone located in India, it is sufficient. It will be taxable in the hands of all assessees. Therefore, here also taxable in all cases. Have you understood? Next, point number 3. Place of accrual outside India. Place of receipt India. What is the treatment? Yes, taxable in all cases. Taxable, taxable, taxable. Next one, place of accrual, place of receipt, both located outside India.
outside India, outside India. Here also, the first case person will be taxable mandatorily. Taxable, not taxable, not taxable. Have you understood? And one more most important point, point number 5. Place of accrual outside India, place of receipt also located outside India. Generally in this case, who will be liable to pay tax to the government? First case, resident and ordinary resident. But here one exceptional case is there. That is, the income is PGBP income. The head of income is PGBP. And the control from India. The business controlled from India. If these two conditions were also satisfied, in addition to place of accrual and place of receipt, then the second case is also taxable. Taxable, taxable, not taxable. That's the most important point here is. The students felt difficult in this point sometimes. So please concentrate. Place of accrual outside India, place of receipt also located outside India. The head of income is PGBP. The business was controlled from India. If all 4 conditions were satisfied, then the second case will also be taxable automatically. Except non-resident, remaining 2 cases it will be taxable. What are the conditions in this case? Condition number 1, place of accrual outside India. Condition number 2, place of receipt outside India. Head of income PGBP. Control India. It will be taxable in 2 cases. What about if any of these conditions, for example, if it is not a PGBP income, then it will be shifted to 4th case. 4th case is nothing but taxable in only first case. If any of these conditions, PGBP, control India, if any of these conditions were not satisfied, then it will be shifted to 4th case. Then taxable in the hands of only first case. That is one of the important point. Have you understood the point? So most complicated point in this table. Okay. So in a simple 2 note points. Note 1. Note 1. Past foreign income. Past foreign income brought into India, whether taxed or untaxed. Whether taxed or untaxed. Brought into India. Brought into India. During the current previous year. Past foreign income brought into India during the current previous year, not taxable in all cases. Not taxable in all cases. Nobody is liable to pay tax on this amount because this income is not related to current year. Current year income, it's a past year's income. Past year's income, the tax settlement was already completed in those years. Why it will be taxable in current previous year? So that is one of the important. For example, oka person 10 years nunchi Dubai lo unnadamma. Meeku live example cheptanu. Person 10 years nunchi Dubai lo untu oka 70 lakhs rupees earn chesi ఆ 70 lakhs తో ఇండియా వచ్చేస్తున్నాడు ఈ సంవత్సరం. చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ సచ్ 70 lakhs? ఇట్స్ ఏ పాస్ట్ ఫారిన్ ఇన్కమ్. సిన్స్ 10 years నుంచి అక్రూ అయిన ఇన్కమ్ అది. సో దెర్ ఈస్ నో ట్యాక్స్ ట్రీట్మెంట్ ఆన్ సచ్ ఇన్కమ్. ఇట్స్ ఏ పాస్ట్ ఫారిన్ ఇన్కమ్. Don't discuss whether it was taxed earlier or not. Irrespective whether it was taxed or not. Always it will not be taxable in the hands of all assessees. No need to pay any tax on such amount. Out of 70 lakhs, 4 lakhs is the current year income. Then what is the treatment? The 4 lakhs, discuss the tax treatment of such 4 lakhs. Whether it is taxable or not. But the remaining 66 lakhs are not taxable. It's a past foreign income. Have you understood? So next, exempted incomes. Exempted incomes always not taxable. Exempted incomes not taxable in all cases. Example, agricultural income, etc. It's end of section 5. Have you understood section 5? So simple transaction, but important in examination point of view.
Next, we'll go to section 9. Last topic in this chapter, section 9. Section 9. Deemed to accrue or arise in India. Section 9, deemed to accrue or arise in. I want to discuss only one topic in this section, that is fee, interest fee, royalty అని ఒక పాయింట్ ఉంటుందమ్మ. It's a tabular form లో ఉంటుంది. So many of students are having lot of doubts in that area. So just I want to discuss only that point related to interest, royalty, fee for technical services. It's the most complicated area in this section. Okay, so section 9, deemed to accrue or arise. What is the treatment if income shall be treated as deemed to accrue or arise in India? It will be taxable in the hands of all assessees. If income is treated as deemed to accrue or arise in India, then it will be taxable in the hands of all assessees, irrespective of residential status. Otherwise, the treatment is same. What is the treatment of deemed to accrue or arise in India? Treatment is taxable in the hands of all assessees. In the hands of all assessees, irrespective of residential status. If an income will be treated as deemed to accrue or arise in India, then it will be treated as taxable in the hands of all assessees, irrespective whether he is ROR or NOR or NR. Whatever the residential status, everybody is liable to pay tax on such income, because the income deemed to accrue or arise in India and is nothing but the place of accrual located in India. Accrual India ko vachinatte. Accrual includes deemed accrual also. Receipt includes deemed receipt also. Otherwise, there is no difference between actual accrual and deemed accrual. Both are same. There is no difference between actual receipt, deemed receipt. So, receipt taxable, receipt చేసినట్టు భావించండి అని చెప్పేదాన్ని డీమ్డ్ రిసీప్ట్ అంటే రిసీవ్ చేసుకున్నట్టే భావించండి అంటే రిసీవ్ చేసుకుంటే ఏం చేస్తారో అదే చేయండి అని అర్థం. So the treatment is same for both actual and deemed provisions. Have you understood the difference? So what is the treatment of deemed accrual in India? Yes, it will be taxable in the hands of all assessees, irrespective of the residential status. Okay, so give you one important point, that is interest, fee for technical services, royalty. How to decide, how to calculate these points, very important. So I give you in a tabular form. Interest, royalty, fee for technical services. Interest, royalty, fee for technical services. Section 9 is related to non-resident section. Please concentrate in that area. This section is exclusively related to non-residents. So 3 points will be discussed in this table. One is interest, second one is royalty, third one is fee for technical services. One of the important point. First case 1, government to non-resident. Case 1, who is the payer here? Government. Recipient is non-resident. Second case, if transaction between resident to non-resident, and payer is resident, recipient is a non-resident.
Third case, the transaction between non-resident to non-resident, both payer and recipient becomes non-resident. Non-resident to non-resident. Here, in all the cases, the recipient is the non-resident. Therefore, this section is related to non-resident section. So, recipient point of view, recipient must be non-resident in all cases. But case 1, the payer is resident. Case 2, the payer is case 1, the payer is government. Case 2, the payer is resident. Case 3, the payer is. Case 1, the transaction between government to non-resident. Case 2, the transaction between resident to non-resident. Case 3, the transaction between non-resident to non-resident. So, we'll discuss this table in 3 types of incomes. The first one is interest. 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 So now the connected the first point with the heading, the interest payable by government to non-resident. Interest payable by Indian government to any of the non-resident. Then, so no doubt at all, it will be treated as always deemed to accrue or arise in India. Asalu ye check cheyalsina avasam ledhu. Blindly it will be treated as deemed to accrue or arise. No objection. No doubt it will be treated as deemed to accrue or arise in India. Deemed to accrue or arise in India without any conditions, without any objections, without any restrictions. And the next one, what about if interest payable by resident to non-resident? Resident to non-resident. The borrower is borrower is resident. Lender is non-resident. Therefore, interest payable by resident. Recipient, non-resident. Recipient point of view, the income will be treated as generating in India. Avuna kada? So resident to non-resident. If resident payable any interest to non-resident, then is it treated as deemed to accrue or arise in India or not? Ante Act says that this will be also treated as deemed to accrue or arise in India. But there was an exception. Except funds utilized outside India. Funds utilized outside India. One of the important point. There was an exception in this point. Except funds utilized outside India. If funds utilized outside India, then it will not be treated as deemed to accrue or arise in India. Automatically not taxable in India. Have you understood the point? So what is the treatment if transaction made between government to non-resident? Always be treated as deemed to accrue or arise in India without any exceptions, without any conditions, restrictions. But what about if transaction made between resident to non-resident? Deemed to accrue or arise in India, except one case, that is funds utilized outside India. Have you understood the point? So, next one, non-resident to non-resident. The transaction between non-resident to non-resident. Generally, this transaction is not treated as deemed to accrue or arise in India. Generally not treated as deemed to accrue or arise in India, except funds brought into India. One of the important point. Except funds brought into India. Funds ante borrowed money amma. Except funds brought into India. Except funds brought into India for carrying on business or profession, for carrying any business or profession, is nothing but one of the important. The funds brought into India is not sufficient. Brought into India and utilized for the purpose of business. That's one. In such case, only such income will be treated as deemed to accrue or arise in India. Generally treated as, generally, what is the general treatment here? Generally not treated as deemed to accrue or arise in India, except one case, that is funds utilized in India and utilized for the purpose of business or profession. That is one of the important point. PGBP kosam utilize cheyali. Have you understood the point? So one of the important, bas close. Next,
Royalty, point number 2. The treatment is same in first case. Royalty payable by Indian government to non-resident always be treated as deemed to accrue or adage India. So no conditions, no limits, no exceptions. But what about royalty payable by resident to non-resident? Yes, here also be treated as deemed to accrue or adage in India, except the rights utilized outside India. Except the funds andama, rights andama. రైట్స్ బికాజ్ నువ్వు పే చేస్తున్న అమౌంట్ రాయల్టీ దేనికి ఇస్తాం? రైట్స్. ఇంట్రెస్ట్ దేనికి ఇస్తాం? ఫండ్స్, లోన్ ఫండ్స్ కదా, అందుకే వర్డ్ చేంజ్ చేస్తాం. ఎక్సెప్ట్ ద రైట్స్ యూటిలైజ్డ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా. Except the rights utilized outside India. What about the third case, non-resident to non-resident? Not generally not treated as deemed to accrue or arise in India, except rights utilized in India. Except rights in India for any purpose, not for PGBP. For any purpose. Have you understood? Next, point number 3. What is the third payment? Fee for technical services. The first case treatment is same. Fee for technical services payable by the Indian government to non-resident always be treated as deemed to accrue or arise in India. But what about second case? Same as above. Except for rights place lo fee deniki istam? Services ane word. You change the word as services instead of right. So same. Deemed to accrue or arise in India except services utilized outside India. Third case, same, generally not treated as deemed to accrue or arise in India, except services utilized in India. For any purpose. For any purpose. Only the purpose is specifically mentioned. ఎక్కడ మాత్రమే పర్పస్ మెన్షన్ చేశాడు? Non-resident to non-resident interest point. The funds shall be utilized in India for the purpose of carrying business. That's the only important. Except in that area, in remaining all areas, the funds shall be utilized for any purpose. Except this one. So that's why this point is very important. Have you understood? So end of the residential status. All 3 topics, important topics. So now tell me, I want to ask some questions. What are the statuses available to individual? Resident and ordinarily, resident but not ordinarily, non-resident. Okay. So when the, what are the statuses available to HUF? Resident and ordinarily, resident but not ordinarily, non-resident. Statuses available to company, either resident or non-resident. Statuses available to all other persons, either resident or non-resident. So here we have concentrate only on individual related. Generally, for calculating the residential status of individual, what are the conditions to be considered? B1 or B2, A1 and A2. Okay. So decision criteria నేను చెప్పలేదం ఎలా సాటిస్ఫై చేయాలి. When ROR gets attracted, if he was satisfied any one of the basic conditions and both the additional conditions. I was not discussed about this point. I think assumed that it you will know. Okay. ROR status ఎప్పుడు వస్తుంది?
he was satisfied any one of the basic conditions and both the additional conditions. When the second status gets attracted, if he was satisfied any one of the basic conditions and one or none of the additional conditions. Additional లో one అయినా none అయినా నాట్ ఆర్డినరీ అవుతాడు. ఎందుకంటే మనకి బోత్ కావాలి. టూ బోత్కి ఎగ్నెస్ట్ ఏంటి? వన్ ఆర్ నన్. వన్ సాటిస్ఫై చేసిన నాట్ ఆర్డినరీ, నన్ సాటిస్ఫై చేసిన నాట్ ఆర్డినరీ అవుతుంది. వాట్ అబౌట్ నాన్ రెసిడెంట్? ఇఫ్ హీ వాజ్ సాటిస్ఫైడ్ నన్ ఆఫ్ ద బేసిక్ కండిషన్స్. This is the decision criteria. Okay. So, but I give you a flow chart related to exception. I mainly concentrate on exception areas because so many of students are having lot of doubts in exception areas. Mainly in exception 2. Okay. So, next we'll entering into heads of incomes. Second head of income, income from house property. Income from house property. Section 22 to 27. Section 22 to 27. Okay. In this chapter, I mainly concentrate. మా మాట్లాడొద్దు, ఎవరు కూడా పొరపాటును కూడా మాట్లాడొద్దు, అలాగే సెల్ ఫోన్ కూడా చూడొద్దు. చూస్తున్నారు కొంతమంది, నేను చూశాను. ఇప్పటికైనా మానుకోండి, 1 month ఉంది ఎగ్జామ్, కొన్ని వదులుకోండి. సో మెయిన్లీ కాన్సన్ట్రేట్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్ in only 2-3 areas. First area is GAV calculation. Some of the students are having some doubts about step 3. When whichever is higher is applicable for step 3, when whichever is lower is applicable step 3 is nothing but 23 subsection 1 class C area. So that one. Next one is interest calculation. Interest, there are lot of doubts. What are the interest limits? Maximum interest ఎంత claim చేయాలి లేదు. Third one is some special cases, co-ownership case, deemed ownership case, etc. Okay, we'll take 1.5 hour for completion of this chapter, income from house property. Okay, first one, most important area in house property head is GAV calculation. Generally, what are the amounts to be considered for calculating the GAV? While calculating the gross annual value, what are the amounts to be considered? Gross annual value, municipal value, paid rental value, standard rent, actual rent. So these are the 4 important amounts to be considered for calculating the gross annual value. Okay, I'll give you the procedure how to calculate the GAV. So municipal value, paid rental value. Paid rental value ki alternative name is similar property rent. Both are same. Similar property rent, FRV or similar property rent, whatever it may be. Third one is standard rent. Fourth one, actual rent. These are the amounts to be considered for calculating the gross annual value. So here one of the important point, we should use 3 types of steps. So actually GAV calculation, there are lot of methods. So many of methods are there for calculating the GAV. మీరు ఒక్కొక్క ఆధార్ బుక్లో ఒకలా ఉంటుంది, అర్థమైందా? సో నేను మన ప్రొసీజర్ నేను చెప్తాను, జస్ట్ ఇది కూడా అనదర్ ప్రొసీజర్ కింద గుర్తుపెట్టుకోండి. సో వీ షుడ్ యూస్ ఓన్లీ 3 steps ఫర్ కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ GAV. కొన్ని బుక్స్లో కంప్లీట్గా సెకండ్ స్టెప్ ఉండదు, స్టెప్ 1 స్టెప్ 2 వస్తుంది డైరెక్ట్గా. బికాజ్ ఏమంటాడంటే స్టెప్ 1 మున్సిపల్ వాల్యూ ఆర్ పెయిడ్ రెంటల్ వాల్యూ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ హయ్యర్ సబ్జెక్ట్ టు స్టాండర్డ్ రెంట్ అంటాడు. అంటే స్టాండర్డ్ రెంట్ ఆల్సో ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ స్టెప్ 1. So there is no possibility for step 2. So but here is our procedure. It's a something different procedure.
Just follow it as it is. Municipal step 1. Municipal value or paid rental value, whichever is higher. Step 1. Municipal value or paid rental value, whichever is higher. Step 2. Amount as per step 1 compared with standard rent. Then whichever is lower to be considered. Step 2. Whichever is lower. Whichever is lower. Amount as per step 2 is treated as expected rent. Expected rent is nothing but the rent expected by the government from your building. నీ ప్రాపర్టీ నుంచి గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్న రెంట్ అది. నౌ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ రెంట్ కంపేర్డ్ విత్ యాక్చువల్ రెంట్. స్టెప్ 3 మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా. ఎక్స్పెక్టెడ్ రెంట్ కంపేర్డ్ విత్ యాక్చువల్ రెంట్. స్టెప్ 3. ఐదర్ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ హయ్యర్ or whichever is lower. That's the one of the important. Now the question is, when whichever is higher to be considered, when whichever is lower to be considered for step 3. This is the most complicated area in GAV calculation. Have you understood? Step 1, always whichever is higher. There is no option for step 1. Step 2, always lower. But what about step 3? Sometimes whichever is higher, sometimes whichever is lower to be considered. Here one of the important. Extension of step 3. This is an extension of step 3. So if one of the important point, if section 23 subsection 1 clause C is applicable, section 23 subsection 1 clause C is applicable, then step 3 whichever is lower to be considered. Whichever is lower. I give you the details when such section gets attracted. Just wait. Next, if section 23 subsection 1 clause C is not applicable. If section 23 subsection 1 clause C is not applicable, then whichever is higher to be considered. Then whichever is higher to be considered. Whichever is higher to be considered. One of the important point. Have you understood? Whenever section 23 subsection 1 clause C gets attracted, then whichever is lower to be considered. Otherwise, whichever is higher to be considered. So now the question is, when section 23 subsection 1 clause C gets attracted, there are 3 conditions for attracting such section. If any of those conditions were not satisfied, then clause C is not applicable, then whichever is higher is. If all those conditions were satisfied, then clause C gets attracted, then whichever is lower to be considered. Have you understood? So next, notes. First note, important note. Conditions for applicability of. Conditions for applicability of section 23 subsection 1 clause C. Conditions for applicability of section 23 subsection 1 clause C. Condition number 1, the property must be a let out property. It must be a let out property. It must be a let out property. If property is not a let out property, then what is the consequence for step 3? Whichever is higher, because one of the condition was not satisfied. If any of these conditions were not satisfied, then whichever is higher directly. One of the important. Next, condition number 2. It was vacant. It must be vacant. The property must be vacant during the previous year. During the previous year.
It must be vacant during the previous year. Compulsory the property must be vacancy. What is the vacancy? Absent of tenant. Enti? Absent of the tenant vacated in June 30th. June 30th టెనెంట్ వెకేట్ చేశాడు. నేను 2 let బోర్డు పెట్టాను గేట్కి. మళ్ళీ ద నెక్స్ట్ టెనెంట్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ప్రాపర్టీ ఆన్ September 1st. చెప్పండి, వాట్ అబౌట్ జూలై, ఆగస్ట్? దీస్ 2 months విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ వేకెన్సీ. 2 let బోర్డు ఉన్న పీరియడ్నే వేకెన్సీ అంటాం. సో మరి 2 into 20,000 per month was 40,000 rent was lost to the owner. అవునా కదా? లాస్ట్ డ్యూ టు వేకెన్సీ అంటాం దాన్ని. ఆ 2 months వేకెన్సీ లేకపోయి ఉంటే వాడికి ఎంత రెంట్ వచ్చేది? 40,000. ఇప్పుడు ఆ వేకెన్సీ ఉండటం వల్ల 40,000 రెంట్ లాస్ట్ బై ద ఓనర్, రైట్? సో ఆ వేకెన్సీ వల్ల లాస్ రావాలంట. సో ద ప్రాపర్టీ వాస్ వేకెంట్ డ్యూరింగ్ ద ప్రీవియస్. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో వేకెన్సీ డ్యూరింగ్ ద కరెంట్ ప్రీవియస్ ఇయర్, then class C does not attracted, then whichever is higher to be considered for step 3. So if any one of these conditions were not satisfied, then C not applicable, then whichever is higher to be considered for step 3. Next, condition number 3, due to vacancy, most important. Due to vacancy, actual rent is less than expected rent. Vacancy వల్ల ఏం జరగాలి? Actual rent is less than expected rent. One of the important point. Due to vacancy, actual rent is less than expected rent. And one more important, if there is no vacancy, if there is no vacancy, what is the equation? Actual rent is more than or equal to expected rent. ఈ 2 ఈక్వేషన్స్ సాల్వ్ అవ్వాలి ఖచ్చితంగా. ఈక్వేషన్స్, ఇఫ్ దీస్ 2 ఈక్వేషన్స్ వర్ సాల్వ్డ్, దెన్ సి ఇట్స్ అట్రాక్టెడ్ ఆటోమేటికల్లీ. డ్యూ టు వేకెన్సీ ఏం జరగాలి? యాక్చువల్ రెంట్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రెంట్. ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ నో వేకెన్సీ, యాక్చువల్ రెంట్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ రెంట్. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో ఇఫ్ దీస్ 2 ఈక్వేషన్స్ వర్ సాల్వ్డ్, automatically class C gets attracted, then whichever is lower to be considered, otherwise whichever is higher to be considered. Have you understood? So the conjunction between all 3 conditions and or and all conditions must be satisfied. All the conditions must be satisfied. For example, I'll give you a practical example. The first equation was solved. First equation was solved. Second also solved. Automatically, class C gets attracted. Section 23, subsection 1, class C. Is it applicable or not applicable? Yes, applicable. Applicable. Therefore, whichever is lower. So, for example, first equation was solved. Second equation not solved. First equation not solved, second equation was solved. Both the equations were not solved. In all these 3 cases, class C is not applicable. Then automatically, whichever is higher to be considered. That's the important procedure. Working note lo meer ive check cheyali. Ante okati compulsory more than or equal to undali. Another one is లెస్ దెన్. దీనికి ఎగ్నెస్ట్గా ఏం జరిగినా క్లాస్ సి ఆపేయమని చెప్తున్నాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మోర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మోర్ దెన్, మోర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మోర్ దెన్, క్లాస్ సి డస్ నాట్ అట్రాక్టెడ్. లెస్ దెన్, క్లాస్ సి ఈస్ నాట్ అట్రాక్టెడ్. ఈక్వల్ టు లెస్ దెన్, క్లాస్ సి ఈస్ ఈక్వల్ టు అట్రాక్టెడే కదా. సో ఇన్ దీస్ 2 cases, క్లాస్ సి ఈస్ నాట్ అప్లికబుల్. Compulsory, both the equations must be satisfied for applicability of class C. Whenever the class C is applicable, then automatically whichever is lower to be considered for step 3. So one of the important point. So what are the elements to be considered for calculating GAV? Municipal value, fair rental value, standard rent, actual rent. What is the step 1?
municipal value or paid rental value, whichever is higher. What is the alternative name for paid rental value? Similar property rent. Similar property is nothing but the rent as per the property located in same area. Similar property is simply says that neighbors rent. మీ హౌస్ ఉన్న లొకాలిటీలో నైబర్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళ రెంట్. నెక్స్ట్ స్టాండర్డ్ రెంట్, యాక్చువల్ రెంట్. వాట్ ఈస్ ద స్టెప్ 1? మున్సిపల్ వాల్యూ, పెయిడ్ రెంటల్ వాల్యూ, విచ్ ఎవర్ ఈస్ హైయర్. స్టెప్ 2, అమౌంట్ యాజ్ పర్ స్టెప్ 1 ఆర్ స్టాండర్డ్ రెంట్, విచ్ ఎవర్ ఈస్ లోయర్. స్టెప్ 3, expected rent or actual rent, either whichever is higher or whichever is lower. Whenever class C gets attracted, then whichever is higher. Whenever class C is not applicable, then whichever is higher to be considered. If property was never vacant during the previous year, whichever is higher. If property is not a let out property, whichever is higher. Due to vacancy, actual rent is still more than expected rent, whichever is higher. నాకు లెస్ దాన్ రావాలి, వేకెన్సీ వల్ల ఏం రావాలి, లెస్ దాన్. ఈవెన్ ఆఫ్టర్ వేకెన్సీ ఇఫ్ యాక్చువల్ రెంట్ ఈ స్టిల్ మోర్ దాన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రెంట్ చూపిస్తుంటే మళ్ళీ యాక్చువల్ రెంట్ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ హైయర్కి వెళ్ళిపోండి. విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోయర్ ఈజ్ అప్లికబుల్. యాక్చువల్ రెంట్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రెంట్ డ్యూ టు వేకెన్సీ. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ note number 2. Sometimes standard rent is not available. In some problems standard rent is not given. But what is the consequence here? If standard rent is not available, completely cancel the step 2. Step 2 cancel chesi amount as per step 1 to be considered directly as expected rent. Don't apply step 2. Don't take the standard rent value is nil. ఇవ్వలేదు కదా nil తీసుకోవద్దు. It's completely wrong అవుతుంది. అర్థమైందా? So if standard rent is not available, then cancel step 2. Then amount as per step 1 will be treated as expected rent. It may useful in some problems, so the one of the important point, because standard rent is nothing but rent as per Rent Control Act, the act created by the central government, but such act is not applicable to all areas in India. Indialo anni areas ka applicable kaadu. It mainly concentrate on metro areas, city headquarters and state headquarters. So rural areas lo it may not be applicable. So there in some problems they not provided the standard rent. In such case, completely cancel step 2. Then amount as per step 1 to be considered as expected rent and directly go to step 3. Okay. Next, point number 3. One more important point. Deemed let out property, part of the year let out, part of the year self-occupied. In these two cases, step 3 always whichever is higher to be considered, because the concept of vacancy is not applicable in these two statuses. When calculating the GAV in case of deemed let out property and part of the year let out, part of the year, in these two cases whichever is higher to be considered for step 3. Don't check for section 23 subsection 1 class C. Directly whichever is higher ku vellipochu. So point number 3, in case of fully let out, deemed let out, part of the year let out, part of the year self-occupied. In all these cases, whichever is higher to be considered for step 3. Step 3, whichever is higher. In all these cases, blindly apply whichever is higher for step 3. Need not check
for condition section, need not check the conditions for section 23 subsection 1 class C. Okay, fully let out తీసేయండి, అది అవసరం లేదులేండి. Only two cases, deemed let out property and part of the year let out, part of the year self occupied. In these two cases, step 3, whichever is higher to be considered, whichever is higher to be considered. And fourth point, one of the important point, what is the amount as per step 2? Expected rent. Expected rent to be considered directly as GAV in DLOP. DLOP lo GAV is equal to expected rent. Need not apply step 3. Asal step 3 ne undadu akkada, because actually let out or deemed let out. Deemed let out. Deemed let out is nothing but deemed to be treated as let out, not actually let out. But actual ga let out ikkapothe rent untunda. Actual rent is not available in case of DLOP. But how to apply step 3 in the absence of actual rent? What is the step 3? Expected rent compared with actual rent. But there is no actual rent in DLOP because it's actually let out or deemed let out. Deemed let out. So there is no possibility of actual rent. Hence complete cancel step 3. Therefore amount as per step 2 to be considered directly as GAV. That is one of the important point. So point number 4, in DLOP, GAV is equal to expected rent. That is cancel step 3. Because reason? Because actual rent is not available. In DLOP. DLOP GAV కట్టేటప్పుడు చాలా సింపుల్ ట్రాన్సాక్షన్. అమౌంట్ యాజ్ పర్ స్టెప్ 2 will be treated as directly GAV. So one of the important point. Have you understood? The last important note is fifth one. If property was in existence during the current previous year, property current previous year lo existence loki vachindi, ante is nothing but construction completed during the current previous year or purchased during the current previous year. The property was in existence in during the current previous year. Then first please check whether the property was in existence for entire 12 months or not. If property not in existence for full year, then GAV calculate only for existing period. For example, the construction was completed on August 31st during the current previous year. Construction was completed on August 31st 2021 is nothing but middle of the current previous year. On August 31st the construction was completed. Therefore the house in existence from September 1st only. September 1st. Now tell me how many months the property in existence during the current previous year. From September 1st to March 31st. September, October, November, December, January, February, March. 7 months existing period. Therefore here we should require to calculate the GAV only for 7 months. Need not apply for full year. వాడు వాల్యూస్ ఫుల్ ఇయర్ ఇస్తాడు. మున్సిపల్ వాల్యూ per annum 5 lakhs అని ఇచ్చాడు. ఏంటి వాట్ వాస్ ద క్యాలిక్యులేషన్? 5 lakhs into 7/12. మీరు అలా ప్రపోర్షన్ చేయకపోతే ఆన్సర్ మొత్తం పోతుంది. అర్థమైందా పాయింట్? సో పాయింట్ నెంబర్ 4. పాయింట్ నెంబర్ 5, ఇఫ్ ప్రాపర్టీ was constructed or purchased during the current previous year,
if the property was purchased or constructed during the current previous year, then the GAV shall be calculated. The GAV shall be calculated only for existing period. Existing period. So one of the important point. Existing period may be less than or equal to 12 months. Depends on. Please check. Please verify carefully. If construction was completed or purchased during the current previous year, then please check whether the property was in existence for entire year or not. If not in existence for entire year, then check what is the existing period, then calculate only for such period. So that is one of the important point to be followed while calculating the GAV. And one more important, last one. Part of the year let out, part of the year problem, self-occupied problem చేసేటప్పుడు while calculating the income in the status of part of the year let out, part of the year self-occupied, if paid rental value is not available. Problem లో paid rent ఇవ్వకపోతే, absence of paid rental value, then actual rent for full year to be considered as paid rental value. మీరు అలా తీసుకోకపోతే ఆన్సర్ పోతుంది. ఎందుకు అనేది నేను ఆ స్టేటస్ చెప్పినప్పుడు చెప్తాను, మళ్ళీ క్లూ ఇస్తాను. ఇప్పుడైతే నోట్ రాద్దాం. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ which status, in which status this point is applicable? In case of part of the year let out, part of the year let out and part of the year self-occupied. Part of the year let out, part of the year self-occupied. If FRV is not available, FRV not available, FRV is not available, important point. Then what is the treatment to be followed here? Actual rent for full year to be considered as paid rental value. Then actual rent for full year to be considered as FRV. These are the main points to be keep in touch with these points while calculating the GAV mandatorily. Most important valuable points. Have you understood? So the next topic, interest. The most important calculation in house property head is interest. Interest calculation. Interest, first I would like to give you the limits of interest. Is there any limits for claiming interest deduction under the head house property? Meeku telusa? Is there any limits? Yes, limits applicable to self-occupied, unoccupied, but not applicable to other statuses. So I give you the clarity about the limits of interest to be claimed under the head income from house property under section 24B. There are two deductions in house property under section 24. A is standard deduction, B is interest. Standard deduction andarki telusu 30% of NJV. So I don't want to explain standard deduction, just ignore it. The second deduction is interest. One of the important area, there are a lot of doubts in this area. So first one is, what are the limits to the maximum limits for claiming interest? Interest limits. Interest limits under section 24A or B? B. Interest limits. First one is self-occupied, unoccupied.
self-occupied property or unoccupied property. Unoccupied is nothing but neither self-occupied nor let out. Occupied by owner himself ఏమంటాం? Not occupied by owner himself, not let out to some other person. Just locked, ప్రాపర్టీని లాక్ చేసి వీళ్ళు హైదరాబాద్లో ఉంటున్నారు. ఏమందాం? Unoccupied property. As per house property head, there is no difference between self-occupied, unoccupied. The treatment is same for both the statuses. What is the treatment of self-occupied? NAV shall be taken as nil, minus only one deduction is available, that is interest. The same treatment is to be followed to unoccupied property also. Don't confuse. Whatever the format used for self-occupied property is also to be used for unoccupied property. There is no difference between self-occupied and unoccupied. So don't want to know about unoccupied definition because the treatment is same as self-occupied. Okay. So self-occupied, unoccupied property, I give you one of the important. The resultant income from self-occupied, unoccupied is the negative, right? Because NAV shall be taken as 0, minus only one deduction is available, that is interest. But 0 loans interest less cheste negative vastundi. And negative does not accept by the department as unlimited. A negative unlimited accept చేయడంట దానికి పిన్ చేశాడు. రీజన్ ఏంటి అంటే ద నెగిటివ్ ఇన్కమ్ షల్ బి అడ్జస్టెడ్ అగెన్స్ట్ అదర్ హెడ్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. ఇట్స్ ఎ సెట్ ఆఫ్ ఫెసిలిటీ అవైలబుల్. అవునా? ద హౌస్ ప్రాపర్టీ లాస్ కెన్ బి సెట్ ఆఫ్ అగెన్స్ట్ అదర్ హెడ్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్, సెట్ ఆఫ్ అండ్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఉంది కదా. That's why the government has not accepted the unlimited negative from self-occupied property. That's why the government fixed a limit of interest to be claimed for self-occupied under. You don't claim beyond the limits specified in the act. So, but what are the limits specified for self-occupied, unoccupied property is? So, one of the important point, assessee is having only one self-occupied property, then he can claim the interest maximum 2 lakhs. Maximum 2 lakhs. 2 lakhs subject to some conditions. Otherwise restricted to 30,000 only. This is the procedure to be followed for one self-occupied part. What about if assessee occupied another self-occupied? If assessee occupied 2 properties under self-occupied, then aggregate interest cannot exceed 2 lakhs. అంటే సింగిల్ హౌస్కి అదే లిమిట్, 2 houses కూడా అదే లిమిట్. 2 lakhs plus 2 lakhs 4 lakhs రాదు. అర్థమైందా? దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్. సో నౌ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద లిమిట్ అప్లికబుల్ టు సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్, అన్ఆక్యుపైడ్? Aggregate interest for 1 or 2 self-occupied properties cannot exceed 2 lakhs subject to some conditions, otherwise restricted to 30,000. So అదే సెంటెన్స్. Aggregate interest for 1 or 2 self-occupied properties, SOP or UOP. Aggregate interest for 1 or 2 self-occupied properties cannot exceed 2 lakhs. 2 lakhs blindly avoid చేద్దామా? ఏమైనా కండిషన్? 2 lakhs subject to some conditions. Subject to some conditions. Otherwise restricted to 30,000 only. If those conditions were satisfied, then you can claim the interest up to 2 lakhs. Otherwise restricted to 30,000. Subject to some conditions, maximum deduction of interest 2 lakhs, either for 1 self-occupied property or 2 self-occupied property. Single aina 2 aina same limit follow avali. Otherwise, one of the important point. What are the conditions for claiming the deduction of interest up to 2 lakhs? What are the conditions to be satisfied? I give you the conditions. First one is, don't write, just listen. First one is, 2 lakhs deduction of interest is available
only subject to some conditions. Condition number 1, date of borrowing on or after 1/4/1999. On or after 1/4/99 borrow cheyalanta. Second one, purpose of borrowing. Purpose of borrowing, either construction or purchase. If loan was taken for repairs, renovation, reconstruction, then 2 lakhs is not available, then restricted to 30,000. If loan was borrowed before 1/4/1999, 2 lakhs is not available, then restricted to 30,000. So any one of these conditions were not satisfied, then the interest deduction for self-occupied, unoccupied is restricted to 30,000 only. So condition number 1, the date of borrowing on or after 1/4/1999. Purpose of borrowing, either for purchase or construction. And the third condition is the construction was completed within 5 years from the end of the financial year in which loan was borrowed. Loan borrow చేసిన ఇయర్ ఎండింగ్ నుంచి 5 years లోపు కన్స్ట్రక్షన్ కంప్లీట్ అవ్వాలంట. The fourth condition is there, but it's an unimportant condition. Please keep in touch with first 3 conditions. Date of borrowing must be on or after 1/4/1999. Purpose of borrowing, either purchase or construction. The construction must be completed within 5 years. If any of these conditions were not satisfied, then the interest deduction is restricted to 30,000. So limits to be followed by claiming interest in case of self-occupied, unoccupied. Next, what about let out property? Let out property, deemed let out property, part of the year let out, part of the year self-occupied. In all these cases, you can claim any amount of interest without any conditions. Deemed let out property. Next one, part of the year let out. Part of the year let out and part of the year self-occupied. In this case also, you can claim the interest without any limits. No limits. No conditions, no limits. చాలా మందికి లెట్ అవుట్, డీమ్డ్ లెట్ అవుట్ తెలుసు, థర్డ్ పాయింట్ తెలియదు. సడన్గా డౌట్ వస్తుంది. ఎందుకంటే అందులో కూడా ఏ పోర్షన్ ఉంది, సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ పోర్షన్ ఉంది కదా, లిమిట్స్ ఏమైనా ఉంటాయేమో డౌట్ వస్తుంది. దెర్ ఈస్ నో లిమిట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ part of the year let out, part of the year self. In such case also, you can claim the interest without any limits. Unlimited interest claim cheyochu without any conditions, without any limits. Have you understood? Next. Interest includes 2 types of interest. One is pre-construction period interest, current year interest. It's a pre-construction period interest is a doubtful point to number of students. So I mainly concentrate with practical example related to pre-construction period interest. So interest includes pre-construction period interest as well as current year interest. Pre-construction period interest as well as current year interest. Current year interest అనొచ్చు, లేదా ఆల్టర్నేటివ్లీ నోన్ యాజ్ పోస్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ పీరియడ్ ఇంట్రెస్ట్ అని కూడా అనొచ్చు. The interest relating to the period preceding the year of construction completion. The interest relating to the year preceding the year of construction completion is treated as pre-construction period. The interest relating to the period after the construction completion is the post-construction or current year interest. So pre-construction period interest, so it includes pre-construction period interest. So one of the important area, it includes interest relating to which period? Interest relating to the period preceding the year of construction
completion. Just like a preliminary expenditure in financial accounting. Financial accounting lo preliminary expenditure concept undi kada. The expenses incurred preceding the commencement of the incorporation of a company annam kada. Here the preceding the construction antam. Akkada preceding the incorporation antam. So just like the concept relating to preliminary expenditure in financial books of accounts. So the expenses incurred before incorporation, but there are no non-availability of books of accounts for write-off of such expenditure at that time. అదే టైంలో దాన్ని రాయటానికి నీ దగ్గర ఏముండవు, బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లేవు కాబట్టి దాన్ని తెచ్చి ఎప్పటి నుంచి రైట్ ఆఫ్ చేయాలి, బుక్స్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి రైట్ ఆఫ్ చేయాలి. బుక్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి? ఆఫ్టర్ కమెన్స్మెంట్. దట్స్ ద సేమ్ కాన్సెప్ట్ హియర్ ఆల్సో టు బి ఫాలోడ్. ద ఇంట్రెస్ట్ రిలేటింగ్ టు ద పీరియడ్ ప్రిసీడింగ్ ద ఇయర్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ కంప్లీషన్. కన్స్ట్రక్షనే కంప్లీట్ అవ్వలేదు కాబట్టి దేర్ ఈజ్ నో కాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ అట్ దట్ టైం. ఇంట్రెస్ట్ కడుతున్నప్పుడు ఇన్కమ్ కాలిక్యులేషన్ జరగలేదు కదా, రాయటానికి ఛాన్స్ లేదు. అందుకే సచ్ ఇంట్రెస్ట్ షల్ బి బ్రాట్ ఇన్ టు అండ్ అలౌడ్ యాజ్ డిడక్షన్ ఫ్రమ్ ద ఇయర్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ కంప్లీషన్ ఫర్ 5 equal installments. దిస్ ఈస్ ద ట్రీట్మెంట్ హియర్. సో వాట్ ఈస్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రీ కన్స్ట్రక్షన్ పీరియడ్ ఇంట్రెస్ట్? ద PCPI will be allowed for 5 equal installments. From which year the deduction will be allowed? From the year in which the property was in existence. Property existence లోకి వచ్చిన ఇయర్ ఉంటుంది కదా, ఫస్ట్ ఇయర్. From that year the deduction will be allowed for 5 equal installments. That is the treatment of PCPI. PCPI, what is the treatment? The PCPI will be allowed. PCPI will be allowed as deduction for 5 equal installments. From which year the installments shall be deductible? 5 equal installments from the year of construction completion. One of the important point. From the year of construction completion. Whenever the house construction was completed, from such year, the deduction will be allowed for 5 equal installments. Have you understood? Pre-construction period interest treatment enti? The PCPI will be allowed as deduction for 5 equal installments. From which year the deduction will be allowed? From the year in which the construction was completed. I'll give you a practical example, I think in next session. Okay. So what about current year interest? If loan still outstanding during the current previous year, what is our current previous year? 21-22. If loan is still outstanding during 21-22, then current year also you are liable to pay interest. Such interest is treated as current year interest. So if loan is still outstanding, during the current previous year, then need to calculate current year interest also. What is our current previous year? 21-20. If loan was repaid in 2021, there is no current year interest. If loan was repaid during the middle of the current previous year, then current year interest shall be calculated for outstanding period. Period ento చూసి calculate చేయండి. If loan is still outstanding even at the end of the year, then full year కి calculate చేయాలి. అంటే లోన్ అవుట్స్టాండింగ్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి కరెంట్ ఇయర్లో. దాన్ని బేస్ చేసుకుని కరెంట్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ వస్తుంది. సో ఇది ఇంట్రెస్ట్ సంబంధించిన గివ్ యూ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ నెక్స్ట్. ఓకే.
ఒక 2 నోట్ పాయింట్స్ వస్తాయి, నోట్ చేయండి ఈ చార్ట్ కింద. నోట్స్ Note 1, the interest relating to the year of construction completion. The interest relating to the year of construction completion is treated as current year interest. The interest relating to, మీరు చెప్పండి, PCPI, when the PCPI ends? Preceding the year of construction completion. Therefore, from the year of construction completion, the interest will be treated as current interest. What is the interest relating to the year of construction completion? For example, year 1, loan was taken and construction was started. But the construction was completed in year 4. Okay, now what is the treatment? PCPI is equal to interest relating to year 1, year 2, year 3, and close. What about year 4? From year 4, the interest will be treated as current year because the house was already in existence. House existence lo koste chalu, a year interest current year avutundi. So PCPI ends with PCPI, where the PCPI ends? Preceding the year of construction completion only. Important point. Okay, so I'll give you a practical example, just wait. Next, point number 2. PCPI in the following two cases. In the following two cases. In the following two cases, PCPI shall be taken as nil. Pre-construction period interest shall be taken as nil. PCPI shall be taken as nil in the following two cases. One of the important, case A is equal to, if the loan was borrowed, if the loan was borrowed in the year of construction completion, in the year of construction completion, the loan was borrowed in the year of construction completion. In which year the loan was borrowed? In same year the construction also completed. And loan తీసుకున్న first year లోనే house was in existence. మరి ఇంకా PCPI ఎక్కడ ఉంది? There is no possibility of PCPI when the loan was borrowed in the same previous year in which the construction was completed. The question of PCPI does not arise. So I'll give you a practical example. Next, B. If the 5 equal installments were already exhausted. If the 5 equal installments was already exhausted. Exhausted ante closed. Already 5 installments close అయినప్పుడు there is no possibility of a claiming of interest PCPI during the current previous year. I'll give you a practical example. Just wait. Example. Loan was taken
loan was taken in the year of 1314. The loan was borrowed in the year 2013, 2014. The interest relating to 1314 is equal to 3 lakhs. 1415 interest is equal to 3 lakhs. 1516 interest is equal to 3 lakhs. 1617 interest is equal to 3 lakhs. But here 1617 the construction was completed. So date of borrowing is equal to 1314. Date of construction completion falls in the financial year 1617. Now tell me, what is the PCPI? Pre-construction period ends preceding the year of construction completion. Therefore, aggregate of 1314, 1415, 1516. Total 99 lakhs. This amount of 9 lakhs will be treated as pre-construction period interest, that is 9 lakhs. This amount shall be divided into 5 equal installments is equal to per installment 1.8 lakhs, 1.8 lakhs. This deduction will be allowed for 5 equal installments from the year of construction completion. What is the year of construction completion? 1617. From 1617 it will be allowed as deduction for 5 equal installments. So this 1.5 lakhs will be allowed for 5 equal installments from the year 1617, 1718, 1819, 1920, 2021. What is the our current previous year? Our current previous year 21, 22. Is there any possibility? So therefore PCPI for 21, 22 is equal to nil. Reason? The 5 installments was already exhausted. That's the second point. Have you understood the point? Important. But what about current year interest? If loan still outstanding during the current previous year, then need to calculate current year interest also. For example, question ending lo it's a loan still outstanding. Still outstanding. In current previous year, in the previous year 21, 22. Therefore, you are required to calculate current year interest also. Current year interest is equal to ఒక 3 lakhs అనుకుందాం. ఎవ్రీ ఇయర్ 3 lakhs ఎక్కడ వస్తుంది? ఇప్పుడు PCPI ప్లస్ కరెంట్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 3 lakhs. కరెంట్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ అవైలబుల్ ఆ నాట్ అవైలబుల్ అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ లోన్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఆర్ నాట్ డ్యూరింగ్ ద కరెంట్ ప్రీవియస్ ఇయర్. So one of the important point. Have you understood? So this is one way of presentation of PCPI sometimes nil. Reason? Maybe either 5 installments was already exhausted or another reason is also there. Adi chapta. Example number 2. Example number 2. Loan was borrowed. Date of borrowing. Date of borrowing 1/4/2017. Date of construction completion 31st March 2018. Loan amount 20 lakhs. Rate of interest 10%. Loan still outstanding. In previous year 21, 22. Calculate the interest. For 21, 22 ఎంత? So what is the date of borrowing here? 1/4. In which year it falls? 17, 18. Construction also completed in 17, 18. Both are same. So whenever the loan was borrowed in the same previous year in which the loan was borrowed, the PCPI will be automatically nil. There is no PCPI. Advaina, here also pre-construction period interest will be taken as nil. PCPI nil. Reason? Because the loan was borrowed. Because the loan was borrowed in the year of construction completion.
in the year of construction completion. The loan was borrowed in the year of construction completion. ఇప్పుడు PCPI రావాలంటే లోన్ ఎప్పుడు బారో చేయాలి? In the year of construction completion or preceding the year of construction? Preceding. Whenever the loan was borrowed preceding the year of construction completion, then only PCPI will available. Otherwise PCPI shall be taken as nil. Have you understood? So next one. But what about current year interest? Yes, available because the loan still outstanding. Yes, current year interest is equal to loan amount 20 lakhs, rate 10% is equal to 2 lakhs. Close. Total interest PCPI plus current year interest is equal to 2 lakhs. This is the way of presentation of PCPI. Have you understood? When the PCPI shall be taken as nil? Two cases. Case 1 where the 5 installments were already exhausted. Second case where the loan was borrowed in the year of construction completion. Then PCPI will be taken as nil. Important point. Okay. So next clause. Next we'll go to the next topic in house property. How to calculate the income in some special cases. కొన్ని స్పెషల్ కేసెస్ ఉన్నాయమ్మా. పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇయర్ లెట్ అవుట్, పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇయర్ సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్, పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ లెట్ అవుట్, పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్, డీమ్డ్ లెట్ అవుట్ ప్రాపర్టీ. సో ఆల్ దీస్ కేసెస్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ స్పెషల్ కేసెస్. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ఇన్కమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, assessee is having a property. The property contains two parts. Part 1 self-occupied, first ground floor self-occupied, first floor let out. What is the status of this property? Part of the property self-occupied, part of the property let out. Part of the property self-occupied, part of the property self-occupied and part of the property let out. But now the question is how to calculate the income from this property. How to calculate the income? Is there any procedure for computation of income from this property? So simply says that Act says that in this type of properties, this is one combination. I think either maybe floor ayundochu, portion avvochu, units avvochu. In some problems they may say a unit self-occupied, a unit let out, or it may be a portion self-occupied or a portion let out, or it may be a floor self-occupied or a floor self-occupied. Problem lo ఏ wording అయినా యూస్ చేయొచ్చు. Part of the property means either unit or portion or floor, whatever it may be. Okay, so part of the property self-occupied, part of the property let out. How to calculate the income? Act says that the need to calculate income from each part separately. దీన్ని స్ప్లిట్ చేయాలంట. స్ప్లిట్ చేసి calculate the income from first ground floor separately, calculate the income from first floor separately. So need to calculate income from each floor separately. That is the main treatment. Need to calculate income from each part separately. Each part అంటే ఏంటి ఇక్కడ? Each part separately. Each part అంటే what is the status of ground floor? Fully self-occupied. NAV shall be taken as nil. Minus only one deduction. Interest. Close. What about first floor? Let out property. So need to calculate GAV minus municipal taxes minus deductions under section 24. అంటే fill up full format అమ్మా. అర్థమైందా? అలా కాలిక్యులేట్ చేయండి అని చెప్తాను. నీడ్ టు కాలిక్యులేట్ ద ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఈచ్ పార్ట్ సెపరేట్లీ. ఈచ్ పార్ట్ సెపరేట్గా కాలిక్యులేట్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ వన్ పార్ట్? fully self-occupied, another part is let out. After that, the income from each part shall be aggregate. మళ్ళీ ఆన్సర్స్ ఏం చేయాలి?
aggregate చేసి total income from house property ఇది అని మెన్షన్ చేయాలి. This is the computation procedure. This procedure to be followed when where the property was let out for part of the property and self-occupied for part of the property. And one more important point here is if data given on consolidated basis, for example, municipal value for entire property 5 lakhs అని ఇచ్చాడు, then the data must be apportioned between let out portion and self-occupied portion based on occupation ratio. So one of the important, if data given on a basis, consolidated basis, then it must be apportioned. It must be apportioned between self-occupied portion and let out portion. Enough. That was the procedure to be followed while calculating the income from house property from a property which was let out for part of the property, self-occupied for part of the property. ఈ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వండి అని చెప్తున్నాడు. అర్థమైంది హౌ టు కాలిక్యులేట్ ద ఇన్కమ్ ఇన్ దిస్ కాంబినేషన్. దిస్ ఈజ్ వన్ కాంబినేషన్. వాట్ ఈస్ దిస్ కాంబినేషన్? Part of the property self-occupied, part of the property let out. So what is the treatment to be followed here? Need to calculate separately for each part of the property, the income shall be calculated separately. After that, the incomes from each part shall be aggregated, and that is the total income from house property. Have you understood? Next, one more special case is there. For example, assessee is having a property. Assessee is having a property which was let out for 8 months. Let out for 8 months. Self-occupied for 4 months. What is the status? Part of the property na part of the year? Yes, this is one type of status. Part of the year let out, part of the year self-occupied. Part of the year let out and part of the year self-occupied. Part of the year let out, part of the year self-occupied. So how to calculate the income from this property? Here need not apportion the property. Don't calculate separately. Separate cheyoddu. But what is the treatment to be followed? Treated as let out for full year. The treatment is given as if such property was let out for full year. Full year ki let out ki ichinatte problem chesamantadu. And the data shall be taken for, the entire data shall be taken for full year except actual rent. Actual rent is only to be considered for let out period only. Actual rent to be considered, which is the let out period here? 8 months. Actual rent is only to be considered for 8 months, except that remaining all the information to be considered for full year. Now tell me, what is the treatment to be followed here? Treated as let out for full year. Most important, treated as let out for full year. That is, municipal value shall be taken for full year, fair rental value full year, standard rent full year. Actual rent is only to be considered for 8 months only. That's the one of the important point. After that, municipal taxes full year, deductible for full year, no objection. Interest deductible for full year. Entire information shall be taken for full year except the actual rent. Actual rent is only to be considered for let out period, except that remaining problem shall be taken as let out for full year. Full year ki let out ki ichinatte treat chesayandi. Okka change cheyagalite one of the important area. But here is one important assumption is there in this status. It was already discussed at GAV calculation. What was the assumption? In this case, if standard rent is not available, fair rental value is not available,
actual rent for full year to be considered as a FRV. That assumption to be followed only in part of the year let out, part of the year self. In this status only. Don't apply that assumption in any other status. అర్థమైంది కదా పాయింట్? సో ఇంపార్టెంట్ assumption. Have you understood the calculation? Part of the year let out, part of the year self-occupied. So entire data to be considered for full year except actual rent. Actual rent is only to be considered for let out period. That's the important point. Okay. Next. One more important, deemed let out property. Deemed let out property. Tell me, what is the resultant income in case of self-occupied property? Is it positive or negative? Negative. Is it beneficial to department or beneficial to assessee? It's a beneficial to assessee. Such negative result shall be adjusted against other heads of income. The assessee can be set off such loss against any other head of income. Avuna kada? So kabatti self-occupied property is the beneficial provision to assessee because the resultant income is negative. The negative income can be set off against other heads of incomes, right? But Act says that, government says that, so such negative benefits not available more than 2 houses. So if assessee occupied, self-occupied more than 2 houses, if assessee self-occupied more than 2 houses, then DLOP concept gets attracted. The concept of DLOP is applicable where the assessee occupied more than 2 houses under self-occupied category, then government not accepted that benefit. All 3 houses ki negative ivanani cheptundi. But the government ఏం చెప్తుంది? Act says that any 2 houses at the option of the assessee can be treated as self-occupied. But what about remaining house? The remaining house will be treated as deemed let out. Deemed let out is nothing but deemed to be treated as let out. ఇవ్వలేదు, ఇచ్చినట్టు ట్రీట్ చేయండి. ట్రీట్ చేసి now you are required to calculate the income from such property and pay tax to the government. Negative accept చేయను అని చెప్తున్నాడు. Have you understood? When the deemed let out concept gets attracted, where more than 2 houses was self-occupied by the assessee, DLOP gets attracted. What is the treatment here? Any 2 houses at the option of the assessee to be considered as self-occupied, the remaining houses will be treated as DLOP. Have you understood? So, DLOP applicability. Most important problem DLOP amma. Other number of times exam lo vachindi. So don't skip this concept. Compulsory prepare at least one problem. So applicability. When this concept gets attracted, where the assessee occupied more than 2 houses. More than 2 houses under self-occupied category SOP, where the assessee occupied more than 2 houses under SOP, then automatically the concept of DLOP gets attracted. Then what is the treatment here to be followed by the assessee? Treatment. Act says that any 2 houses at the option of the assessee, any 2 houses at the option of the assessee to be treated as self-occupied property. But what about the remaining houses? So self-occupied property and the remaining houses, the remaining house or houses will be treated as deemed let out property. Have you understood the concept?
For example, if assessee occupied 3 self-occupied properties, what is the treatment? Yes, DLOP gets attracted. Therefore, the assessee can occupy only 2 houses. The balance house will be treated as DLOP. Which house is to be selected? The option given to assessee. Option given to the assessee. Assessee can select any 2 houses for self-occupation. For example, if assessee selected 1 and 3 as self-occupied, then what about the second house? Second house will be treated as deemed let out. If assessee selected 1 and 2 as self-occupied, third house is the DLOP. If assessee selected 2 and 3 as self-occupied, then first house is to be DLOP. So whatever the houses selected by the assessee kept aside, the balance houses will be treated as automatically DLOP. Then need to calculate income from such property as DLOP concept, then will pay tax to the government. So that is one of the important. But now the question is how to select decision criteria. How to decide by the assessee which house is to be beneficial to self-occupied? How to decide? How to decide by the assessee decision criteria? Decision criteria. Decision criteria. మా పక్కన స్పేస్ లేకపోతే కిందకి తెచ్చుకోండిలా. డెసిషన్ క్రైటీరియా. చెప్పండి, ఏ హౌసెస్ సెల్ఫ్ ఆక్యుపై చేస్తే బెటర్? ఆప్షన్ గివెన్ టు అసెసీ. అసెసీకి ఇచ్చాడు కాబట్టి అసెసీ ఎప్పుడు ఫేవరబుల్ టు ద అసెసీ. హౌ టు సెలెక్ట్ విచ్ హౌస్ ఈస్ టు బి సెలెక్టెడ్ సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ బై ద అసెసీ. డెసిషన్ క్రైటీరియా. There are 2 methods. There are 2 methods for making the decision by the assessee. One is first calculate the NAV of all houses. Calculate NAV of all houses, and those 2 houses having higher NAV shall be treated as self-occupied. The balance houses will be treated as deemed let out. This is one method, easy method, but it may wrong information sometimes. It may not 100% accurate. So method 2 is very important. It will give 100% accurate information. So what is the first method? Method 1. Calculate. Method 1. Calculate the NAV of all houses, and those 2 houses having higher NAV shall be treated as self-occupied. Calculate the NAV of all houses. Calculate the NAV of all houses and select 2 houses having higher annual value. Higher annual value as self-occupied property. Select 2 houses having higher annual value shall be treated as self-occupied property. What about remaining houses? The remaining houses shall be treated as DLOP. And the remaining houses shall be treated as DLOP. This is one method for decision criteria, but this method may give some wrong information in sometimes. It may not 100% accurate. So method 2. Method 2. Options. Using the options. Using the options and compute the income from each option and select the option having lower income.
using the options and compute the income from each option and select the option having lower income. Lower income చూపిస్తున్న ఆప్షన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోమని చెప్తున్నాడు. హౌ టు యూజ్ ద ఆప్షన్స్, ఇది మీకు తెలియాలంటే ప్రాబ్లం చేయాలి. మనకి ప్రాబ్లం చేసే టైంలో, ఎందుకంటే అదే 1 hour పడుతుంది. సో కాబట్టి ఐ థింక్ మీ మెటీరియల్లో డిఎల్ఓపి ప్రాబ్లం ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. నేను చిన్న ఎగ్జాంపుల్ కింద చెప్తాను ఎలా యూజ్ చేయాలి ఆప్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అసెసీ ఈజ్ హ్యావింగ్ 3 houses అమ్మా. అసెసీ ఈజ్ హ్యావింగ్ 3 houses. చెప్పండి, హౌ మెనీ నంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ ఆప్షన్స్ ఈజ్ అవైలబుల్? Assessee is having 3 houses. How many number of possible options? Option 1 and 2 self-occupied, 3 deemed let out. Option 2 deemed let out, 1 and 3 self-occupied. Option 3 1 deemed let out, 2 and 3 self-occupied. Maximum possible options in case of assessee is having 3 houses is 3 options. If assessee దగ్గర 4th house ఉందనుకోండి 6 options అవుతాయి. హౌస్ పెరిగే కొద్దీ ఆప్షన్స్ మల్టిపుల్ అయిపోతూ ఉంటాయి కాబట్టి మ్యాక్సిమం 3 houses మీదే ఇస్తాడు. హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ ఆప్షన్స్? 3 options. 3 houses కి 3 options వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అసెసీ ఈజ్ హ్యావింగ్ 3 houses. హౌస్ 1, హౌస్ 2, హౌస్ 3. Number of possible options is option 1, option 2, option 3. In option 1, house 1 is to be treated as DLOP. In option 2, house 2 will be treated as DLOP. In option 3, house 3 will be treated as DLOP. The remaining houses will be treated as self-occupied. 2 and 3 self-occupied, 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 self-occupied. ఇలా చేసి 3 options లో ఇన్కమ్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయమంటున్నాడు. ఇన్కమ్ వస్తుంది కదా, ఒక ఇన్కమ్ ఏదో ఒకటి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ ఆప్షన్ 1 ఫ్రమ్ ఆల్ 3 houses the income is 10 lakhs. Example. In option 2 from all 3 houses the income is 8 lakhs. In option 3 from all 3 houses the income is 12 lakhs. Tell me which option is beneficial to assessee? The option which is having the lower income. Here the lower income option is 3. Therefore it is better to opt option 2. That is, option 2 says that it is better to self-occupy house 1 and house 3. Better to treat it as deemed let out by house 2. ఈ ఆప్షన్ ని నువ్వు కింద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, కన్క్లూజన్ అని చెప్పి. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ హౌ టు యూజ్ ద ఆప్షన్స్? చాలా ఇది మీకు అర్థమైతే మీ ప్రాబ్లం అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో మెథడ్ 1, మెథడ్ 2. మెథడ్ 1, వాట్ ఈస్ ద ట్రీట్మెంట్? హియర్ ఆల్సో దేర్ వాజ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. టోటల్ 3 houses. హౌస్ 1, హౌస్ 2, హౌస్ 3. Calculate the annual value, NAV of each house. NAV of house 1 is equal to 16 lakhs. House 2 is equal to 35 lakhs. House 3 is equal to 12 lakhs. Tell me what is the decision as per option 1. Calculate the NAV of all houses and select those 2 houses having higher NAV. Which house is having higher NAV? House 1 and house 2. So therefore these 2 houses shall be treated as self-occupied property. The third house will be treated as DLOP. This is one type of calculation, but it's very easy calculation, but the information may be wrong in sometimes. So it is better to use method 2. Have you understood? Okay. Next. One more concept, co-ownership, section 26. Co-ownership. Section 26. Only 2 concepts will be discussed in this chapter. Just within 10 minutes, we'll close the chapter house property. One is the co-ownership. Second one is foreign property. Foreign property concept is also very important in this chapter. So co-ownership. Co-ownership is nothing but the property owned by more than one owner. What is the when co-ownership gets attracted? Where the property owned by more than one owners, multiple ownership amma, joint owners ani kuda anochu valni emanachu, co-ownership or joint one. How to calculate the income from property held by more than
1 owners. How to calculate the income? Joint ownership. So first, assessee is having a building. The owners are Mr. X and Mr. Y. Mr. X and Mr. Y, co-owners. But now calculate the income from this property. How to calculate the income? Building. Section 26 says that first identify whether this property was self-occupied by co-owners or let out to some other person. First to identify whether it was self-occupied by co-owners. If it was self-occupied by co-owners, Section 26 says that then need to calculate the income from for each such co-owner separately by using the status of self-occupation. Self-occupied status మీద ఈచ్ co-owner కి సెపరేట్ గా ఇన్కమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటాడు. అంటే ఫర్ ఈచ్ co-owner NAV shall be taken as nil minus each co-owner is entitled to claim interest of rupees 2 lakhs or 30,000 subject to some conditions. This was the treatment to be followed if co-owned property was used by co-owners for self-occupation. What is the treatment here? Calculate the income for each co-owner separately. Calculate the income. Calculate the income. Calculate the income for each co-owner separately. Calculate the income for each co-owner separately. That is Mr. X and Mr. Y. ఇద్దరికి కూడా NAV shall be taken as 0, 0. Minus only one deduction is available. That is interest. Maximum 2 lakhs subject to some conditions, otherwise restricted to 30,000. Mr. Y is also having same benefit, 2 lakhs or 30,000. So the resultant income of each co-owner maximum 2 lakhs or 30,000. This is the procedure to be followed if it was self-occupied by co-owners. Calculate the income for each such co-owner separately. Therefore, NAV of each co-owner shall be taken as nil minus each co-owner is entitled to claim deduction of interest up to 2 lakhs subject to some conditions, otherwise restricted to 30,000. Conditions నేను ఎర్లియర్ చెప్పాను కదా, ఇంకా నేను అన్ని చోట్ల కండిషన్స్ చెప్పట్లా. నెక్స్ట్, నౌ ద క్వశ్చన్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద ట్రీట్మెంట్ ఇఫ్ ఇట్ వాజ్ లెట్ అవుట్? Let out to some other person. Then Act says that here need not calculate the income separately. First calculate the income from such property as if such property was owned by one owner. Property ఒకటిదే అనుకుని calculate చేసేయండి income. Later on the resultant income shall be apportioned between co-owners as per the share అంట. అంటే ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ నుంచి సెపరేట్ గా చేయాలా, ఆన్సర్ని అపోర్షన్ చేయాలా? ఆన్సర్ని అపోర్షన్ చేయండి. నీడ్ నాట్ క్యాలిక్యులేట్ సెపరేట్లీ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. సో దట్ ఈస్ ద ట్రీట్మెంట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ let out property. What is the treatment? First calculate the income. First calculate the income as if such property was owned by one owner. Then the resultant income shall be apportioned between co-owners as per that share ఉంటుంది, స్పెసిఫిక్ షేర్. ఆ షేర్ ప్రకారం అపోర్షన్ చేయండి. Have you understood? అంటే is nothing but first calculate the GAV of such property. ఏం చేయాలి? GAV minus municipal taxes deductible, then we'll get net annual value. After that, deductions under section 24. One is standard deduction, second one is interest. After deduction of these two deductions, the resultant income is income from
house property, then the resultant house property income shall be apportioned between co-owners, Mr. X and Mr. Y, as per their share. This is the procedure to be followed if it was let out. Have you understood? Need not calculate separately from the beginning. అర్థమైందా? బిగినింగ్ నుంచి సెపరేట్ గా వద్దు, ఆన్సర్ ని అపోర్షన్ చేయండి అని చెప్తున్నాడు. సెక్షన్ 26. Have you understood? That one more important here note is, if one of the co-owner is having, for example, Mr. X is having another property in the same town having self-occupied. Mr. X is having another property that is also self-occupied. Here X, how many number of self-occupied properties held by X? 2. One is co-owned property, second one is other. Then aggregate interest for both houses cannot exceed 2 lakhs. Interest cannot exceed interest of both self-occupied properties. Cannot exceed 2 lakhs or 30,000. That was the one of the important point. If assessee, one of the co-owner is having another self-occupied property, then aggregate interest of co-owned property and other self-occupied properties cannot exceed 30,000 or 2 lakhs. Aggregate interest for co-owned property and other self-occupied properties cannot exceed 30,000. That was the restriction to be followed while calculating the income from self-occupied property. There is no restriction in case of, there is no restriction for claiming interest in case of let out property. You can claim any amount of interest, no objections. But while deducting the interest in case of self-occupied property, so clearly observe whether it is possible to deduct or not. Okay, close. Next, property located outside India. Property located outside India. Property located outside India. It simply says that foreign property. Now tell me, foreign property, is it taxable or not? Foreign property, is it taxable in India or not? Foreign property, yes, taxable if assessee's residential status is resident and ordinarily resident. First status, if assessee is the resident and ordinarily resident, then foreign property is also taxable in India, irrespective whether it was located in India or not. Compulsory it will be taxable. And one more chance is there. At least the income from such property received in India, because the property was located outside India, earnings located outside India. At least the second transaction is received. ఆ రిసిప్ట్ కనుక ఇండియాలోకి వస్తే అప్పుడు కూడా ట్యాక్సబుల్ అవుతుందంట. అప్పుడు వాడి స్టేటస్ ఏమి అవ్వకపోయినా పర్లా, ఆర్ఓఆర్ అవ్వక్కల, ఈవెన్ నాన్ రెసిడెంట్ అయినా ట్యాక్సబుల్ అవుతుంది. నేనేం చెప్పాను, ఐదర్ ఎర్నింగ్స్ ఆర్ రిసిప్ట్ ఇఫ్ ఎనీ వన్ లొకేటెడ్ ఇన్ ఇండియా, then it will be taxable in all cases irrespective of the residential status. Therefore the conclusion is foreign property taxable in India only in 2 cases. Case 1, the residential status of the assessee is ROR. Second one, or the income from such property was received in India. In these 2 cases only the foreign property will be taxable in India. Otherwise no need to pay any tax to the government. So foreign property taxable in the following 2 cases. Taxable in India only in the following 2 cases. It's also a short answer question, important. So when the foreign property will be taxable in India? Taxable in only 2 cases. Case 1, the residential status of the assessee is residential status of assessee is ROR. Next one, other case. In any other possibility for the payment of tax in India? Yes, one more case is there. The income from such property was
received in India, that is receipt located in India. The income from such property. The income from such property was received in India. And or anyone jarigite chalu, then it will be taxable in India automatically. Either resident and ordinarily or the receipt located in India. Any of these cases, the foreign property will also be taxable in India. Now, question is, yes, if it was taxable in India, but India lo taxable aithe, what is the procedure for computation of house property income from foreign property? Same as if such property was located India. Indian property ki ఏ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతావో సేమ్ ప్రొసీజరే ఫాలో అవ్వండి. అంటే జిఏవి క్యాలిక్యులేట్ చేయటం, మున్సిపల్ ట్యాక్స్ అన్ని యాజ్ యూజువల్గా ఫాలో అవ్వండి. సో వాట్ ఈస్ ద ట్యాక్స్ ట్రీట్మెంట్? ద ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ ప్రాపర్టీ లొకేటెడ్ ఇన్ ఇండియా. ట్రీట్మెంట్ same as if the property was located in India. Same as if the property was located in India. That's the one of the important treatment. But here is the small observation is, foreign property details always given in the problem in foreign currency. Problem lo details ఎలా ఇస్తాడు? ఫారిన్ కరెన్సీలో ఇస్తాడు. మనం ఏం చేయాలంటే need to convert it Indian currency, then calculate the income. Procedure same, but conversion of foreign currency into Indian currency అనేది మనం చేయాలి. రెంట్ $20,000 వస్తుంది అంటాడు. మనం ఏం చేయాలి? The $20,000 shall be converted into Indian currency. డాలర్ వాల్యూ ప్రాబ్లంలో ఇవ్వటం జరుగుతుంది. So the value, foreign currency value kuda provided in the problem itself. Okay, that's close. మా క్యాపిటల్ గెయిన్స్ ఫోర్త్ హెడ్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. మీరు అంచేపు మాట్లాడుతారు, మాట్లాడుకుని ఆపేయండి, నేను స్టార్ట్ చేస్తాను. క్యాపిటల్ గెయిన్స్ యాక్చువల్లీ ఇట్స్ ఎ ఫోర్త్ హెడ్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. ఆర్డర్గా చూస్తే ఫోర్త్ నెంబర్ హెడ్ అమ్మ. బట్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అండ్ పీజీబీపీస్ ఆర్ టూ లెంగ్తీ హెడ్స్ అమ్మ. యాక్చువల్లీ దిస్ చాప్టర్ ఇట్ సెల్ఫ్ హ్యావింగ్ అట్లీస్ట్ 30 hours. అంటే పర్ఫెక్ట్గా కంప్లీట్ చేయాలంటే 30 hours చాప్టర్ ఇది. బట్ మనం వీ షుడ్ అలొకేట్ ఓన్లీ 2 hours ఫర్ దిస్ చాప్టర్. సో ఇవాళ మనకు 1 hour ఉంది కదా, నెక్స్ట్ స్టార్టింగ్ 1 hourతో ఈ చాప్టర్ క్లోజ్ చేయబోతున్నాం. 2 hours క్యాపిటల్ గెయిన్స్. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దోస్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ కవర్డ్ ఇన్ క్యాపిటల్ గెయిన్ చాప్టర్ అమ్మ. నంబర్ ఆఫ్ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి ఈ చాప్టర్లో. సో కాన్సన్ట్రేట్ ఓన్లీ దోస్ ఏరియాస్ విచ్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకే, సో క్యాపిటల్ గెయిన్ section 45 to 55. Capital gain will arise generally on transfer of capital assets. Capital assets ni transfer cheste vachede capital gain. Capital gain will arise on transfer of capital asset. On transfer of capital asset. So whenever the capital asset was transferred, then the transferor is liable to calculate capital gain. Who is liable to calculate capital gain? Transferor. Transferor is required to calculate capital gain. When the capital gain will arise
on transfer of capital assets. So what are the essential conditions for attracting capital gain chapter? The asset must be a capital asset and the transaction must be transferred. Have you understood? So capital asset ni transfer చేసినప్పుడు capital gain attract అవుతుంది. Transfer of capital asset. So here one of the important area is what is capital asset, what is transfer. This entire chapter is depends upon two important definitions. One is capital asset definition, second one is transfer definition, the most important definitions. Capital asset definition, so capital gain will arise on transfer of capital asset. Capital asset and transfer. What are the essential conditions for attracting capital gain? The asset must be a capital asset and the transaction must be transfer. And or majlo. And both the conditions must be satisfied. So next, capital asset definition, section 2 subsection 14. Section 2 subsection 14 defines capital asset. Capital asset includes, capital asset excludes. Capital asset includes, capital asset excludes. Transfer includes, transfer excludes. Transfer includes, transfer excludes. So these are the very important difference. Transfer includes definition, section 2 subsection 47. Transfer excludes 47. చాప్టర్ మొత్తం ఈ రెండు డెఫినేషన్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉందమ్మా. బట్ డెఫినేషన్స్కి చాలా టైం తీసుకుంటుంది కాబట్టి డెఫినేషన్స్ మనం ఉన్నట్టు చదవాల్సింది తప్పదు. బట్ నేను స్పెషల్ కేసెస్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాను. కొన్ని దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ స్పెషల్ కేసెస్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్. సో క్యాపిటల్ గెయిన్ విల్ అరైజ్ ఆన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అసెట్. క్యాపిటల్ అసెట్ డెఫినేషన్ సెక్షన్ నెంబర్ 2 subsection 14. Capital asset includes, capital asset excludes. Capital asset includes, capital asset excludes point most important. Where transfer excludes kuda important. Capital asset excludes, transfer excludes. These two lists are favorable to the assessee. Assessee is favorable. If your capital asset was covered in capital asset excludes, capital asset excludes undi ante the such asset is not a capital asset. Hence no need to calculate the capital gain. If your transaction was covered in transfer excludes, then no need to calculate the capital gain because such transaction is not treated as a transfer. So excludes, both the excludes lists are favorable to the assessee. Idi ee rendu kuda no capital gain will arise in these two cases. That's why excludes list favorable to assessee. Assessee's favorable list. Capital asset excludes, transfer excludes. Capital asset excludes, transfer excludes. I'll give you some transfer exceptions points. Some just orally explain chestanu, just vinandi. But written ga aithe raayaddu, time teeskuntundi. So I will explain some exclusions from capital assets, exclusions from transfer. Capital asset excludes. Actually, there are 7 assets were excluded from the definition of capital asset. Except those 7 assets, remaining all assets will be treated as capital assets. There is no specific definition for capital asset includes. Act says that all assets will be treated as capital assets except the following. Exceptions are very important. How many number of assets covered in exceptions? 7 assets. Except those 7 assets covered in exclusions, remaining all assets will be treated as capital assets automatically. So now I give you the definition of capital asset. Capital asset includes all assets, whether movable, immovable, tangible, intangible. But it excludes the following items. ఆ ఎక్స్క్లూజన్స్లో ఏంటంటే స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్. ఫస్ట్ ఎక్సెప్షన్ ఫ్రమ్ క్యాపిటల్ అసెట్, స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్. స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ ఈజ్ నాట్ ఏ
capital asset. Therefore, on sale of stock in trade, sir, this, sir. Fast track కావాల్సింది క్యాపిటల్ గెయిన్ 73 ఉంటుంది మీడియం సురేష్ ఫ్లో చార్ట్స్ కూడా పంపించండి. This is the definition of capital asset అమ్మ. Section 2 subsection 14. సో మీరు పొరపాటును కూడా ఏమి నోట్ చేయొద్దు, టైం సరిపోదు, ఆల్రెడీ మీ మెటీరియల్లో ఉన్నాయి అన్నీ కూడా. సో క్యాపిటల్ అసెట్ డెఫినేషన్ సెక్షన్ నెంబర్ 2 subsection 14. Capital asset definition says that it includes all assets, whether movable, immovable, tangible, intangible. All types of assets are treated as capital assets except the following. Excludes list is very important. Excludes 7 assets. As 7 lo most important point, first one stock in trade, second one personal effects, third one agricultural land located in non-specified area, next one deposit certificates issued under gold monetization scheme. Except the 4 transactions, remaining 3 presently not in existence amma. మీరు వాటిని గుర్తు పెట్టుకోకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు. Presently not in existence. కాబట్టి ఎక్సెప్షన్స్ లో కీప్ ఇన్ టచ్ విత్ ఓన్లీ 4 పాయింట్స్. వన్ ఈస్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్, సెకండ్ వన్ ఈస్ పర్సనల్ ఎఫెక్ట్స్, థర్డ్ వన్ ఈస్ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ లొకేటెడ్ ఇన్ నాన్ స్పెసిఫైడ్ ఏరియా, ఫోర్త్ వన్ ఈస్ deposit certificates issued under gold monetization scheme. Except these 4 assets, remaining all assets will be treated as capital assets. Therefore, on transfer of capital asset, the transferor is required to calculate capital gain mandatorily. And one more important point, this one is the introduced in recent Finance Act 2021. Finance Act 2021. ULIP, maturity amount, unit linked insurance plan, maturity amount, if it was not eligible for exemption under section 1010D, then అది capital asset అవుతుంది, capital gain లో taxable చేయమంటున్నాడు. ULIP policy, maturity amount, if it was not eligible for exemption under section 1010D, 1010D exemption రాకపోతే ట్యాక్స్ పే చేయాలి కదా, అప్పుడు ఈ హెడ్ లోకి తీసుకురమ్మంటున్నాడు. Whenever the exemption is not available under section 1010D for ULIP policy, then it will be treated as capital asset. Then automatically the maturity amount will be taxable under the head capital gain. ULIP. This transaction was introduced in Finance Act 2021. Recent amendment. దానికోసమే డెఫినేషన్ వచ్చి unit linked insurance plan issued on or after 1/2/2021, to which exemption under section 1010D does not apply, then only taxable under the head capital gain. Whenever the exemption is not, when the exemption is not available, we'll discuss later. ఇది మళ్ళీ 45 సిరీస్లో వస్తుంది, అక్కడ నేను మళ్ళీ దీని గురించి చెప్తాను. అంతవరకు ఏం నేర్చుకుంటారు? క్యాపిటల్ అసెట్ ఇన్క్లూడ్స్ ఆల్ అసెట్స్ వెదర్ మూవబుల్, immovable, tangible, intangible, and also includes ULIP issued on or after 1/2/2021, to which exemption is not available under section 1010D. So then it also be treated as capital asset, but it excludes actually 7 assets, but assets at present in activation is only 4 assets. Stock in trade is not treated as a capital asset. On sale of stock in trade, the assessee is required to calculate PGBP. అందుకే ఇక్కడి నుంచి తీసేయమన్నాడు. గోల్డ్ షాప్లో గోల్డ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే టీజీబీపీ వస్తుంది, బికాస్ గోల్డ్ ఈజ్ ఏ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్. ఫర్నిచర్ షాప్లో ఫర్నిచర్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్. ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఫర్నిచర్ దే ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు కాలిక్యులేట్ పీజీబీపీ. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, గోల్డ్ షాప్లో గోల్డ్ తప్ప ఎక్సెప్ట్ గోల్డ్, రిమైనింగ్ ఆల్ ద అసెట్స్ యూజ్డ్ బై ద గోల్డ్ షాప్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ capital assets. It's a depreciable capital assets. Section 50 gets attracted.
ఐ విల్ డిస్కస్ లేటర్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ 50 చెప్పినప్పుడు దాని గురించి చెప్తాను. గోల్డ్ షాప్లో ఫర్నిచర్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే క్యాపిటల్ అసెట్, నీడ్ టు కాలిక్యులేట్ క్యాపిటల్ గెయిన్. గోల్డ్ షాప్లో ఆన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ గోల్డ్ పీజీబీపీ, నీడ్ టు కాలిక్యులేట్ పీజీబీపీ. గోల్డ్ షాప్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ 2 AC machines which were used in that shop, capital asset, need to calculate capital gain. Gold shop lo gold tappa except gold, remaining every asset will be treated as capital asset, need to calculate capital gain under section 50 because those assets are depreciable capital assets. కాబట్టి 50 వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ చెప్తాను. ఇలా చాలా స్పెషల్ కేసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి స్టార్టింగ్లో మనం టైం వేస్ట్ చేయటం అనవసరం, డెఫినేషన్స్ దగ్గర టైం వేస్ట్ చేయటం అనవసరం, ఎందుకంటే లెంగ్తీ చాప్టర్ కాబట్టి. ఓకే, అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇంక్లూడ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎక్సెప్షన్స్. దిస్ ఈస్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్స్. అరౌండ్ 15 points are there. ట్రాన్స్ఫర్ ఎక్సెప్షన్స్ సెక్షన్ నెంబర్ 2 subsection పైన హెడ్డింగ్ లో మిస్టేక్ పడింది. ట్రాన్స్ఫర్ ఇంక్లూడ్స్ సెక్షన్ నెంబర్ 2 subsection 47. ట్రాన్స్ఫర్ ఎక్సెప్షన్స్ సెక్షన్ నెంబర్ 47. 47 is the one of the important section in this chapter. I give you orally some examples. What are the transactions covered under section 47? For example, if your capital asset was transferred to some other person by way of gift or will or inheritance. ఎవరికైనా నీ క్యాపిటల్ అసెట్ ని నువ్వు గిఫ్ట్ గానీ విల్ గానీ ఇన్హెరిటెన్స్ ద్వారా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే యు ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు కాలిక్యులేట్ capital gain because those transactions are not treated as transfer because it was covered under section 47. One of the transaction which was covered under section 47 is gift or will or inheritance. Father died. The father's related assets were inherited to his son. Is there any possibility to calculate the capital gain there? No, because inheritance of capital asset is not treated as transfer because it was covered under section 47. If your transaction, if the transaction made by the assessee was covered in this list, then what is the tax treatment? If transaction made by the assessee was covered in this list, then no need to calculate the capital gain because such transaction is not treated as a transfer. కాబట్టి లిస్ట్ మీకు తెలుసుకోవాలి కంపల్సరీ. What are the transactions which are not treated as a transfer? I give you some 8 to 10 points. Orally నేను చెప్తాను, జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అసెట్స్ బై వే ఆఫ్ గిఫ్ట్ ఆర్ విల్ ఆర్ ఇన్హెరిటెన్స్ is not treated as transfer. No need to calculate capital gain. Second exception is at the time of partition of HUF partition జరిగినప్పుడు the HUF properties were distributed to members. Such distribution is not treated as a transfer. Tell me, form change sentence ni frame change. Distribution of capital assets by a company, by HUF to its members at the time of partition of HUF is not treated as transfer. No need to calculate the capital gain. Another transaction covered under section 47. Next, one more transaction. Transfers between holding to subsidiary to holding company. If any capital asset transferred by holding company to the subsidiary company or vice versa ante transferred by subsidiary company to holding company, such transaction is also not treated as a transfer, covered under section 47 but subject to 2 conditions. Here there are 2 conditions must be followed. One is 100% shareholding undalanta. Holding company ki subsidiary company lo undalsina shareholding 100%, not 51%. As per Companies Act అయితే 51% ఉంటే చాలు, company become the holding company. But exception is available only where the holding company held 100% of shareholding. 100% of shareholding ఉండాలి and the recipient company must be an Indian company. Recipient company అంటే transfer or transferee na. The transferee must be an Indian company. For example, if capital asset was transferred by holding company to subsidiary company, then who is recipient? Subsidiary company must be an Indian company. For example, if capital asset was transferred by subsidiary company to holding company must be the company who received the asset must be an Indian company and the shareholding held by the holding company must be
100%. In these two conditions were satisfied, then only exception is available. Now tell me first transaction, transfer of capital assets by way of gift or will or inheritance. Second exception, partition of HUF, distribution of capital asset by HUF to its members at the time of partition is not treated as transfer. Third one is transfers between holding to subsidiary, subsidiary to holding, subject to two conditions. Recipient company must be an Indian company and shareholding must be 100%. Is nothing but wholly owned company ayi undali. Em undali? Wholly owned. Wholly owned ante 100% shareholding undali. Have you understood? Next, amalgamation. Do you know the word amalgamation? At the time of amalgamation, one company closed and all the assets of closing company shall become the assets of the existing company. X Limited was amalgamated into Y Limited amma. Then X Limited related assets anni kuda Y Limited. Such transaction is not treated as a transfer. Transfer of capital asset from one company to another company at the time of amalgamation is not treated as a transfer. Important point. But close అవుతున్న కంపెనీని amalgamating company అంటాం. Amalgamation లో the company which was closed is treated as amalgamating company. The company which is still existing is treated as amalgamated company. So ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది చెప్పండి amalgamation లో? All the assets and liabilities of the amalgamating company shall become the assets and liabilities of the amalgamated company. Such transaction is not treated as transfer. Covered under section 47. No need to calculate the capital. That is one of the transaction. And one more important point, X Limited amalgamated with Y Limited. X Limited closed. But what about the shareholders of X Limited? What about the shareholders of X Limited? At present, వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న షేర్స్ ఎవరివి? X Limited. But X Limited was closed. మరి వెంటనే వాళ్ళు ఏం చేయాలి? They shall become the shareholders of the Y Limited. Therefore, they need to exchange their shares. వాళ్ళ షేర్స్ని ఏం చేయాలి? ఎక్స్చేంజ్ చేయాలి. X Limited shares must be exchanged with shares of Y Limited. Such exchange is also not treated as a transfer. Shall we frame చేయండి point? Exchange of shares of amalgamating company into shares of amalgamated company is also not treated as a transfer. No need to calculate the capital. So amalgamation lo 2 points. Transfer of assets, exchange of shares. Just like that, same 2 points also involved in demerger. Demerger ante split avatam. రెండు కంపెనీలు మర్జ్ అయితే అమాల్గమేషన్. ఒక బిగ్ కంపెనీ 2 స్మాల్ కంపెనీస్ కింద స్ప్లిట్ అయితే డిమర్జర్. ఇక్కడ కూడా అసెట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి, షేర్స్ ఎక్స్చేంజ్ అవుతాయి. ది సేమ్ 2 ఎఫెక్ట్స్ ఇక్కడ కూడా జరుగుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 8 years బ్యాక్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అమాల్గమేషన్ జరిగిందా? డిమర్జరా? డిమర్జర్. ఆంధ్రప్రదేశ్ వాజ్ సెపరేటెడ్ ఇంటూ 2 states, ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ. The state is running with old name. Old name తో కంటిన్యూ అవుతున్న స్టేట్ ని డీమర్జెడ్ స్టేట్ అంటాం. ఏమంటాం? డీమర్జెడ్. The state which was incorporated with new name is treated as resulting state. చెప్పండి, what are the names of parties in case of demerger? Demerged company, resulting company. అర్థమైంది కదా పాయింట్? ఇప్పుడు డీమర్జెడ్ కంపెనీలో ఉన్న సమ్ ఆఫ్ ద అసెట్స్ షిఫ్టెడ్ టు resulting company. Such shifting of assets from demerged to resulting is also not treated as transfer. And some of the shareholders of demerged company now become the shareholders of resulting company. కొన్ని షేర్ హోల్డర్స్ కూడా షిఫ్ట్ అవుతారు. అక్కడ కూడా షేర్స్ని ఏం చేయాలి? వాళ్ళు ఎక్స్చేంజ్ చేయాలి. అది కూడా ట్రాన్స్ఫర్ కాదంట. అండ్ వన్ మోర్ ట్రాన్సాక్షన్, కన్వర్షన్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఇంటూ ఈక్విటీ షేర్స్ is also not treated as transfer. Conversion of debentures, bonds, etc. into shares or debentures is also not treated as a transfer. There are lot of transactions 47 లో. Just like that. నేనే ఒక 7-8 transactions చెప్పాను, అరౌండ్ 15 ఉన్నాయి. రెగ్యులర్గా టచ్లో ఉండండి సెక్షన్తో. ఓకే, నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్దామా? నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ గెయిన్. సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, క్యాపిటల్ గెయిన్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ two types. Long term capital gain,
short-term capital gain. A long-term capital gain will arise on transfer of long-term capital asset. Short-term capital gain will arise on transfer of short-term capital asset. Short-term capital asset ni transfer cheste capital gain will be classified into two types. One is long-term capital gain. Second one is short-term capital gain. Long-term capital gain will arise on transfer of long-term capital asset. On transfer of long-term capital asset. Short-term capital gain will arise on transfer of short-term capital asset. Short-term capital asset. Okay. Now, conclusion is capital assets are also classified into two types. Long-term capital asset, short-term capital. Now, the question is how to classify whether the asset is long-term or short-term. ఒక asset ని long term or short term ఎలా చెక్ చేయాలి? పీరియడ్ ఆఫ్ హోల్డింగ్ బట్టి చెక్ చేయాలి. వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ సమ్ ఆఫ్ ద అసెట్స్ షల్ బి డిసైడెడ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ లాంగ్ టర్మ్ ఆర్ షార్ట్ టర్మ్ బేస్డ్ ఆన్ 12 months పీరియడ్. ఎంత? 12 months పీరియడ్. సమ్ ఆఫ్ ద అసెట్స్ షల్ బి డిసైడెడ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ లాంగ్ టర్మ్ ఆర్ షార్ట్ టర్మ్ బేస్డ్ ఆన్ 24 months పీరియడ్. 24 months period. Some of the assets shall be decided whether it is long term or short term based on 36 months period. So the one of the important concept, what are the assets covered in category 1? What are the assets covered in category 2? What are the assets covered in category 3? So this is the table, very important in exam, problematic point of view. If you want to solve the capital gain problem, compulsory you must know the information provided in this table. How many number of categories? Category 1, category 2, category 3. What are the assets covered in category 1? Securities listed in a recognized stock exchange, listed securities. Second one, units of UTI, units of equity oriented mutual funds, zero coupon bonds. All these assets shall be decided whether it is long term or short term based on 12 months period. If it was held by the assessee for more than 12 months, long term. If it was held by the assessee for less than or equal to 12 months, short term. చూసారు ఇక్కడ కనెక్షన్ అర్థమైందా? అర్థమైంది. బట్ వాట్ అబౌట్ కేటగిరీ 2? వాట్ ఆర్ ద అసెట్స్ కవర్డ్ ఇన్ కేటగిరీ 2? అన్లిస్టెడ్ షేర్స్, immovable property. These two assets shall be decided whether it is long term or short term based on 24 months. 24 months. If it was held by the assessee for more than 24 months, long term. Less than or equal to 24 months, short term. గుర్తుపెట్టుకోండి, క్యాపిటల్ గెయిన్ ప్రాబ్లంలో ఎక్కడ వాడు డైరెక్ట్గా ఇవ్వడు, ఇది లాంగ్ టర్మ్ అని చెప్పడు, ఓన్లీ డేట్స్ ఇస్తాడు. ఆ డేట్స్ని బట్టి మనమే డిసైడ్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు మీకు ఈ టేబుల్ తెలిసి ఉండాలి కంపల్సరీ. ఫస్ట్ డిసైడ్ ఇన్ విచ్ కేటగిరీ ఇట్ వాస్ కవర్డ్. ఒకవేళ అది కేటగిరీ 1లో ఉంటే అసెట్ 12 months దాటిందా లేదా చూడు. సెకండ్ కేటగిరీలో ఉంటే 24 దాటిందా, థర్డ్ కేటగిరీ ఉంటే 36 months దాటిందా లేదా చూడు. సో వాట్ అబౌట్ కేటగిరీ 3? ఆల్ అదర్ అసెట్స్ దోస్ నాట్ కవర్డ్ ఇన్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ కేటగిరీ. ఫస్ట్ సెకండ్ లో కవర్ అవ్వనివన్నీ కూడా థర్డ్ కేటగిరీలో కవర్ అవుతాయంట. ఆల్ అదర్ అసెట్స్ కవర్డ్ ఇన్ థర్డ్ కేటగిరీ. ఆల్ అదర్ అసెట్స్ దోస్ నాట్ కవర్డ్ ఇన్ ఫస్ట్ అండ్. ఎగ్జాంపుల్ ఏమైనా చెప్తారా థర్డ్ కేటగిరీ అసెట్స్? Is there any examples for assets covered in third category? Yes, all intangible assets were covered in third category. Example, intangible assets. One of the important intangible assets. Intangible assets were covered in third category. Next, jewelry. Jewelry, paintings, etc. Next, unlisted securities. Unlisted securities. Plant and machinery. Plant and machinery, furniture. All these assets covered in category 3. Except those assets which were covered in category 1 and category 2 are automatically covered under category 3. So how to decide whether it is long term or short term to those assets covered in category 3? If the period of holding is more than 36 months, long term. Otherwise, short term capital asset. ఒక్కసారి చూసుకోండి కేటగిరీస్ అన్ని కూడా. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టేబుల్.
మీ మెటీరియల్స్లో కూడా ఉంటుంది, బట్ టేబులర్ ఫామ్లో లేకపోయినా మామూలుగా ఉంటుంది. Category 1, Category 2, Category 3. So capital assets are classified into two types: long-term capital gain, short-term capital gain. How to decide whether it is long-term or short-term? Based on period of holding. Period ni batti decide cheyali. ఏ పీరియడ్ కౌంట్ చేయాలి? ఫర్ సమ్ ఆఫ్ ద అసెట్స్ 12 months పీరియడ్, ఫర్ సమ్ ఆఫ్ ద అసెట్స్ 24 months పీరియడ్, ఫర్ సమ్ ఆఫ్ ద అసెట్స్ 36 months పీరియడ్. Assessee transferred a building to decide whether it is long term or short term. Category 2 gets attracted. So more than 24 months ganaka vaadi daggara asset unte long term, otherwise it will be treated as short term. Have you understood? Next, కొన్ని కేసెస్కి వెళ్దాం అమ్మా, స్పెషల్ కేసెస్. 45 సిరీస్. One of the important series in this chapter. 45 series, 45 1A. What are the sections relating to capital gain? 45 to 55. So what is the section number for definition of capital asset? 2 subsection 14. Capital asset includes all assets, whether movable, immovable, tangible, intangible. Recently added a new point, ULIP policy, if it was not eligible for exemption under section 1010. So it will be discussed again in 45 series. 45 series lo malli vastundi adi. Next, capital asset excludes stock in trade, personal effects, agricultural land located in non-specified area, and security deposits issued under gold monetary. Some other transactions are there, but presently not in activation. అవన్నీ గోల్డ్ బాండ్స్, స్పెషల్ బ్యాలెట్ బాండ్స్ అవి ఇష్యూ చేసి 30 years ప్లస్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఎక్కడ లేవు మార్కెట్లో, రిడమ్షన్ కూడా అయిపోయింది. కాబట్టి ప్రాక్టికల్లీ మీకు ప్రాబ్లంలో రాదు, కాబట్టి వాటిని మీరు పట్టించుకోవద్దు. ఈ 4 అసెట్స్తో టచ్లో ఉండండి. నెక్స్ట్, ట్రాన్స్ఫర్ ఇంక్లూడ్స్ సెక్షన్ నెంబర్ 2 subsection 14. Transfer excludes section 47. So many of transactions were covered in section 47. So now special cases, 45 series. 45 1A says that damage or destruction of capital asset. Entity, ఎవరైనా క్యాపిటల్ అసెట్స్ గనక ఫైర్ యాక్సిడెంట్ కానీ, ఎర్త్ క్వేక్స్ కానీ, డ్యూ టు ద రీజన్ ఏదో ఒక రీజన్ వల్ల, ఫైర్ యాక్సిడెంట్, ఎర్త్ క్వేక్స్, హరికేన్స్, టైఫాన్స్ రీజన్స్ చెప్పాడు. డ్యూ టు ఎనీ రీజన్ ద క్యాపిటల్ అసెట్ వాజ్ లాస్ట్ అండ్ రిసీవ్డ్ ఇన్సూరెన్స్ కాంపన్సేషన్. అలా ఎవరైనా తీసుకుంటుంటే దే ఆర్ ఆల్ లైబుల్ టు కాలిక్యులేట్ క్యాపిటల్ గెయిన్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 45 subsection 1A. Damage or destruction of capital asset is also treated as a transfer. Hence need to calculate the capital gain mandatorily. But the procedure for computation of capital gain to be followed as per section 45 subsection 1A. 45 1A ఏం చెప్తే అది ఫాలో అవ్వండి అని చెప్తుంది. 45 1A says that need to calculate the capital gain not in the year of damage or destruction, only when the insurance compensation was received. Generally ఇన్సూరెన్స్ ఎప్పుడు కలెక్ట్ అయితే ఆ ఇయర్లో క్యాపిటల్ గెయిన్ కట్టమంటుంది. సో ప్రొసీజర్ చెప్తాను. I was purchased a capital asset. Purchased capital asset in 2010, 2011. 2010, 2011. Assessee purchased a capital asset in 2010-11 for rupees 10 lakhs. Subsequently, this capital asset was lost due to fire accident. Capital asset destructed due to fire accident in 2015, 2016. But the insurance compensation was received in 2021, 22. Insurance compensation received in
2021, 2022. Rupees 35 lakhs. So here one of the important point, damage destruction of capital asset is also treated as a transfer. Destruction kuda transfer lo bhagame. Kabatti here also the assessee is mandatorily required to calculate capital gain. Mandatorily calculate cheyali. But here is procedure is something different. ఏం చెప్తున్నారు, జనరల్లీ క్యాపిటల్ గెయిన్ విల్ బి కాలిక్యులేట్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్. క్యాపిటల్ గెయిన్ ఎప్పుడు కాలిక్యులేట్ చేయాలి, ట్రాన్స్ఫర్ జరిగిన ఇయర్ లో క్యాపిటల్ గెయిన్ కట్టాలి. బట్ హియర్ ద ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ డిస్ట్రక్షన్ ఎప్పుడు జరిగింది, 15-16. కాబట్టి ఆ ఇయర్ లోనే క్యాపిటల్ గెయిన్ కాలిక్యులేషన్ చేయాలి. జనరల్లీ ద అసెసీ is required to calculate capital gain in the year of transfer. Here the transfer is destruction. Therefore, in the year of destruction, the assessee is required to calculate capital gain in general. But Act says that 45 subsection 1A says that need not follow the general rule here. You are required to calculate capital gain not in the year of transfer, only when the receipt of compensation. When the receipt compensation was received 21. Therefore 21-22 లో capital gain కడితే చాలు అని చెప్తున్నాడు. Generally, what is the method of accounting to be followed for capital gain? Generally, capital gain will be calculated on accrual basis. Accrual basis is nothing but in the year in which the transfer takes place. In such year liable to calculate capital gain. Capital gain transfer jarigina year lo kattali, not in the year of consideration. But 45(1)(a) says that you are required to calculate capital gain in the year of receipt of insurance compensation. అందుకే this section is an exception to method of accounting. Method ki ఇది exception. ఇలాంటి మెథడ్ కి 4 ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి. 45(1)(a), 2, 5A, 5A. ఈ 4 కూడా ఎక్సెప్షన్స్ అనమ్మా. సో జనరల్లీ వాట్ ఈస్ ద ట్రీట్మెంట్ వెన్ ద క్యాపిటల్ గెయిన్ విల్ బి కాలిక్యులేట్? Capital gain will be calculated in the year of transfer. Here the year of transfer is 15-16. But 45(1)(a) says that here need not calculate the capital gain in the year of transfer. Just wait until the compensation was received from insurance company. ఎప్పుడు వచ్చింది కాంపన్సేషన్? 21-22. అప్పుడు క్యాపిటల్ గెయిన్ కట్టమంటుంది. అందుకే ఈ సెక్షన్ ఏమన్నాం, ఎక్సెప్షన్ టు మెథడ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్. బట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, బట్ పీరియడ్ ఆఫ్ హోల్డింగ్, నువ్వు లాస్ అయిన అసెట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ లాంగ్ టర్మ్ షార్ట్ టర్మ్ చెక్ చేయాలంటే ఏం చూడాలి, పీరియడ్ ఆఫ్ హోల్డింగ్. పీరియడ్ ఆఫ్ హోల్డింగ్ షల్ బి కాలిక్యులేటెడ్ అప్ టు ద ఇయర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్. ట్రాన్స్ఫర్ వరకునే పీరియడ్ ఆఫ్ హోల్డింగ్ చెక్ చేయాలంట. While deciding whether the asset lost is long term or short term, the period of holding to be considered up to the date of destruction. Destruction అనొచ్చు లేదా ట్రాన్స్ఫర్ అని కూడా అనొచ్చు. అలాగే ఇఫ్ ద అసెట్ లాస్ట్ బై ద అసెసీ ఇస్ అ లాంగ్ టర్మ్ అయితే కాస్ట్ ని ఏం చేయొచ్చు, ఇండెక్సేషన్ చేయొచ్చు. ఇండెక్సేషన్ ఫెసిలిటీ ఇస్ ఆల్సో అవైలబుల్ అప్ టు ద ఇయర్ ఆఫ్ డిస్ట్రక్షన్. ఇవి ఫాలో అవ్వండి. 45(1)(a) లో క్యాపిటల్ గెయిన్ కట్టేటప్పుడు చెప్తున్నాడు. ఇందులో ఇవే మెయిన్ పాయింట్స్. చెప్పండి, సెక్షన్ 45(1)(a). వాట్ ఈస్ ద ఈవెంట్? ఏం జరిగితే వస్తుంది? డ్యామేజ్ ఆర్ డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అసెట్. డ్యామేజ్ ఆర్ డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అసెట్. 45(1)(a) gets attracted. What is the year of transfer here? Year of damage or destruction. But year of chargeability? Year of receipt of insurance compensation. Compensation collect అయిన ఇయర్ లో ట్యాక్స్ కట్టమంటుంది. బట్ పీరియడ్ ఆఫ్ హోల్డింగ్ అండ్ ఇండెక్సేషన్ అప్ టు ద ఇయర్ ఆఫ్ డిస్ట్రక్షన్. ట్రాన్స్ఫర్ వరకునే కాలిక్యులేట్ చేయండి. బట్ క్యాపిటల్ గెయిన్ కట్టాలంటే ఫస్ట్ ఫార్మాట్ లో ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ కన్సిడరేషన్ కావాలి కదా. హియర్ ద కన్సిడరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. వాట్ ఎవర్ ద పేమెంట్ మేడ్ బై ద ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ టు బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ కాంపన్సేషన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఇవి ఫాలో అవుతూ ఇక్కడ క్యాపిటల్ గెయిన్ కట్టమంటుంది. ఒక్కసారి టేబుల్ చెక్ చేయండి. వాట్ ఈస్ ద ఈవెంట్? 45(1)(a), డ్యామేజ్ ఆర్ డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అసెట్ అండ్ రిసీవ్డ్ ఇన్సూరెన్స్ కాంపన్సేషన్. సెకండ్ వన్, ఇయర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇయర్ ఆఫ్ డ్యామేజ్ ఆర్ డిస్ట్రక్షన్. వెన్ ఎవర్ ద అసెట్ వాజ్ లాస్ట్ ఇన్ సచ్ ఇయర్ ద అసెట్ షల్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు సమ్ అదర్ పర్సన్. నెక్స్ట్, ఇయర్ ఆఫ్ చార్జబిలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు year of receipt of insurance compensation. Period of holding is equal to up to the date of destruction. Consideration, which amount to be considered? Insurance compensation. Insurance compensation. Indexation facility, is it available? Yes, if the asset was lost is a long term, then indexation shall be made.
but it will be available up to the year of transfer or destruction. These are the main points. అంటే 40 డ్యామేజ్ డిస్ట్రక్షన్లో క్యాపిటల్ గెయిన్ కడితే ఈ ప్రొసీజర్ని నువ్వు ఫాలో అవ్వాలి అని చెప్తున్నాడు. అర్థమైందా? ఇలాగే ప్రతిదీ కూడా ఒక స్పెషల్ కేసు అమ్మ. ఆ స్పెషల్ కేసుకి ఆ రూల్ ఫాలో అవ్వండి. ఇలా సెకండ్ సెక్షన్లో ఒక స్పెషల్ కేసు ఉంది. అర్థమైందా? వాట్ ఆర్ ద స్పెషల్ కేసెస్ కవర్డ్? 45(1)(a) ఎప్పుడు వస్తుంది? డ్యామేజ్ ఆర్ డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అసెట్. 45(1)(a) గెట్స్ అట్రాక్ట్. స్పెషల్ కేసెస్ ఫర్ కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ గెయిన్. ఫర్ కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ గెయిన్. ఆఫ్ capital gain. Case 1, A section, 45(1)(a). When this section gets attracted, damage or destruction of capital asset. Damage or destruction of capital asset. How to calculate the capital? When to calculate the capital gain in this case? In the year in which the compensation was received. What is the consideration? Insurance compensation. Whatever the compensation paid by the insurance company to be considered as consideration. Next, what is the cost of acquisition here? Actual cost to be considered. ఆ అసెట్ గతంలో నువ్వు కొనున్నావు కదా, కాస్ట్లో డౌట్ ఏమొద్దు, యాక్చువల్ కాస్టే వస్తుంది. బట్ పీరియడ్ ఆఫ్ హోల్డింగ్స్ టు బి క్యాలిక్యులేటెడ్ అప్ టు ద డేట్ ఆఫ్ డిస్ట్రక్షన్ ఆర్ అప్ టు ద డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్. Indexation facility, is it available? Available if the asset lost by the assessee is a long term. No, last sign asset long term aithe indexation is also available, but available up to the date of destruction. Consideration, insurance compensation. So this is 45 subsection 1A is a special case. And one more special case is there, conversion of capital asset into stock in trade. 45 subsection 2. కన్వర్షన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అసెట్ ఇంటూ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్. ఇది కూడా నేను ఒక ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్తో చెప్పి నోట్ టేబుల్లో చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. ఇది తప్ప ఇంకొక సెక్షన్ మాత్రమే ఇందులో మనం చెప్పవచ్చు. టోటల్ 3 సెక్షన్స్. తర్వాత 50 సిరీస్లో ఒక 2 సెక్షన్స్, తర్వాత 54 సిరీస్లో ఒక 3 సెక్షన్స్. అక్కడతో మనకు టైం సరిపోతుంది. 45 సబ్సెక్షన్ 2. వెన్ దిస్ సెక్షన్ గెట్స్ అట్రాక్టెడ్, కన్వర్షన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అసెట్ ఇంటూ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్. Conversion of capital asset into stock in trade. For example, I was purchase a capital asset. Purchase capital asset in 2010-2011 for rupees 21 lakhs. Purchased a capital asset in 2010-2011 for 21 lakhs. Subsequently, the capital asset was converted into stock in trade. Capital asset was converted into stock in trade. Capital asset was converted into stock in trade in 2017-18. 17-18లో కన్వర్ట్ చేశానమ్మా. కన్వర్షన్ జరిగినప్పుడు ద ఫెయిడ్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ స్టాక్ క్యాపిటల్ అసెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు conversion. As on the date of conversion, the fair market value of capital asset is 25 lakhs. Subsequently, capital asset was closed. Adi ela maaripoyindi? Stock in trade. Subsequently, the stock in trade was sold. Sale of stock in trade in 2021-2022 for rupees 50 lakhs. This is the example for 45 subsection 2. So what is the transfer here? Transfer, conversion of capital asset into stock in trade is also treated as a transfer. Hence, at the time of transfer, generally the transferor is required to calculate capital gain. Here the year of transfer is equal to 2017-2018. But 45 subsection 2 says that don't calculate the capital gain in the year of transfer. ఇక్కడ year of transfer లో capital gain. Just wait until the stock in trade was sold. సేల్ జరిగినప్పుడే క్యాపిటల్ గెయిన్ కట్టమంటున్నాడు. ఇన్ విచ్ ఇయర్ యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు క్యాలిక్యులేట్ క్యాపిటల్ గెయిన్? ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ సేల్ ఆఫ్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్. దట్స్ వై దిస్ సెక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో ఎన్ ఎక్సెప్షన్ టు మెథడ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్. డోంట్ ఫాలో ద మెథడ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఇన్ 45(1)(a and 45(2) ఆల్సో. మెథడ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ సేస్ దట్ generally the capital gain will be calculated in the year of transfer. But in these 2 sections, need not calculate the capital gain in the year of transfer.
But when the capital gain will be calculated in 45(1)(a? Where the insurance compensation was received. ఎప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ వస్తే అప్పుడు క్యాపిటల్ గెయిన్ కట్టమంటాడు. అంటే వెయిట్ until the insurance compensation was received. Then only you are required to calculate capital gain. But here is wait until the stock in trade was sold. Then only you are required to calculate capital gain. So in these two sections, you need not follow the method of accounting. అర్థమైంది కదా పాయింట్. But here is one of the important. But what about the period of holding? The period of holding shall be calculated up to the year of conversion. Is nothing but transfer. Indexation facility also available up to the year of conversion. అర్థమైంది కదా పాయింట్. ఇప్పుడు చెప్పండి వాట్ when the section 45 subsection 2 gets attracted? Conversion of capital asset into stock in trade. What is the year of transfer here? Year of conversion. But year of chargeability is equal to year of sale of stock in trade. Stock in trade sale చేసే వరకు వెయిట్ చేసి క్యాపిటల్ గెయిన్. Therefore it's a beneficial provision to assessee. అసెసీకి పోస్ట్ పోన్ అవుతున్నట్టే కదా క్యాపిటల్ గెయిన్. లేదు నువ్వు మెథడ్నే ఫాలో అవ్వాలి అన్నాడు అనుకోండి, అప్పుడు ద అసెసీ ఇస్ రిక్వైర్డ్ టు క్యాలిక్యులేట్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఇన్ 2017-18. ఆ ఇయర్లోనే ట్యాక్స్ పే చేయాల్సి వచ్చేది. బట్ సెక్షన్ ఏం చెప్తుంది? డోంట్ క్యాలిక్యులేట్ ద క్యాపిటల్ గెయిన్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ కన్వర్షన్, జస్ట్ వెయిట్ అంటిల్ ద స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ వాస్ సోల్డ్, దెన్ ఓన్లీ యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు క్యాలిక్యులేట్ క్యాపిటల్ గెయిన్. సో అందుకే ఈ సెక్షన్ ని ఎక్సెప్షన్ టు మెథడ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ అన్నాం. ఓకే, బట్ పీరియడ్ ఆఫ్ హోల్డింగ్ ఇండెక్సేషన్ ఫెసిలిటీ మాత్రం అవైలబుల్ ఓన్లీ అప్ టు ద డేట్ ఆఫ్ కన్వర్షన్. అర్థమైంది కదా పాయింట్. చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద ఈవెంట్ ఫర్ అట్రాక్టింగ్ దిస్ సెక్షన్? కన్వర్షన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అసెట్ ఇంటూ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్. వాట్ ఈస్ ద ఇయర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్? ఇయర్ ఆఫ్ conversion. But what is the year of chargeability? Year of sale of stock in trade. Period of holding shall be reckoned up to the date of conversion. Indexation is also available up to the year of conversion. That's it. But here is one of the important point. For conversion, the assessee is required to calculate capital gain. But what about for sale? The assessee is also required to calculate PGBP in addition to capital gain. In this section, two heads of incomes involved. For conversion, capital gain. For sale, PGBP. One of the important reason for capital gain is conversion. Reason for computation of PGBP is sale. One of the important. And now one more important. What is the consideration for computation of capital gain in this section? Paid market value as on the date of conversion. This value plays very important role in this case. Conversion jarigina rojuna unna paid market value undi kada. This amount to be considered as consideration for computing capital gain, and the same amount to be considered as cost to the PGBP. PGBP kadi cost avutundi, consideration kadi capital gain kadi consideration avutundi. So in this section, which value plays very important role? Paid market value as on the date of conversion. It will be considered as consideration for computing capital gain. The same is to be considered as cost of acquisition for computing PGBP. Have you understood? So ikkada manaki three values unnayam. What is the purchase value of capital asset? 21 lakhs. What is the paid market value of capital asset as on the date of conversion? 25. What is the sale value? 50 lakhs. ఇప్పుడు now tell me, చెప్పండి, purchase value of capital asset is equal to 21 lakhs. Paid market value is equal to 25 lakhs. Sale value is equal to 50 lakhs. The difference between purchase value and market value will be treated as capital gain. Market rate and sale value is treated as PGBP. That's the simple calculation. ఇదే ప్రొసీజర్ అక్కడ మీరు చేయబోతుంది. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? సో ఇప్పుడు ఇందులో చెప్పండి, PGBP ఇన్కమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50 lakhs minus 25 lakhs. 25 lakhs is the PGBP. But what is the capital gain? 25 lakhs minus 20 lakhs. బట్ కాకపోతే 21 lakhs ని ఇండెక్సేషన్ చేయాలి. కాకపోతే 21, 23 అవ్వచ్చు, 24 అవ్వచ్చు, చెప్పలేం. ఎందుకంటే బికాజ్ ఇట్స్ ఏ long-term capitalist. Therefore, the cost of acquisition must be indexed.
అప్పుడు ద క్యాపిటల్ గెయిన్ని ఇండెక్సేషన్తో చేయాలి. పీజీబీపీకి దేర్ ఈజ్ నో ఇండెక్సేషన్. యూ కెన్ కంపేర్ డైరెక్ట్లీ 50 lakhs 25 lakhs డిఫరెన్స్ని పీజీబీపీ కింద తీసేయచ్చు. ఇండెక్సేషన్ ఫెసిలిటీ అనే కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ ఉండదు, పీజీబీపీలో ఉండదు, ఓన్లీ క్యాపిటల్ గెయిన్లోనే తీసుకోవాలి. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? నౌ టెల్ మీ కాంప్రహెన్సివ్ ఇన్ఫర్మేషన్. వెన్ 45(1)(a) gets attracted, damage or destruction of capital asset. When 45(2) gets attracted, conversion of capital asset into stock in trade. So what is the year of transfer in 45(1)(a)? Year of damage or destruction. Year of transfer in 45(2)? Year of conversion. But year of chargeability in 45(1)(a? In the year in which the compensation from insurance company was received. But here is year of sale of stock in trade. What about period of holding and indexation? Calculate up to the data, up to the year of transfer. In both the cases, transfer వరకునే చూడాలి. ట్రాన్స్ఫర్ అంటే అక్కడ డిస్ట్రక్షన్, ఇక్కడ కన్వర్షన్. అర్థమైందా? కన్సిడరేషన్ ఇన్సూరెన్స్, ఇక్కడ ఫెయిడ్ మార్కెట్ వాల్యూ. వాట్ ఈస్ ద కన్సిడరేషన్ ఇన్ 45(1)(a? Insurance compensation. Consideration in 45(2)? Paid market value as on the date of conversion. 45(1)(a)లో లేని ఒక యూనిక్ ప్రొవిజన్ ఉంది 2లో. ఏంటది? అది ఇన్ అడిషన్ టు క్యాపిటల్ గెయిన్ ద అసెసీ ఈజ్ ఆల్సో రిక్వైర్డ్ టు కాలిక్యులేట్ పీజీబీపీ ఇన్కమ్. అర్థమైందా? 2 heads ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి. ఏ సెక్షన్లో? 45 subsection 2లో 2 heads ఆఫ్ ఇన్కమ్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి. ఓకే, సో మనం 1 more సెక్షన్ చెప్పుకుని క్లోజ్ చేద్దాం ఈ సిరీస్ని. 45 subsection 5 కంపల్సరీ ఎక్విజిషన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అసెట్. 45 subsection 5 కంపల్సరీ ఎక్విజిషన్. కంపల్సరీ ఎక్విజిషన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అసెట్. Compulsory acquisition. Sometimes government during the development activities గవర్నమెంట్ అన్న తర్వాత డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ చేయాలి కదా. కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ రోడ్స్, కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ బ్రిడ్జెస్, ఫ్లైఓవర్స్ లేదా మెట్రో ప్రాజెక్ట్స్, వాట్ ఎవర్ ద డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ మేడ్ బై ద గవర్నమెంట్. డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ చేసేటప్పుడు సమ్టైమ్స్ గవర్నమెంట్ హ్యాండెడ్ ఓవర్ ద ప్రాపర్టీస్ ఫ్రమ్ ద ప్రైవేట్ పార్టీస్. ఇప్పుడు రోడ్డు ఎక్స్టెన్షన్కి వెళ్ళింది అనుకోండి, రోడ్డు డబల్ చేస్తున్నారు. డబల్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ వడాఫోన్లో సగం పార్ట్ వెళ్ళిపోతుంది. మరి వానర్కి నోటీస్ ఇచ్చాడు, ఈ రెండు రోజు వరకు పోతున్నాయి. వానర్కి నోటీస్ ఇచ్చాడు, కంపల్సరీ ప్లీజ్ హ్యాండెడ్ ఓవర్ యువర్ ప్రాపర్టీ టు ద గవర్నమెంట్. ఇట్స్ మ్యాండేటరీ కాబట్టే కంపల్సరీ ఎక్విజిషన్. అంటే హియర్ దెర్ ఈజ్ నో ఆప్షన్ టు ద సెల్లర్. జనరల్లీ సేల్ అనేది సెల్లర్ ఆప్షన్, సెల్లర్ ఇష్టం ప్రకారం జరుగుతుంది. బట్ హియర్ దేర్ ఈజ్ నో ఆప్షన్ టు సెల్లర్. ఇట్స్ అ మ్యాండేటరీ ట్రాన్సాక్షన్. మ్యాండేటరీ, ఇట్ విల్ బి హ్యాండెడ్ ఓవర్ టు ద గవర్నమెంట్. బట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, దిస్ ఈజ్ ఎ ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ. వెన్ ఎవర్ ద ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ acquired by the government by way of compulsory acquisition, the government must pay the compensation to such person mandatorily. ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీస్ ఎక్వైర్ చేసుకున్న ప్రతి చోట గవర్నమెంట్ ఏమిస్తుంది? కాంపన్సేషన్. మరి ఇప్పుడు బిల్డింగ్ ఓనర్కి ఏమొస్తుంది? కాంపన్సేషన్ వస్తుంది. బట్ దేర్ ఫోర్ ద బిల్డింగ్ ఓనర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు కాలిక్యులేట్ క్యాపిటల్ గెయిన్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 45 subsection 5 because compulsory acquisition of capital asset is also treated as transfer. But how to calculate the capital gain? As per the procedure specified in section 45 subsection 5. ఇప్పుడు మనం చదివే పాయింట్ అది. ఎనీవే, compulsory acquisition, is it treated as transfer or not? As transfer. Hence the transferor is required to calculate capital. Here the transferor is whoever handed over the assets to the government are required to calculate capital gain mandatorily. అర్థమైంది కదా పాయింట్. సో బట్ హౌ టు కాలిక్యులేట్ క్యాపిటల్ గెయిన్? 45(5) ఏం చెప్తుంది? ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్తో చూద్దాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అసెసీ పర్చేజ్డ్ ఏ క్యాపిటల్ అసెట్ పర్చేజ్డ్ in 2010-2011 for rupees 20 lakhs. Subsequently, this capital asset was compulsorily acquired by the government. Compulsory acquisition by government in
2015, 2016. But the government paid the compensation in 2019, 2020. The compensation was paid in compensation paid in 2019, 2020 around the 40 lakhs rupees. So this is the main transaction. Now the question is, what is the year of transfer here? Year of transfer is equal to year of compulsory acquisition, because compulsory acquisition is also treated as a transfer. Hence compulsory acquisition jarigina year lone transfer jariginattu capital asset ni. Avuna kada? Kani 45 subsection 5 says that need not calculate the capital gain in the year of transfer. You need not follow the method of accounting. Just wait until the compensation paid by the government. Government compensation ఏ year లో పే చేస్తే ఆ year లో capital gain. In which year you are required to calculate capital gain? In the year in which the compensation was paid by the government. Therefore, this section is also an exception to method of accounting. అర్థమైందా? ఇప్పుడు మనం చదివిన 3 sections లోనూ కూడా నువ్వు మెథడ్ ఆఫ్ అకౌంట్ ని ఫాలో అవ్వక్కర్లా. అక్కడ ఫస్ట్ సెక్షన్ లో వెయిట్ until the insurance compensation was received, then only calculate the capital gain. Second section, wait until the sale of stock in trade, then only need to calculate the capital gain. Here, wait until the compensation received from government, then only required to calculate the capital gain. So what is the year of transfer here? Year of compulsory acquisition, but year of chargeability is equal to year of receipt of compensation, but period of holding and indexation shall be calculated up to the year of compulsory acquisition only. Indexation పాయింట్స్ అన్ని వచ్చినాయి. ఆన్సర్ చాలా ఈజీ సిరీస్ అమ్మ. ఒక్క సెక్షన్ క్లారిటీ ఉంటే మీ ఓన్గా చదివేసుకోవచ్చు ప్రొవిజన్స్ ఏంటనేది. అర్థమైనా? బట్ హియర్స్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ ద కన్సిడరేషన్ ఇన్ దిస్ సెక్షన్? గవర్నమెంట్ కాంపన్సేషన్ is treated as consideration. Here one of the important point, sometimes government pays the compensation on installment basis. For example, 1920 total compensation 40 lakhs sum, compulsory acquisition made by the government for 40 lakhs, but in 1920 paid only 20 lakhs compensation, and 2021 paid 10 lakhs compensation, 21-22 paid balance compensation of 10 lakhs. Therefore, the compensation was settled by the government on installment basis. Then what is the year of chargeability? Yes, that is one of. If compensation paid by the government on installment basis, then entire compensation is taxable in the year of receipt of first installment. Therefore, you are required to calculate the capital gain on entire 40 lakhs in the year of receipt of first installment. So that is one of the important point. Compensation total ఒకే ఇయర్ లో వస్తే ఆ ఇయరే తీసుకోండి. ఒకవేళ ఇన్స్టాల్మెంట్ లో ఇస్తే ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ లోనే టోటల్ క్యాపిటల్ గెయిన్ మీద ట్యాక్స్ ఇచ్చేయాలి అని చెప్తున్నాడు. వాట్ ఈస్ ద ఇయర్ ఆఫ్ చార్జబిలిటీ? జనరల్లీ year of receipt of compensation. What is the year of chargeability if it was received on installment basis? Year of receipt of first installment. First installment వచ్చిన ఇయర్ తీసుకోండి అని చెప్తున్నాడు. Have you understood? So next points అన్ని వచ్చేసినాయి. చెప్పండి, what is the event for attracting this section? Compulsory acquisition by the government under development activities. Most popular section అమ్మా. మీరు హైదరాబాద్ మెట్రో ప్రాజెక్ట్ ఉంది, 70 kilometers. మెట్రో ప్రాజెక్ట్ పిల్లర్స్ కింద ఉన్న అంతకుముందు ఏముండేవి? అన్ని ప్రైవేట్ అసెట్సే, షాప్స్, బిల్డింగ్స్, ఓపెన్ సైట్స్, ఇవే కదా. బట్ అన్నిటినీ కూడా తెలంగాణ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది? కంపల్సర్లీ ఎక్వైర్డ్ బై ద గవర్నమెంట్, అండ్ ఓనర్స్ అందరికి ఏం పే చేసింది? కాంపన్సేషన్ పే. దోస్ హూ ఎవర్ హ్యాండెడ్ ఓవర్ ద అసెట్స్ టు ద గవర్నమెంట్ are all required to calculate capital gain as per section 45 subsection 5 if such asset handed over to the government is a capital asset అయితేనే. ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ కంపల్సరీ ఎక్విజిషన్ ఇఫ్ ఏ ఫార్మర్ హ్యాండెడ్ ఓవర్ ద రూరల్ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ టు ద గవర్నమెంట్, వాట్ ఈస్ ద ట్యాక్స్ కాన్సిక్వెన్సెస్? Rural agricultural land is nothing but agricultural land located in non-specified area.
Now such asset was handed over to the government and received compensation. What is the tax treatment? No need to calculate the capital gain. 45(5) does not attracted because the asset handed over to the government is not a capital asset. Compulsory capital asset ayi undali, gurtu pettukondi. First section number 1 heading, when section number 1 gets attracted, damage or destruction of capital asset. Capital asset word mandatory for all sections. For example, if damage or destruction of non-capital asset and received insurance compensation, no capital gain will arise because the asset lost by the assessee is not a capital asset. Simple. అలాంటి ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు నోట్ రాస్తే చాలు, నో క్యాపిటల్ గెయిన్. ఎందుకు రాదో రీజన్ ఇస్తే సరిపోతుంది. కాబట్టి అన్నిసార్లు క్యాపిటల్ గెయిన్ వస్తుందని మాత్రం అనుకోద్దు. ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ ద సెంటెన్సెస్ క్లియర్లీ. Sometimes non-capital assets. For example, conversion of non-capital asset into stock in trade. No need to calculate capital gain, but in sale of stock in trade, required to calculate PGBP. PGBP will continue, but capital gain not arises because the converted asset is not a capital asset. So one of the important. Here also, compulsory acquisition of non-capital asset by the government. No need to calculate the capital gain because the asset handed over to the government is not a capital asset. First of all, please check whether it is capital asset or not. Capital asset అయితేనే ఈ ప్రొసీజర్ లోకి రండి. అదర్వైజ్ నోట్ రాయండి, ఇది క్యాపిటల్ అసెట్ కాదు, నో నీడ్ టు కాలిక్యులేట్ ద క్యాపిటల్ గెయిన్. అయిపోయింది, సింగిల్ లైన్ లో అయిపోతుంది. మీకు 1 మార్క్ బిట్స్ లో అలాంటివి అడుగుతాడమ్మా. ఇలాంటి ఏరియాను 1 మార్క్ బిట్ ని టచ్ చేయాలనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అసెసీస్ పర్సనల్ కార్ డ్యామేజ్డ్ డ్యూ టు డిస్ట్రక్టెడ్ డ్యూ టు ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అండ్ రిసీవ్డ్ 10 lakhs కాంపన్సేషన్ అంటాడు. ఏంటి? No need to calculate capital gain because personal car is a personal effect అవుతుంది. Hence excluded from the definition of capital asset. Hence not required to calculate any capital gain. Simple, single line లో అయిపోతుంది. అర్థమైందా? Now comprehensive చెప్పండి, క్లోజ్ చేద్దాం. What is the event for attracting 45(1)(a)? Damage or destruction of capital. Damage or destruction of asset or capital asset? It must be a capital asset. If damage destruction of non-capital asset, no need to calculate capital gain. If damage or destruction of stock in trade, then PGBP gets attracted. PGBP కి వెళ్తుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ అయితే PGBP, నాన్ క్యాపిటల్ క్యాపిటల్ అసెట్ అయితే క్యాపిటల్ గెయిన్. రెండు కాకపోతే నాట్ ట్యాక్సబుల్. అర్థమైందా? నైదర్ PGBP నార్ క్యాపిటల్ గెయిన్. ఎక్కడికి వెళ్దా? ఆ పెన్ క్లోజ్ చేసేమంటారు. అర్థమైంది కదా పాయింట్? వాట్ ఈస్ ద ఈవెంట్ ఫర్ 45 subsection 2? Conversion of capital asset into stock in trade. What is the event for 45(5)? Compulsory acquisition of capital asset. Compulsory acquisition of capital asset by the government. Okay, have you understood? Next, what is the year of chargeability for 45(1)(a)? Year of receipt of insurance compensation. 45 subsection 2. Year of sale of stock in trade. 45 subsection 5. Year of receipt of government compensation. If compensation paid by the government on installment basis, then year of receipt of first installment. Advaina? Here one more point is that sometimes the compensation not satisfactory. కొన్నిసార్లు గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన కాంపన్సేషన్తో అసెసీ అన్సాటిస్ఫాక్టరీగా ఉన్నప్పుడు ద గో టు ద కోర్ట్ అండ్ రిసీవ్ అండ్ అడిషనల్ కాంపన్సేషన్. దాన్ని ఎన్హాన్స్డ్ అంటాం. ఏమంటాం? ఎన్హాన్స్డ్. వాట్ ఈస్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ఎన్హాన్స్డ్ కాంపన్సేషన్? ఇట్ విల్ బి టాక్సబుల్ అండర్ ద హెడ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ వెన్ ఎవర్ ఇట్ వాజ్ రిసీవ్డ్. అది ఎప్పుడు వస్తే అప్పుడు ఈ హెడ్ లోనే టాక్సబుల్ అవుతుంది. ఎన్హాన్స్డ్ కాంపన్సేషన్ కాన్సెప్ట్ ఈ సెక్షన్ లో ఉంటుంది. అది కూడా మీరు ఓన్ గా చూసుకోండి. వాట్ ఈస్ ద కన్సిడరేషన్ ఇన్ 45(1)(a)? Insurance compensation. 45 subsection 2. Paid market value as on the date of conversion. 45 subsection 5. Government compensation. Indexation, is it available or not? Available if it is a long-term capital asset. Long-term కానప్పుడు the question of indexation does not arise. The asset lost by the assessee due to damage or destruction must be a long-term capital asset. Then need to మేక్ ఇండెక్సేషన్ మ్యాండేటర్లీ. అలాగే నువ్వు కన్వర్ట్ చేసిన క్యాపిటల్ అసెట్ ఏమైతే లాంగ్ టర్మ్ అయితే సెక్షన్ 45(2) కూడా ఇండెక్సేషన్ వస్తుంది. హియర్ కంపల్సరీ ఎక్వైర్డ్ అసెట్ వాజ్ లాంగ్ టర్మ్, దెన్ హియర్ ఆల్సో ఇండెక్సేషన్ ఫెసిలిటీ ఈస్ అవైలబుల్. ఇది 45 సిరీస్.
50 సిరీస్లో ఒక 2 సెక్షన్స్, డిప్రీసియబుల్ క్యాపిటల్ అసెట్ 50 ఒకటి, 50C స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్యూ సెక్షన్ ఒకటి ఉందా, 54 ఎగ్జంప్షన్స్. అంటే 1 అవర్ తీసుకున్నాం, 1 అవర్తో క్లోజ్ చేసి శాలరీ సెట్లోకి వెళ్దాం. బాయ్స్ వెళ్ళండి. ఆఫ్టర్నూన్ వచ్చేవాళ్ళు టోకెన్లు తీసుకెళ్ళండి. ఆఫ్టర్నూన్ వచ్చేవాళ్ళు మాత్రమే టోకెన్లు తీసుకెళ్ళండి. ఖచ్చితంగా టోకెన్ తీసుకురావాలి ప్రతి ఒక్కళ్ళు. వచ్చేవాళ్ళు మాత్రమే టోకెన్లు తీసుకోండి. మాట్లాడదు, సైలెంట్గా ఉండండి. సైలెంట్కి వెళ్ళండి, మాట్లాడదు ఎవరు. బాబు మధ్యాహ్నంలో స్నాక్స్ తెచ్చుకోండి, బ్రేక్లో పంపిరు. ఈవినింగ్ బ్రేక్లో మీకు బయటికి పంపించరు. మీరు వచ్చే ముందే మీకు ఏం కావాలో స్నాక్స్ వచ్చే ముందే తీసుకురండి. తర్వాత మేము బ్రేక్కి వెళ్తామంటే పంపించరు. 1 అవర్ ఉంది మేము పోతామంటే ఒప్పుకోం. కాబట్టి గర్ల్స్ కానీ బాయ్స్ కానీ స్నాక్స్ తెచ్చుకోండి వచ్చేటప్పుడు. వన్స్ ఒక్కసారి వస్తే ఇంక పోవడానికి లేదు. మాకు గర్ల్స్ మాట్లాడేది, సైలెంట్ కూర్చోండి. కూర్చోండి అమ్మా, కూర్చోండి. డే స్కాలర్స్ వెళ్ళండి. మా ఆడ ముచ్చట్లేంది.
దానికి తగలొద్దు, మీరు కోడింగ్ తగలొద్దు. తగలొద్దంటే ఇంకా తగులుతుందామా? ఏం మంచి
45(5)(a) Joint Development Agreement. This is the one of the unique concept, most popular in towns and cities. Under this scheme, one person handed over the land. Another person construction of building on such land. Ultimately, the building was apportioned by both the parties. అంటే ఒక ప్రాపర్టీని జాయింట్గా డెవలప్ చేయటం. ఒక పర్సన్ ల్యాండ్ ఇస్తాడు, ఇంకొక పర్సన్ ఏం చేస్తాడు, దాని మీద ఒక బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తాడు. ఆ బిల్డింగ్ని పార్టీస్ ఇద్దరూ కూడా అపార్షన్ చేసుకోవటం జరుగుతుంది. డిపెండ్స్ ఆన్ మార్కెట్ రేట్స్ అమ్మ. సో అన్నిటిలో అపార్షన్మెంట్ వ్యారీ అవ్వచ్చు, అది మనకు అనవసరం. అందుకే దీన్ని ఏమన్నాం, జాయింట్ డెవలప్మెంట్ అగ్రిమెంట్. వన్ పర్సన్ ల్యాండ్ ఇస్తే అనదర్ పర్సన్ construction of building. After that, the building must be apportioned by both the parties as per their agreement. Okay, so here is how to involve the capital gain in this concept. ఇందులో capital gain ఎలా ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది అనేది ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, X transferred a land to a builder, Mr. Y. So here land transfer చేసిన పర్సన్ ఎవరు, X, on which the building was constructed by Mr. Y. Mr. Y is a builder. So X landowner, Mr. Y constructed the building. So the building contains 8 flats, out of which 4 flats allocated to X. Remaining 4 flats retained by Mr. Y. Example అర్థమైంది కదా. సో who is the landowner? X. Who constructed the building? Y. Therefore this property was developed by both X and Y jointly. This is the joint development. Okay, so but here is how to calculate the capital gain and who are required to calculate the capital gain. క్యాపిటల్ గెయిన్ ఎవరు కాలిక్యులేట్ చేయాలనేది ఇంపార్టెంట్. సో ఇందులో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే, ఎక్స్ ల్యాండ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాడు ఎవరికి, వైకి. వై ఈజ్ ఎ బిల్డర్. ఎక్స్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ల్యాండ్ in 2017-2018 for joint development. So later on, Y constructed the building on land out of which transferred 4 flats to Mr. X. 4 flats. X transferred the land for development in 2017-2018. After construction of the building, Y transferred 4 flats to Mr. X. In this case, the X is required to calculate the capital gain. Who are liable to calculate the capital gain? Who handed over the land for development to a builder is liable to calculate capital gain as per section 45, subsection 5A. అర్థమైంది. ఇప్పుడు చెప్పండి, కన్స్ట్రక్షన్ చేసిన వాడు క్యాపిటల్ గెయిన్ కాలిక్యులేట్ చేయాలా, ల్యాండ్ ఇచ్చిన వాడా? ద పర్సన్ హూ హ్యాండెడ్ ఓవర్ ద ల్యాండ్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ టు ఏ బిల్డర్ ఈజ్ లైబుల్ టు కాలిక్యులేట్ క్యాపిటల్ గెయిన్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 45 subsection 5. సో ఎక్స్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ల్యాండ్ టు వై ఏ బిల్డర్ in 2018-2019. In return, at the time of handed over the land by X to Y, immediately X paid 10 lakhs rupees cash as an advance. Advance కింద ఎంత క్యాష్ ఇచ్చాడు? 10 lakhs. After construction completion, 4 flats ఇచ్చాడు. So ఇప్పుడు now the question is, what was the asset transferred here?
land. Year of transfer is equal to in which year the asset was handed over by the assessee to developer is treated as year of transfer. Who are liable to calculate here? Mr. X, who transferred the land for development activities, is liable to calculate the capital gain as per section 45, subsection 5. And one more question is, what is the consideration here? Yes, the in 4 flats related stamp duty value to be considered. Stamp duty value of 4 flats plus cash consideration, aggregate value. For example, each flat stamp duty value 50 lakhs. Therefore, how many number of flats provided by the builder? 4. 4 into 50 lakhs? 2 crores. 2 crores plus advance amount? 10 lakhs. Therefore, consideration is equal to 2 crores, 10 lakhs, 2.1 crores. Have you understood the provision? So, but here is most important point is when the capital gain will be calculated. Year of chargeability. What is the year of transfer? In the year in which the asset was handed over by the assessee to a developer for development activities is the year of transfer. But the assessee need not calculate the capital gain in the year of transfer because this section is also an exception to method of accounting. Idi kuda method ki exception e. Now question is, when will you calculate the capital gain in this case? ఈ డేట్స్ మధ్యలో one more date, that is after completion of the project. After completion of the project, the completion certificate was received by the builder from authority mandatorily. ఆ కంప్లీషన్ సర్టిఫికెట్ ఏ ఇయర్ లో అయితే వాడు తీసుకున్నాడో ఆ ఇయర్ లో క్యాపిటల్ గెయిన్ కట్టాలంట. వాట్ ఈస్ ద ఇయర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్? In the year in which the asset was handed over by the assessee to a builder for development act. But what is the year of chargeability? In the year in which the completion certificate was obtained. What something new word. Construction complete aina year kadanta. Not in the year of construction completion. Not in the year of handed over the possession, not in the year of handed over the consideration to the landowner. Landowner ki flats ichina year kuda kadanta. Landowner land handed over chesina year kuda kadanta. Construction completion year kuda kadanta. Kottaga oka new year techadu entadi. Whenever the completion certificate was issued by competent authority in which the capital gain shall be calculated by the assessee mandatorily అని చెప్తున్నాడు. Something different point. So now question ki మనకు కావాల్సిన question and answers 45(5)A. What is the event when this section gets attracted? Event when section 45(5)A gets attracted. So transfer of land or building to a builder under joint development agreement by an individual or HUF. This section is exclusively applicable to individual HUF, not to other person. So ఏమనొచ్చు, ఈ ట్యాక్సబుల్ ఈవెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఆర్ బిల్డింగ్ అండర్ జాయింట్ డెవలప్మెంట్ అగ్రిమెంట్ టు ఏ బిల్డర్ బై an individual or HUF. This is the taxable event. In this case, section 45(5)A gets attracted. ఎవరైతే వాళ్ళ ల్యాండ్ని బిల్డింగ్ని డెవలప్మెంట్కి ఇస్తారో ఆ డెవలప్మెంట్కి ఇచ్చినప్పుడు క్యాపిటల్ గెయిన్ కట్టమంటుంది సెక్షన్. బట్ హూ హ్యాండెడ్ ఓవర్ ద అసెట్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్? బట్ ఆ ఇచ్చిన పర్సన్ ఎవరై ఉండాలి? ఐదర్ బై ఇండివిజువల్ ఆర్ HUF. ఇండివిజువల్ కానీ HUF కానీ అయి ఉండాలి. నౌ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. వాట్ ఈస్ ద ఇయర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ హియర్? Year of transfer is equal to year of handed over the possession. Handed over the possession to developer. డెవలపర్ కి పొజిషన్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసిన ఏ ఇయర్ అయితే ఉందో ఆ ఇయర్ నే ట్రాన్స్ఫర్ జరిగిన ఇయర్ కింద ట్రీట్ చేయమంటున్నాడు. నెక్స్ట్, వాట్ అబౌట్ ఇయర్ ఆఫ్ చార్జబిలిటీ? ఇయర్ ఆఫ్ చార్జబిలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు in the year in which
the completion certificate was obtained. Completion certificate in the year in which the completion certificate was obtained. Completion certificate ఏ ఇయర్ లో వస్తే ఆ ఇయర్ లో క్యాపిటల్ గెయిన్ కట్టాలంట. వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. వాట్ ఈస్ ద కన్సిడరేషన్ హియర్? Consideration is equal to stamp duty value of share of project. Share of project ఎంత? Share of project ఎంత వచ్చింది ల్యాండ్ ఓనర్కి? 4 flats. ఆ 4 flats యొక్క స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్యూ తీసుకోవాలి. స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్యూ ఆఫ్ షేర్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ ప్లస్ క్యాష్ కన్సిడరేషన్. Cash consideration, the aggregate value to be considered as consideration. One of the important point. But here is one of the important indexation period of holding ఎంత వరకు చేయాలి? Up to the year of handed over the possession to a developer. Indexation period ఎంత వరకు వస్తుంది? Period of holding indexation ఎంత వరకు చేయాలి? Up to the year of handed over the possession. Period of holding indexation ఎప్పటి వరకు వస్తాయి? Up to the date of handed over the possession to developer. Close. Something different model amma ఇది సిటీస్ టౌన్స్ లో మోస్ట్ పాపులర్ కాన్సెప్ట్ డెవలప్మెంట్ అనేది. ఎందుకంటే సిటీస్ లో వాల్యుబుల్ ల్యాండ్స్ ఉంటాయి కొంతమంది దగ్గర, కానీ కన్స్ట్రక్షన్ చేసే కెపాసిటీ ఉండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 1000 square feet ల్యాండ్ ఉంది ఎక్స్ అనే ఒక పర్సన్ కి, హై క్లాస్ అపార్ట్మెంట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు బ్రాడీపేటలో అపార్ట్మెంట్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే కనీసం 3-4 crores అవుతుంది. బట్ హీఈస్ అన్కెపాసిటేటెడ్ పర్సన్ బికాస్ హీఈస్ జస్ట్ ఏ స్మాల్ ఎంప్లాయీ. సార్ స్మాల్ ఎంప్లాయీస్ అన్నారు కదా, హౌ టు ఎక్వైర్ సచ్ ల్యాండ్ అని మీకు డౌట్ రావచ్చు. ఇట్స్ అన్ ఇన్హెరిటెడ్ ప్రాపర్టీ అమ్మ, అది వాడు కొనలా, వాడి గ్రాండ్ పేరెంట్స్ నుంచి వచ్చింది. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఇలాంటి సిటీస్ లో ఓపెన్ ల్యాండ్స్ ఎక్కడున్నాయి అనేది సెర్చ్ చేస్తూ ఉంటారు ఎవరు? ఈ బిల్డర్స్, డెవలపర్స్. వాళ్ళ పనే అది. అందులో వాళ్ళకు కూడా బెనిఫిట్ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద మ్యూచువల్ బెనిఫిట్ ఇన్ దిస్ అగ్రిమెంట్? ల్యాండ్ ఇచ్చిన వాడు నీడ్ నాట్ కన్స్ట్రక్ట్, అంటే కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్ సేవ్ అవుతుంది ఎవరికి? ల్యాండ్ ఓనర్కి. బట్ వాట్ అబౌట్ బిల్డర్? బిల్డర్కి ల్యాండ్ కాస్ట్ సేవ్ అవుతుంది, అంటే వాడు నీడ్ నాట్ పర్చేస్ ద ల్యాండ్, వీడు నీడ్ నాట్ కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్ సేవ్ అవుతుంది ల్యాండ్ ఓనర్కి, ల్యాండ్ కాస్ట్ సేవ్ అవుతుంది బిల్డర్కి. మరి ఇద్దరికి ఒక బెనిఫిట్ వచ్చినట్టే కదా. అందుకే మ్యూచువల్ బెనిఫిట్ అంటాం. అందుకే జాయింట్ డెవలప్మెంట్ అగ్రిమెంట్ కింద ట్రీట్ చేయండి అని చెప్తున్నాడు. సో నౌ ద క్వశ్చన్ ఏంటంటే, హూ ఆర్ లైబుల్ టు క్యాపిటల్ గెయిన్ ఇన్ దిస్ ఏరియా? The person who handed over the land to a developer for development activities. ఇక్కడ క్యాపిటల్ గెయిన్ కట్టాల్సింది డెవలపర్ కాదు, ఎవరు? ల్యాండ్ ఓనర్ కాలిక్యులేట్ చేయాలి. బట్ వాట్ అబౌట్ డెవలపర్? డెవలపర్ చేస్తున్న యాక్టివిటీ ఏంటి? బిజినెస్. ఇట్స్ ఎ ఫార్మింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ బిజినెస్ యాక్టివిటీ. ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ డస్ నాట్ అరైజ్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ డెవలపర్. Capital gain will attract only in the hands of the person who handed over the land to developer. Vaade capital gain kattal. What is the year of transfer? In which year the land was handed over to the developer for development activity is the year of transfer. But when will the capital gain to be calculated? Whenever the completion certificate issued by competent authority, then only the capital gain will be calculated. అంటే ఇప్పుడు కంప్లీషన్ సర్టిఫికేట్ రావాలంటే అక్కడ ఏం కంప్లీట్ అవ్వాలి? కన్స్ట్రక్షన్ కంప్లీట్ అవ్వాలి. కన్స్ట్రక్షన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ చేస్తారు, అప్పుడు క్యాపిటల్ గెయిన్ కట్టాలంట. అర్థమైందా? వాట్ ఈస్ ద కన్సిడరేషన్ ఇన్ దిస్ కేస్? స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్యూ ఆఫ్ షేర్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్. షేర్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ the share of project received by ల్యాండ్ ఓనర్. ల్యాండ్ ఓనర్కి వచ్చిన షేర్ ఉంటుంది కదా, ఆ షేర్ యొక్క స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్యూ తీసుకోవాలి. ప్లస్ క్యాష్ కన్సిడరేషన్ ఇఫ్ ఎనీ పెయిడ్ ఇన్ అడ్వాన్స్, ఇఫ్ ఎనీ ఉంటే అది కూడా యాడ్ చేసుకోమన్నాడు. అగ్రిగేట్ అమౌంట్ టు బి కన్సిడర్డ్. బట్ ఇండెక్సేషన్ పీరియడ్ ఆఫ్ హోల్డింగ్ షల్ బి క్యాలిక్యులేట్ ఓన్లీ అప్ టు ద డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్. హియర్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఈస్ హ్యాండెడ్ ఓవర్ ద పొజిషన్. ట్రాన్స్ఫర్ వరకునే పీరియడ్ క్యాలిక్యులేషన్ జరగాలి, ఇండెక్సేషన్ కూడా చేయాలి. క్లోజ్. అర్థమైందా ప్రొవిజన్స్? ఇప్పుడు మరి టేబుల్ మొత్తం ప్యారలల్ గా చెప్పగలరా? వాట్ ఈస్ ద ఈవెంట్ 45(1)A?
damage or destruction of capital asset. 45(2), conversion of capital asset into stock in trade. 40 sir, one of the important information, మీరు ఎవరైనా 3-4 గనక చదువుంటే కంప్లీట్గా 3-4ని అవాయిడ్ చేయండి, బికాస్ నాట్ ఇన్ యువర్ సిలబస్ అట్ ప్రజెంట్. ఐసిఐలో తీసేసాడు అది, కాబట్టి మీ మేకి రావు. అర్థమైందా? ఏ సెక్షన్స్ 45(3), 45(4) అసలు మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ 2 సెక్షన్స్ తీసేయండి. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద ట్యాక్స్, వాట్ ఈస్ ద ఈవెంట్? 45(5) కంపల్సరీ ఎక్విజిషన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అసెట్. 45(5)(a) ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఆర్ బిల్డింగ్ by an individual or HUF to a builder under joint development agreement. What is the consideration in 45(1)(a)? Insurance compensation. 45(2), fair market value as on the date of conversion. 45(5), government compensation. 45(5)(a), stamp duty value of share of project plus advance money, if any, aggregate amount to be considered. What is the year of chargeability in 45(1)(a)? Year of receipt of insurance compensation. 45(2), year of sale of stock in trade. 45(5), year of receipt of government compensation. If compensation received on installment basis, then year of receipt of first installment. But here is year of issue of completion certificate by competent authority. అర్థమైంది కదా పాయింట్? సో పాయింట్స్ ప్యారలల్గా చదివితేనే సిరీస్ ఈజీగా గుర్తుంటుంది. మీరు సింగిల్గా చదవకుండా టేబుల్ ప్యారలల్గా చదవండి. అంటే ఒకే క్వశ్చన్కి అన్ని సెక్షన్స్లోనూ ఆన్సర్ కావాలి. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ విల్ గో టు 50 సిరీస్. సెక్షన్ 50, capital gain on depreciable assets. Capital gain on depreciable assets. Capital gain on depreciable capital assets. Capital gain on depreciable capital assets. What is the depreciable capital asset? When the asset will be treated as depreciable capital asset. Generally, the assets used in business or profession are treated as depreciable capital asset. Generally, the assets used in business or profession are treated as depreciable capital assets. ఎవరైతే బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఎవ్రీ ఇయర్ ఆ అసెట్స్ మీద డిప్రిసియేషన్ని క్లెయిమ్ చేస్తూ ఉంటారో బుక్స్లో, ఆ అసెట్స్ని డిప్రిసియబుల్ అసెట్స్ కింద ట్రీట్ చేయండి. అర్థమైందా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎవరు బుక్స్ మెయింటైన్ చేస్తారు? బిజినెస్ చేసేవాళ్ళు. కాబట్టి బిజినెస్లో యూజ్ చేసే అసెట్స్ అన్నిటినీ కూడా డిప్రిసియబుల్ అసెట్స్ కింద ట్రీట్ చేయండి. ఎక్సెప్ట్ బిజినెస్, రిమైనింగ్ అదర్ అసెట్స్ అన్నిటినీ కూడా నాన్ డిప్రిసియబుల్ అసెట్స్ అంటాం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బిల్డింగ్ సోల్డ్ బై మీ అనుకోండి, నేను ఏ బిజినెస్ చేయట్లేదు, నేను ఏదైనా బిల్డింగ్ సేల్ చేస్తాను అనుకోండి, ఇట్స్ ఏ నాన్ డిప్రిసియబుల్ క్యాపిటల్ అసెట్. అదే బిల్డింగ్ ఒక బిజినెస్లో వాడేది సేల్ చేస్తే ఇట్స్ ఏ డిప్రిసియబుల్ క్యాపిటల్ అసెట్. సో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బిజినెస్లో వాడే అసెట్స్ని ఏమంటామంటే డిప్రిసియబుల్ క్యాపిటల్ అసెట్స్ అంటాం. ఇఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ డిప్రిసియబుల్ క్యాపిటల్ అసెట్స్, ద క్యాపిటల్ గెయిన్ మస్ట్ బి క్యాలిక్యులేట్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 50. 50 is the something different procedure exclusively applicable to computation of capital gain on sale of depreciable capital assets. Okay, so ఇప్పుడు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ది సెక్షన్ కనెక్టెడ్ విత్ సెక్షన్ 32 ఇన్ పీజీబీపీఎం. ఈ సెక్షన్ ఏ సెక్షన్తో కనెక్ట్ అయి ఉంది? పీజీబీపీలో 32తో కనెక్ట్ అయి ఉంది. అంటే ఇప్పుడు తెలియాలి అంటే ఆ సెక్షన్ గురించి మనకు కొంత ఐడియా ఉండాలి. సో నేను 32 దగ్గర స్టార్ట్ చేస్తాను, దాన్ని తీసుకొచ్చి దీన్ని కనెక్ట్ చేద్దాం ఏంటనేది. 32లో 2 కండిషన్స్ ఉన్నాయమ్మా. కండిషన్స్ ఫర్ అప్లికబిలిటీ ఆఫ్ సెక్షన్ 32. కండిషన్స్ ఫర్ అప్లికబిలిటీ ఆఫ్ సెక్షన్
32. Conditions for applicability of section 32. Block concept gurtunda. So conditions for applicability of section 32. Condition 1, at least one asset in such block as on the last day of the previous year. I'll give you a practical example for this section. Just wait. Condition number 1, at least one asset in such block as on the last day of the previous year. As on the last day of previous year. And condition number 2, at least some value in that block. At least some value. Value in the sense positive value. So at least some value in that block. As on the last day of the previous year. So these two conditions must be satisfied for attracting section number 32. The now question is how to connect this section with section number 50. Is section 50 ki ela connect cheyalante if the above conditions were satisfied, if the above conditions were satisfied, if the above conditions were satisfied, then section 32 is applicable. If the above conditions were satisfied, then section 32 is applicable. Whenever section 32 is applicable, then you are required to calculate depreciation. Calculate depreciation. And charged under which head it will be charged? Charged under the head PGBP. The question of capital gain does not arise because 32 and 50 are mutually exclusive. Whenever section 32 is not applicable, section 50 is not applicable. Whenever section 32 is not applicable, then only section 50 gets attracted. The ultimate conclusion is 32 and 50 are mutually exclusive. So if the above conditions were satisfied, then what is the consequence? Section 32 is applicable. Then the assessee is required to calculate depreciation. Such amount shall be charged under the head PGBP. The question of capital gain does not arise. Now another part. If the above conditions were not satisfied, if the above not satisfied, then what is the consequence here? Section 32 is not applicable. Section 32 is not applicable. Whenever section 32 is not applicable, then automatically section 50 is applicable. Then automatically section 50 is applicable. Then the assessee is required to calculate capital gain. Then the resultant amount is short-term capital gain or short-term capital loss. The question of long-term does not arise in depreciable capital assets. What is the resultant capital gain in depreciable capital asset? Always short-term. If it is positive, short-term capital gain. If it is negative, short-term capital losses. The question of long-term capital gain does not arise in case of depreciable capital assets. ఎందుకో నేను ఒక నోట్ పాయింట్ కూడా ఇస్తాను. Have you understood the concept? What are the conditions for attracting section 32? At least one asset in such block as on the last day of the previous year. Condition number 2, and or a conjunction between, and both the conditions must be satisfied. If any one of the condition was not satisfied, then automatically 32 is not applicable, then 50 gets attracted. Okay. So condition number 2,
at least some value in the sense some positive value, at least 1 rupee అయినా ఉండాలి బ్లాక్ లో. అర్థమైందా? 0 అయినా నెగిటివ్ అయినా బ్లాక్ కండిషన్ ఫెయిల్ అయినట్టే. At least some value in that block as on the last day of the previous year. If both the conditions were satisfied, then what is the consequence? Section 32 is applicable. Then the assessee is required to calculate depreciation charged under the head PGBP. The question of capital gain does not arise. If the conditions were not satisfied, then section 32 is not applicable. Then automatically section 50 is applicable. Then the resultant income is short-term capital. If it is negative, short-term capital loss. If it is positive, short-term capital gain. This is the main content in section number 50. But how to decide whether the asset is depreciable asset or not? Generally, the depreciable asset and the assets on which depreciation has claimed by the assessee in his books of accounts. ఏ అసెట్స్ మీద అయితే బుక్స్ లో డిప్రిసియేషన్స్ ని క్లెయిమ్ చేస్తాడో ఆ అసెట్స్ ని డిప్రిసియబుల్ అసెట్స్ అంటాం. హూ మెయింటైన్స్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్? పర్సన్స్ క్యారీయింగ్ బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్. కాబట్టి బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్ లో యూజ్ చేసే అసెట్స్ ని డిప్రిసియబుల్ అసెట్స్ అంటాం. అర్థమైంది కదా పాయింట్? సో డిప్రిసియబుల్ అసెట్స్ కి కంపల్సరీ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వండి. సో గివ్ యూ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్. ప్లీజ్ టెల్ మీ ద ఆన్సర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బ్లాక్ నేమ్ plant and machinery 15%. Practical example, section 50. For opening WDV of the block is equal to opening WDV. Total number 6 machines are there in this block. Total machines 6 machines. Opening WDV is equal to 20 lakhs. During the current previous year, one new machine was purchased. One machine during the previous year for 4 lakhs. And now sold during the previous year A. 4 machines were sold for 16 lakhs. What is the tax consequence? B. 7 machines were sold for 16 lakhs. C. 4 machines were sold for 25 lakhs. D. 7 machines were sold for 25 lakhs. Now the question is, which section gets attracted in each case? Each case lo ఏ సెక్షన్ అట్రాక్ట్ అవుతుందో చెప్పాలి. 32నా 50నా? సో WDV ఫార్మాట్ గుర్తుందా? WDV ఫార్మాట్ ఫిల్ చేయాలి. WDV ఫార్మాట్ సేస్ దట్ ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ WDV తీసుకోవాలి. ఓపెనింగ్ WDV ఆఫ్ 6 machines is equal to 20 lakhs plus purchases during the current previous year. Purchase, how many number of machines? 1 machine for rupees 4 lakhs. Opening WDV plus purchases during the current previous year, total 24 lakhs. Minus case 1, sold during the previous year. Case 1, how many number of machines sold? 4 machines. Value 60 lakhs. So 16 lakhs. Closing value ento cheppandi? 8 lakhs. 8 lakhs. Now ikkada decide cheyali whether section 32 vastunda 50 vastunda. Decide at the end of the year, not at the beginning of the year. అందుకే చూడండి, కండిషన్ సెంటెన్స్ ఎండింగ్ లో ఏమి ఇచ్చాం? కండిషన్ ఎండింగ్ లో అట్లీస్ట్ 1 asset in such block as on the last day. As on the last day is nothing but after adjusting of purchase transaction during the current previous year and the sale transaction during the current previous year. ఓపెనింగ్ డే కాదంట, మార్చి 31st చూడాలంట. ఓపెనింగ్ కి మార్చి ఎండింగ్ కి మధ్యలో జరిగే ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏంటి? Purchase, sale. Add the purchase transaction less the sale transaction. After adjusting these two transactions, then check whether section 32 is applicable or section 50 is applicable. Now tell me, at the end of the year, conditions were satisfied or not? Condition 1 says that at least 1 asset in such block as on the last day of the previous year. Right? Opening lo any machines unnai? 6. New machine purchased 1. Total
7. Out of which number of machines sold? 4. Therefore, remaining machines is equal to 7 minus 4, 3 machines. Yes, this condition was satisfied. What about condition number 2? Remaining value in such block as on the last day of the previous year is 8 lakhs. Therefore, this condition was also satisfied. Therefore, what was the conclusion? Section 32 is applicable. Then you are required to calculate depreciation. Depreciation is equal to how much value as on the last day? 8 lakhs. What is the depreciation rate for such block? 15%. 8 lakhs into 15%? 8 lakhs into 15%. 1.2 lakhs. This amount to be charged under the head PGBP. The question of capital gain does not arise in this case. అర్థమైందా క్వశ్చన్ ఎలా అప్లై చేయాలి ఏంటనేది? మరి చెప్పండి, వాట్ అబౌట్ కేస్ 2? ఇన్ ఫస్ట్ కేస్ విచ్ సెక్షన్ గెట్స్ అట్రాక్టెడ్? సెక్షన్ 32. But what about second case? What about second case? So opening WDV 20 lakhs, purchases 4 lakhs, sale total 24 lakhs, sale 7 16. So total 7 machines were sold. 7 machines for 16 lakhs. Remaining value 8 lakhs. But entire machines were sold. Total machines sale ayini kabatti remaining machines is equal to 0, nil. Remaining value is equal to 8 lakhs. One of the condition was satisfied. Therefore, section 32 is not applicable. Then automatically section 50 gets attracted. Andvainda? So then you are liable to calculate capital gain. Capital gain ఎలా calculate చేయాలంటే ఈ రెండింటిని ఇలా రివర్స్ చేయటమే. This was the consideration. This is the cost of acquisition. What is the consideration? 16 lakhs. Cost of acquisition 24. Therefore, capital gain or capital loss? As short term or long term? Short term. Short term capital loss is equal to 16 lakhs minus 24 lakhs. 8 lakhs. So, second case, which section gets attracted? 50, section 50. What is the resultant amount? Short term capital loss amount 8 lakhs. ఎలా వచ్చింది అర్థమైంది కదా? ఒక కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే మీ ఈజీ కాన్సెప్ట్ అమ్మ, చాలా సింపుల్ కాన్సెప్ట్ కూడా. సో హౌ టు ఐడెంటిఫై వెదర్ ద అసెట్ ఈస్ డిప్రిసిబుల్ ఆర్ నాట్? ప్లీజ్ చెక్ వెదర్ ద అసెట్ వాజ్ యూజ్డ్ ఇన్ బిజినెస్ ఆర్ నాట్. అసెసీ బిజినెస్ పర్సన్ అయితే ఖచ్చితంగా అసెట్ డిప్రిసిబుల్ అసెట్ అవుతుంది. వాడు ప్రాబ్లంలో చెప్తాడు, క్లూ ఇస్తాడు. WDV అని ఇచ్చాడంటే డిప్రిసియబుల్ అసెట్, లేదా కాస్ట్ ఇచ్చి డిప్రిసియేషన్ రేట్ ఇస్తే అప్పుడు కూడా అది డిప్రిసిబుల్ అసెట్. అంటే కంపల్సరీ క్లూ ఉంటుంది ప్రాబ్లంలో. ఏ క్లూ ఇవ్వకపోతే అస్యూమ్డ్ దట్ ఇట్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ నాన్ డిప్రిసిబుల్ అసెట్. అర్థమైందా ప్రొవిజన్? నెక్స్ట్ సెక్షన్ 50B స్లమ్ సేల్. సెక్షన్ 50B. There was an amendment in this section in Finance Act 2021. Slum sale. Slum sale. Slum sale meaning important. What is meant by slum sale అనేది important. Slum sale means sale of an entire business for lump sum consideration without recognizing individual assets and liabilities. Sale of entire business for lump sum consideration without recognizing individual assets and liabilities. For example, X ఒక మెడికల్ షాప్ రన్ చేస్తున్నాడమ్మా. X is running a medical shop. Suddenly he is suffering with some financial problems due to unavoidable reasons. Sudden గా వాడికి మనీ కావాలి. వెంటనే ఏం చేశాడంటే మెడికల్ షాప్ was closed.
the assets were sold to different persons. For example, the building was sold to Mr. X. Building sold for 30 lakhs. Stock in trade ఉంటుంది కదా, మెడిసిన్స్ ఉంటాయి కదా, మెడిసిన్స్ సోల్డ్ టు సమ్ అదర్ పర్సన్ ఫర్ 5 lakhs. మెడిసిన్స్ సోల్డ్ ఫర్ 5 lakhs. Furniture sold to some other person. Furniture sold for rupees 10 lakhs. All other assets sold to some other persons. Other assets ఏ ఉంటాయి మెడికల్ షాప్లో? ఫర్నిచర్, బిల్డింగ్, మెడిసిన్స్ కాకుండా ఏసీ మెషిన్ ఉంది, 2 ఏసీ మెషిన్స్ ఉన్నాయి, కంప్యూటర్, బిల్డింగ్ వేసే కంప్యూటర్ ఉంది. సో ఆల్ అదర్ అసెట్స్, వాట్ ఎవర్ ద అసెట్స్ రిమైనింగ్ ఏముంటే అవన్నీ కూడా సోల్డ్ టు సమ్ అదర్ పర్సన్. అదర్ అసెట్స్ ఫర్ other assets sold for 2 lakhs. So the medical shop was closed and the assets were sold to different persons for different considerations. This transaction is not treated as a slum sale. Ultimately conclusion ఏంటంటే this is not treated as a slum sale. Section 50B does not attracted here. But what is the consequence here? Here you should require to calculate the capital gain for each asset separately. దేనికదే separate calculations చేసుకోవాలి. So but out of 4 assets, one of the asset is stock in trade. ఈ asset కి మాత్రం ఏ హెడ్ వస్తుంది? PGBP. Remaining all 3 assets కి calculate capital gain. Capital gain. So calculate the capital gain separately for each asset. But here is assessing ఒక ఆప్షన్ వచ్చింది. ఏంటి ఆప్షన్ అంటే, ఒక పర్సన్ వచ్చి అడిగాడు ఏమనంటే, ఎందుకు అలా క్లోజ్ చేసి సేల్ చేయటం ఎందుకు, ప్లీజ్ హ్యాండెడ్ ఓవర్ యువర్ మెడికల్ షాప్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ టు మీ, ఐ విల్ పే 75 lakhs అన్నాడు. విడిగా కన్సిడరేషన్ అగ్రిగేట్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది? 30 + 5 + 40 47 వచ్చింది. ఒక పర్సన్ ఆఫర్ ఇచ్చాడు నాకు, క్లోజ్ చేయకుండానే షాప్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా హ్యాండ్ ఓవర్ చేయమంటారు. గోయింగ్ కన్సర్న్ విల్ బి హ్యాండెడ్ ఓవర్ టు మీ ఫర్ ఎ కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ 70 lakhs. Therefore, the medical shop shall be handed over to Mr. R. Mr. R for 75 lakhs. చెప్పండి, this transaction is treated as slum sale. Then section 50B gets attracted. Then need to calculate the capital gain as per section 50B. ఇక్కడ 50B follow mandatorily. So now tell me the slum sale meaning. Sale of whole business for lump sum consideration without recognizing individual assets. Assets ని సెపరేట్ గా వాల్యూ చేయకుండా బిజినెస్ మొత్తాన్ని కంబైన్డ్ గా వాల్యూ చేసి ఇవ్వటాన్ని స్లమ్ సేల్ అంటాం. సో స్లమ్ సేల్ ఎప్పుడు అట్రాక్ట్ అవుతుంది అనేది ఇంపార్టెంట్ అమ్మ. మీనింగ్ అర్థమైంది కదా, క్లారిటీ వచ్చింది కదా. సో నౌ కాలిక్యులేట్ ద క్యాపిటల్ గెయిన్ ఇన్ స్లమ్ సేల్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 50B. సో ప్రొవిజన్ లో కొత్త 50B, how to calculate the capital gain. 50B says that what is the capital asset in slum sale? Here capital asset is equal to entire business itself is a capital asset. Entire business itself is treated as capital asset. స్లమ్ సేల్లో అసెట్ అంటే ఏంటి, క్యాపిటల్ అసెట్ అంటే ఏంటి? ఇండివిజువల్ అసెట్, బిజినెస్? బిజినెస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్స్ ట్రీటెడ్ యాజ్ క్యాపిటల్ అసెట్. వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. నెక్స్ట్, హౌ టు అసెర్టైన్ ద నేచర్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అసెట్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ లాంగ్ టర్మ్ ఆర్ షార్ట్ టర్మ్? పీరియడ్ ఆఫ్ హోల్డింగ్. విచ్ పీరియడ్ ఆఫ్ హోల్డింగ్ టు బి కన్సిడర్? 12 months or 24 or 36? 12 months period is applicable only to 5 assets: listed shares, listed securities, units of equity oriented mutual funds, and zero coupon ones, units of unit trust of India. For all these 5 assets, 12 months period to be considered. Unlisted shares, immovable property, these 2 assets ki 24 months చూడాలి. Except these 7 assets, the remaining all assets were covered in 36 months. Therefore, slum sale lo business will be covered in 3rd category, that is 36 months.
Therefore, period of holding 36 months holding period to be considered. If it is held for more than 36 months, 36 months, the business was held by the assessee for more than 36 months, then it will be treated as long-term capital asset. If it was held by the assessee for less than or equal to 36 months, short-term capital asset. Slum sale lo capital asset ante enti? Business. గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ కన్సిడరేషన్. కన్సిడరేషన్, విచ్ అమౌంట్ టు బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ కన్సిడరేషన్? Consideration, paid market value as on the date of transfer. This was the amendment. As on the date of transfer. Finance Act 2021. Earlier actual consideration తీసుకోవాల్సి వచ్చేది. Now what is the consideration in slum sale? Paid market value of such business as on the date of transfer to be considered. Compulsory prepare a problem related to slum sale. I expect this problem, I think 90% రావచ్చు. So important. What was the consideration in slum sale? Paid market value of business as on the date of transfer to be considered as consideration. Next one, cost of acquisition and cost of improvement. Cost of acquisition and cost of improvement for these two transactions, net worth of the business to be considered. Net worth. Net worth of business. Net worth of business to be considered as cost of acquisition as well as cost of improvement. Business net worth to be considered. If net worth becomes negative, then nil to be considered. Negative net worth does not considered. One of the important point. So that in note point lo cheptanu. Next, indexation facility not available to slum sale. Even if it is a long-term capital asset, indexation cheyakodu. Indexation facility not available. Indexation not available. These are the main points related to slum sale under section 50B. What is the consideration? Fair market value of such business as on the date of transfer to be considered as consideration. What is the cost of acquisition? Net worth of the business. I give you a note point for how to calculate the net worth. Net worth is equal to total value of total assets minus outside liabilities. What is the formula for net worth? Total value of total assets minus outside liabilities. Total value of total assets minus outside liabilities. So, ఈ ప్రాబ్లంలో మోస్ట్ వాల్యుబుల్ వర్కింగ్ నోట్ ఇదేనమ్మా. ఈ నెట్వర్త్ క్యాలిక్యులేషనే చేయాలి. కాబట్టి ప్రాబ్లం చూసుకోండి ఒకసారి. నెట్వర్త్ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్? Total value of total assets minus outside liabilities. How to ascertain the total value of total assets? In case of depreciable assets, WDV to be considered. నీ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో డిప్రిసియబుల్ అసెట్స్ ఉంటే WDV తీసుకోండి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నాన్ డిప్రిసియబుల్ అసెట్స్ ఏవైనా ఉంటే బుక్ వాల్యూ తీసుకోండి. 35 ADలో ఆల్రెడీ డిడక్షన్ రాసుకున్న అసెట్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటి వాల్యూ నిల్ తీసుకోమంటున్నాడు. ఇవన్నీ అగ్రిగేట్ చేస్తే వచ్చేదే టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ టోటల్ అసెట్స్, అవుట్ ఆఫ్ విచ్ outside liabilities shall be deductible. Outside liabilities అంటే is nothing but trade creditors, bank loan, secured loans ఇవన్నీ వస్తాయి ఎక్సెప్ట్ షేర్ క్యాపిటల్. షేర్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ కాకుండా రిమైనింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. How to calculate the net worth? Total value of total assets minus outside liabilities. How to ascertain the total value of total assets? In case of depreciable assets, WDV. In case of non-depreciable asset, book value. In case of 35 AD assets, nil. Because 35 AD లో 100% deduction వస్తుందని PGBP లో చదువుతాం ఆ సెక్షన్. ఓకే, సో డెటార్స్ ఉంది బ్యాలెన్స్ షీట్ లో. ఈజ్ ఇట్ డిప్రిసియబుల్ ఆర్ నాన్ డిప్రిసియబుల్? Debtors, non-depreciable asset. Therefore, book value to be considered. Cash balance undi.
నాన్ డిప్రిసియబుల్ బుక్ వాల్యూ టు బి కన్సిడర్డ్. బిల్డింగ్ ఉంది, డిప్రిసియబుల్ అసెట్, WDV టు బి కన్సిడర్డ్. అర్థమైంది కదా పాయింట్. సో వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ నోట్, రీవాల్యుయేషన్ ఫిగర్స్ డస్ నాట్ కన్సిడర్డ్ ఫర్ కాలిక్యులేటింగ్ ద నెట్ వర్త్. సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ నోట్, revaluation figures. Revaluation figures is nothing but market rate sum. Revaluation amounts does not considered for calculating net worth. Revaluation amounts ఏవైనా assets లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటే ప్లీజ్ ఎక్స్క్లూడ్ ఇట్, దాన్ని మళ్ళీ లెస్ చేసేయండి అని చెప్తున్నాడు. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ చాలా మీది స్లమ్ సేల్. ఈ డేటా దగ్గర పెట్టుకుంటే ప్రాబ్లం కంఫర్టబుల్గా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ 50C. 50C determination of consideration. Determination of consideration on transfer of immovable property. On transfer of immovable property. So anyway, section 50C is exclusively applicable to immovable property. This section gets attracted for calculating the consideration related section. Most popular section in capital gain chapter. Capital gain lo oka 5 important sections ni pick cheyamani adigite compulsory this one is one of the section out of 5 sections. Top rated section capital gain chapter lo. So 50C computation of capital gain gurinchi cheptunda, కన్సిడరేషన్ అసైన్మెంట్ గురించా? జస్ట్ కన్సిడరేషన్ అసైన్ చేసేది అలా చెప్తుంది. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ, ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ల్యాండ్ ఆర్ బిల్డింగ్ ఆర్ బోత్ కంబైన్డ్లీ కూడా ఇమ్మూవబుల్ అవుతుంది. ల్యాండ్ ఆర్ బిల్డింగ్ ఆర్ బోత్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడు హౌ టు అసైన్ ద కన్సిడరేషన్? ద కన్సిడరేషన్ మస్ట్ బి అసైన్డ్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 50C. సో డైరెక్ట్ గా ప్రొవిజన్కి వెళ్ళిపోతున్నా. Provision says that 50C provision says that on transfer of immovable property, if actual consideration is less than the stamp duty value. Stamp duty value is nothing but value ascertained by the registration authorities. Value ascertained by the stamp valuation authorities. ఆ వాల్యూని ఏమంటాం? స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్యూ. ఎందుకంటే రిజిస్టర్ 50C ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడు బయ్యర్ సెల్లర్ కంపల్సరీ రిజిస్టర్ ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే కంపల్సరీ ద అసెట్ మస్ట్ బి రిజిస్టర్డ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ బయ్యర్. ఇప్పటి వరకు ఆ అసెట్ ఎవరి పేరు మీద ఉంది? సెల్లర్ పేరు మీద ఉంది. ఇట్ మస్ట్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ బయ్యర్. అంటే ఓల్డ్ డాక్యుమెంట్స్ ని క్యాన్సిల్ చేసి న్యూ డాక్యుమెంట్స్ ని క్రియేట్ చేయాలి. ఇట్స్ ఎ మ్యాండేటరీ ఫార్మాలిటీ టు బి ఫాలోడ్ by the assessee on transfer of immovable property. Immovable ki mandatory registration procedure, but there is no registration formalities for movable property. Movable ki registration undadu, immovable ke cheyanchali ఖచ్చితంగా. because most valuable assets immovable property అంటే ఎక్కువగా ఫ్రాడ్ జరిగేది కూడా ఇక్కడే. గవర్నమెంట్ కి సోర్స్ ఆఫ్ రెవెన్యూ, మేజర్ సోర్స్ ఆఫ్ రెవెన్యూ స్టాంప్ డ్యూటీ చార్జెస్. ఒక 50 lakhs వర్త్ ఉన్న ల్యాండ్ని రిజిస్ట్రేషన్ చేయించాలంటే ఒక అరౌండ్ 5 lakhs వరకు ఖర్చు అవుతుంది. ఇట్స్ అ రెవెన్యూ టు ద స్టేట్ గవర్నమెంట్. మోస్ట్ వాల్యుబుల్ రెవెన్యూ స్టాంప్ డ్యూటీ రెవెన్యూ. గవర్నమెంట్కి చాలా రెవెన్యూ వస్తుంది దీంట్లో. సో ఎనీవే, రిజిస్ట్రేషన్ ఫార్మాలిటీస్ మ్యాండేటరీ టు ఏ అసెట్స్ కి? immovable property. At the time of transfer of immovable property, the asset must be registered in the name of buyer. బయ్యర్ పేరున డాక్యుమెంటేషన్ జరగాలి. ఇప్పటి వరకు ఆ అసెట్ రిజిస్ట్రేషన్ డాక్యుమెంట్స్ ఎవరి పేరు మీద ఉన్నాయి? సెల్లర్ పేరు మీద. ఇప్పుడు వాడి పేరు మీద మార్పించాలి కదా. మార్పించలేదనుకోండి ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ అవి తెచ్చి ఇది నాదంటాడు వాడు. చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. అందుకే రిజిస్ట్రేషన్ మ్యాండేటరీ. రిజిస్ట్రేషన్కి వెళ్ళిన ప్రతి అసెట్ మీద
రిజిస్ట్రేషన్ అథారిటీస్ మళ్ళీ వాళ్ళు వాల్యూ చేసుకుంటారమ్మా. వాళ్ళు వాల్యూ చేసే వాల్యూని ఏమంటాం? స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్యూ. ఎందుకు వాల్యూ చేస్తారంటే దే ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు చార్జ్ ద స్టాంప్ డ్యూటీ చార్జెస్. స్టాంప్ డ్యూటీ చార్జెస్ ఈజ్ లెవీడ్ ఆన్ పర్సంటేజ్ బేసిస్ ఆన్ స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్యూ. వాళ్ళు ఒక వాల్యూ కడతారు ఆ asset కి, ఆ వాల్యూ మీద పర్సంటేజ్ కింద కలెక్ట్ చేసుకుంటారు. ద వాల్యూ డిటర్మైన్డ్ బై ద రిజిస్ట్రేషన్ అథారిటీస్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ స్టాంప్ డ్యూటీ చార్జెస్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా అసెట్ నేను 70 lakhs కి ట్రాన్స్ఫర్ చేశాను. రిజిస్టర్ ఆఫీస్కి వెళ్తే వాళ్ళు 90 lakhs చెప్పారు. వాట్ ఈస్ ద స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్యూ? 90 lakhs. వాట్ వాస్ ద కన్సిడరేషన్ రిసీవ్డ్ బై ద SSA? 70 lakhs. Now section 50 says that if actual consideration is less than stamp duty value, then while calculating the capital gain, stamp duty value to be considered as a consideration instead of actual consideration. ఇప్పుడు 70 ప్లేస్ లో 90 తీసుకోవాలంట. అర్థమైంది కదా పాయింట్? వాట్ వాస్ ద కన్సిడరేషన్ హియర్? 70 or 90? 90, because actual consideration is less than stamp duty value, then consideration is equal to stamp duty value, but subject to a condition: the stamp duty value exceeds at least 110% of actual consideration. అంటే నేను తీసుకున్న కన్సిడరేషన్ కంటే ఒక 10% కి మించి వేరియేషన్ ఉండాలంట రెండింటికి, అప్పుడే స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్యూ తీసుకోండి. అదర్వైజ్ యాక్చువల్ కన్సిడరేషన్ విల్ కంటిన్యూ. For example, I was received the actual consideration only 70 lakhs. Stamp duty value is 73 lakhs. Actual consideration 70 lakhs. Stamp duty value 73 lakhs. Actual to be considered or stamp duty value to be considered? Actual consideration to be considered. Reason? Because stamp duty value does not exceed 110% of actual consideration. Actual consideration is equal to 70 lakhs. 110% of actual consideration is equal to 77 lakhs. If stamp duty value exceeds 77 lakhs, then only stamp duty value to be considered. Otherwise, actual will continue. If stamp duty value is 73 lakhs, actual consideration will continue. Stamp duty value is 73 lakhs. Which value to be considered as actual consideration? Actual consideration to be continue. If stamp duty value is 75 lakhs, actual consideration to be continue. If stamp duty value is 76 lakhs, actual consideration to be continue. If stamp duty value is 78 lakhs, then stamp duty value to be considered instead of actual consideration. That was the very important provision. When stamp duty value to be considered? If it exceeds 110% of the actual consideration. Is nothing but the variation between stamp duty value and actual consideration must be exceeds 10% of actual consideration. 10% of actual consideration ante 10% of actual consideration 7 lakhs. 7 lakhs ki minchi variation untene తీసుకోవాలంట. The difference between stamp duty and actual consideration exceeds 7 lakhs. అప్పుడు మాత్రమే స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్యూకి వెళ్ళండి. అదర్వైజ్ యాక్చువల్ని కంటిన్యూ చేయండి అని చెప్తున్నాడు. అర్థమైందా ప్రొవిజన్? ఇప్పుడు ప్రొవిజన్ ఏం చెప్తుంది? 50C ప్రొవిజన్ సేస్ దట్ ఇఫ్ యాక్చువల్ కన్సిడరేషన్ is less than stamp duty value, then stamp duty value to be considered as consideration. Stamp duty value to be considered as a consideration, but subject to, but it exceeds is nothing but stamp duty value exceeds, but it exceeds 110% of actual consideration. This was the main provision. అర్థమైందా? 50C లో ఉన్న మెయిన్ ప్రొవిజన్. When section 50C gets attracted, 50C is applicable to whenever the transfer of immovable property apply, exclusively applicable to immovable property being capital asset. Immovable property being capital asset.
50C is applicable to immovable property being capital asset. What about if immovable property transferred by assessee being a stock in trade? That is real estate persons. Real estate persons దగ్గర land buildings ఏంటమ్మా? Stock in trade or capital asset? Stock in trade. Then 50C does not attracted to those persons. They are required to follow 43CA in PGBP head. The similar section is there in PGBP head. That is 43CA. వాళ్ళు ఆ section follow అవ్వాలి. Then whoever transferred the immovable property being a capital asset, they are only to follow section 50C. 50C only ఎవరికి అప్లై అవుతుంది? ఎవరైతే ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీని క్యాపిటల్ అసెట్ కింద ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాడో వాడు ఫాలో అవ్వాలి. బట్ వాట్ అబౌట్ ద ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ ట్రాన్స్ఫర్డ్ బీయింగ్ ఏ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్? దే నీడ్ టు ఫాలో సెక్షన్ 43CA ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 50C. అర్థమైందా? ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏ హెడ్కి వెళ్తారు? పీజీబీపీలో ఇలాంటి సెక్షన్ ఒకటి ఉంది, ఏంటది? 43CA. వాళ్ళు ఆ సెక్షన్ ఫాలో అవ్వండి, ఈ సెక్షన్ అవసరం లేదు అని చెప్తున్నారు. అర్థమైందా ప్రొవిజన్? ఇప్పుడు నవ్వు చెప్పండి వన్స్ అగైన్, వాట్ ఈస్ ద అప్లికబిలిటీ ఆఫ్ దిస్ సెక్షన్? అప్లికబిలిటీ ఆఫ్ దిస్ సెక్షన్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ టు ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ బీయింగ్ క్యాపిటల్ అసెట్. సో వాట్ వాస్ ద ప్రొవిజన్? If actual consideration is less than stamp duty value, then stamp duty value to be considered as consideration, but subject to a condition: such stamp duty value exceeds 110% of actual consideration. Minimum difference between stamp duty value and actual consideration exceeds 10% of actual consideration. ఆ డిఫరెన్స్ క్రాస్ అవ్వాలంట. క్రాస్ అవ్వకపోతే యాక్చువల్ ని కంటిన్యూ చేయమని చెప్తున్నాడు. అర్థమైంది కదా పాయింట్? సో ఇంపార్టెంట్ ప్రొవిజన్ అమ్మా. బట్ నౌ ద క్వశ్చన్ ఈస్, ఇక్కడ ఒక నోట్ పాయింట్ ఉంటుందమ్మా. వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ నోట్, వాట్ ఈస్ ద కాన్సిక్వెన్స్ ఇఫ్ స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్యూ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్ అండ్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆర్ నాట్ ద సేమ్? ఎందుకంటే జనరల్గా ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీలో ఫస్ట్ అగ్రిమెంట్ రాయించుకుంటారు. ఏం చేస్తారు? అగ్రిమెంట్ రాసుకుంటారు. కొన్నాళ్ళ తర్వాత ఏం చేస్తారు? రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకుంటారు. సమ్ టైమ్స్ ద స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్యూ మే వ్యారీ బిట్వీన్ అగ్రిమెంట్ డేట్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్. సడన్లీ ఇన్ బిట్వీన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేట్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్ ఇన్ January, date of registration in March. Suddenly in February the government revised the stamp duty value charges. ఫిబ్రవరిలో వాల్యూస్ని మార్చింది. సడన్గా గుంటూరు క్యాపిటల్ అవ్వటం వల్ల ఏమైందంటే మార్కెట్ రేట్స్ పెరిగినాయి కదా, మార్కెట్ రేట్స్ పెరగటం వల్ల స్టాంప్ డ్యూటీ ఛార్జెస్ని కూడా పెంచింది. రివైజ్ ద వాల్యూస్ బై ద గవర్నమెంట్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ ఫిబ్రవరి. మరి వాట్ ఈస్ ఇక్కడ ఏం జరిగింది? అగ్రిమెంట్ జరిగిన మంత్ January, రిజిస్ట్రేషన్ చేయాల్సింది మార్చ్. ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్యూలో చేంజ్ ఉంటుందా లేదా? సో మరి వాట్ ఈస్ ద కాన్సిక్వెన్స్ ఇఫ్ స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్యూ యాజ్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్, స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్యూ యాజ్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆర్ నాట్ ద సేమ్? వాట్ వాస్ ద కాన్సిక్వెన్స్ ఇఫ్ stamp duty value as on the date of agreement and stamp duty value as on the date of registration are not the same? Then which value to be considered? ఏ వాల్యూని ఇప్పుడు మనం కన్సిడర్ చేయాలి? అగ్రిమెంట్ రోజునున్న వాల్యూ చేయాలా, రిజిస్ట్రేషన్ రోజునున్న వాల్యూ చేయాలా? ఇక్కడే వాడు ఏమంటున్నాడంటే కొన్ని కండిషన్స్ చెప్తున్నాడమ్మా. కండిషన్స్ గనక సాటిస్ఫై చేస్తే అగ్రిమెంట్ది కన్ఫర్మ్ చేయమంటున్నాడు. కండిషన్స్ ఫుల్ఫిల్ అవ్వకపోతే రిజిస్ట్రేషన్ చేయమంటాడు. కండిషన్స్, ఇక్కడ కండిషన్స్ ఉన్నాయంట. కండిషన్స్ ఏంటి అంటే ద సెల్లర్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ టు రిసీవ్ ద అమౌంట్ ఫ్రమ్ బయ్యర్. బయ్యర్ నుంచి సెల్లర్ ఏం తీసుకోవాలి? కన్సిడరేషన్ రిసీవ్ చేసుకోవాలి. వన్ ఆఫ్ ద కండిషన్ ఈస్ కన్సిడరేషన్ రిసీవ్డ్. Consideration received. Second one, date of receipt on or before the date of agreement. Date of receipt ఎప్పుడు ఉండాలి? Date of receipt of consideration is equal to on or before the agreement, before the date of agreement. On or before the date of agreement. The third condition is mode of receipt.
మోడ్ ఆఫ్ రిసిప్ట్ అదర్ దాన్ క్యాష్లో తీసుకోవాలంట. ఎలా తీసుకోవాలి? ఎనీ మోడ్ అదర్ దాన్ క్యాష్. సో నౌ టెల్ మీ ఇఫ్ దీస్ కండిషన్స్ వర్ సాటిస్ఫైడ్, then stamp duty value as on the date of agreement to be considered. If any of these conditions were not satisfied, then stamp duty value as on the date of registration to be considered. That's the main point. Okay. If above conditions were satisfied, then stamp duty value as on the date of agreement. If above conditions were not satisfied, స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్యూ యాజ్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్. చాలా చోట్ల పాయింట్ వస్తుంది, చెక్ చేసుకుంటూ ఉండండి. ఎప్పుడు వస్తుంది డిస్ప్యూట్? వేర్ ద స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్యూ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్ ఆర్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆర్ నాట్ ద సేమ్. రెండు ఒకలా లేనప్పుడు, అంటే ఒక ప్రాబ్లంలో రెండు స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్యూస్ ఇస్తాడు, ఒకటి అగ్రిమెంట్ రోజున, ఒకటి రిజిస్ట్రేషన్ రోజున. ఇలా ఇచ్చినప్పుడల్లా మీరు ఈ నోట్ ఫాలో అవుతూ ఉండాలి. మీకు ఈ నోట్ తెలియకపోతే అక్కడ ఆన్సర్ పోతుంది. అర్థమైంది కదా ప్రొవిజన్? చాలా వాల్యుబుల్ పాయింట్స్ మీ రెండు ప్రాబ్లమ్స్లో రిపీటెడ్గా వస్తాయి. ఈ 110% పాయింట్ ఒకటి, ఇది ఒకటి. స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్యూ తీసుకోవాలా లేదా అన్నదానికి వెంటనే ఏం చేయాలి మనం? కంపేర్ ద స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్యూ విత్ యాక్చువల్ కన్సిడరేషన్ అండ్ చెక్ వెదర్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యాక్చువల్ అండ్ స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్యూ ఎక్సీడ్స్ 10% ఆఫ్ యాక్చువల్ కన్సిడరేషన్ ఆర్ నాట్. ఎక్సీడ్ అయితే స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్యూకి వెళ్ళండి, అవ్వకపోతే యాక్చువల్ని కంటిన్యూ చేయండి. అర్థమైంది కదా ప్రొవిజన్? ఇంకంతకు మించి ఆ సెక్షన్ టచ్ చేయట్లేదమ్మా, డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోదాం. నెక్స్ట్ 54 సిరీస్, లాస్ట్ వన్. 54 ఎగ్జంప్షన్స్. ఎగ్జంప్షన్స్ క్యాపిటల్ గెయిన్ కి క్లైమాక్స్ సమ్, ఇది ఎగ్జంప్షన్స్. సెక్షన్స్ చూడండి ఒకసారి ఉన్నాయా? 54EE సెక్షన్ ని క్యాన్సిల్ చేసుకోండి. ఇట్ వాజ్ ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ ICAI సిలబస్ అమ్మ. 54EE ఉందా? తీసేయండి, ఆ సెక్షన్ ప్రిపేర్ అవ్వద్దు. 54EE ఎవరు మాట్లాడద్దు. సో ఎగ్జంప్షన్స్, ఇది కూడా చాలా లెంగ్తీ కాన్సెప్ట్ అమ్మా. మనకి ఎంతవరకు కావాలో జస్ట్ ఒక్కొక్క లైన్లో ఒక ఎగ్జంప్షన్ పాయింట్ చెప్తాను. ఈ ఎగ్జంప్షన్ కావాలి అంటే ద క్యాపిటల్ గెయిన్ మస్ట్ బి రీఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? రీఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ గ్రాస్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఇంటూ అనదర్ అసెట్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ద యాక్ట్ అమ్మా. నీకు ఒక అసెట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే గ్రాస్ క్యాపిటల్ గెయిన్ వస్తుంది కదా, ద గ్రాస్ క్యాపిటల్ గెయిన్ షల్ బి reinvested into the another asset specified in the act within the time limit. అలా రీఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే వాట్ ఎవర్ ద అమౌంట్ రీఇన్వెస్టెడ్ షల్ బి ఎలిజిబుల్ యాజ్ ఎగ్జంప్షన్ అండర్ సెక్షన్ 54. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 54 ఏం చెప్తుందంటే, రెసిడెన్షియల్ హౌస్ ప్రాపర్టీ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే, ఆన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ రెసిడెన్షియల్ హౌస్ ప్రాపర్టీ, దెన్ ద రిజల్టెంట్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఉంటుంది కదా, the resultant capital gain shall be reinvested into another house property. Then new house ఎంత పెట్టి అయితే కొన్నావో అంతవరకు ఎగ్జంప్షన్ ఇస్తాను అని చెప్తున్నాడు. ఇందులో మెయిన్ కంటెంట్ అది. చెప్పండి, when section 54 gets attracted, reinvestment of gross capital gain on sale of residential house property into another residential house property within the time limit. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఒక హౌస్ సేల్ చేయటం వల్ల వచ్చిన గ్రాస్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ని అనదర్ హౌస్ పర్చేజ్ ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయటానికి యూజ్ చేస్తే దానికి ఈ సెక్షన్ ఎగ్జంప్షన్ ఇస్తాను అని చెప్తున్నాడు. ఏ సెక్షన్? 54. ఇప్పుడు చెప్పండి, 54లో కాంబినేషన్ ఏంటి అంటే, నువ్వు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాల్సిన అసెట్ రెసిడెన్షియల్ హౌసే, పర్చేస్ చేయాల్సింది కూడా రెసిడెన్షియల్ హౌసే. ద అసెట్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఈజ్ రెసిడెన్షియల్ హౌస్ ప్రాపర్టీ, ద అసెట్ పర్చేజ్డ్ ఈజ్ ఆల్సో రెసిడెన్షియల్ హౌస్ ప్రాపర్టీ.
ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా దీంట్లో ఒక పాయింట్ కింద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కింద చూస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎసెట్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ మస్ట్ బి రెసిడెన్షియల్ హౌస్ ప్రాపర్టీ. రెసిడెన్షియల్ హౌస్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసినందుకు నీకు గ్రాస్ క్యాపిటల్ గెయిన్ వస్తుంది కదా. ఎగ్జంప్షన్ లెస్ అయ్యక ముందున్న క్యాపిటల్ గెయిన్ ఏమంటాం? గ్రాస్ క్యాపిటల్ గెయిన్. ఇది లెస్ అయిన తర్వాత నెట్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అంటాం. అంటే ఇది లెస్ చేయాలి అంటే దీని ముందున్న క్యాపిటల్ గెయిన్ ఏంటి? గ్రాస్. ఆ గ్రాస్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ని ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయమంటున్నాడు. ఎందులో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి? అనదర్ రెసిడెన్షియల్ హౌస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అరుందల్పేటలో నాకు ఒక బిల్డింగ్ ఉంది, అది ట్రాన్స్ఫర్ చేయటం వల్ల 60 lakhs గ్రాస్ క్యాపిటల్ గెయిన్ వచ్చింది. ఎంత వచ్చింది? 60 lakhs. ఆ 60 lakhs లో 40 lakhs తెచ్చి బ్రాడీపేటలో ఒక అపార్ట్మెంట్లో ఫ్లాట్ కొన్నాను నేను. ఇప్పుడు నాకు ఏం చెప్పండి కాన్సిక్వెన్స్? గ్రాస్ క్యాపిటల్ గెయిన్ 60 lakhs మైనస్ ఎగ్జంప్షన్ అండర్ సెక్షన్ 54. ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశాను? 40 lakhs. ఆ 40ని లెస్ చేసుకోవచ్చు. దేర్ ఫోర్ ట్యాక్సబుల్ నెట్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 lakhs. ఇది కాన్సిక్వెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద న్యూ హౌస్ వాజ్ పర్చేజ్డ్ ఓన్లీ ఫర్ 20 lakhs. దెన్ 60 lakhs minus exemption 20 lakhs, taxable capital gain 40 lakhs. For example, if new house was purchased for 50 lakhs, then exemption 60 minus 50, taxable capital gain only 10 lakhs. For example, new house was acquired for 1 crore. 1 crore more than the gross capital gain invest చేశాను. అయినా సార్ నీకు ఎగ్జంప్షన్ ఎంత వస్తుంది? 60 lakhs. అప్ టు 60 lakhs వరకే వస్తుంది. దేర్ ఫోర్ ట్యాక్సబుల్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే ఎగ్జంప్షన్ వల్ల నెగిటివ్ అవ్వకూడదు, నిల్ వరకునే తీసుకురావాలి. అర్థమైందా? అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జంప్షన్ ఎంత ఇస్తాడు? ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ న్యూ హౌస్ ఆర్ గ్రాస్ క్యాపిటల్ గెయిన్ విచ్ ఎవర్ ఈస్ లోయర్. ఇది ఎగ్జంప్షన్ పాయింట్. చెప్పండి, వెన్ 54 ఎగ్జంప్షన్ ఈజ్ అవైలబుల్? The transfer of residential house property and the gross capital gain was reinvested into another residential house property within the time limit. అర్థమైంది కదా పాయింట్? హియర్ ద ట్రాన్స్ఫర్డ్ అసెట్ మస్ట్ బి రెసిడెన్షియల్ హౌస్ ప్రాపర్టీ అండ్ ద న్యూ అసెట్ వాజ్ పర్చేజ్డ్ ఈజ్ ఆల్సో రెసిడెన్షియల్ హౌస్ ప్రాపర్టీ. వాట్ వాజ్ ద కాంబినేషన్ ఇన్ సెక్షన్ 54? రెసిడెన్షియల్ హౌస్ ప్రాపర్టీ, రెసిడెన్షియల్ హౌస్ ప్రాపర్టీ, హౌస్ టు హౌస్ కాంబినేషన్ అమ్మ. విచ్ అమౌంట్ టు బి ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ న్యూ అసెట్? గ్రాస్ క్యాపిటల్ గెయిన్. గ్రాస్ క్యాపిటల్ గెయిన్. ద గ్రాస్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఆన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ రెసిడెన్షియల్ హౌస్ షల్ బి రీఇన్వెస్టెడ్ ఇంటూ అనదర్ రెసిడెన్షియల్ హౌస్ ప్రాపర్టీ విత్ ఇన్ ద టైమ్ లిమిట్. రీఇన్వెస్టెడ్ ఇంటూ అనదర్ రెసిడెన్షియల్ హౌస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఐదర్ పర్చేస్ ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ న్యూ హౌస్. న్యూ హౌస్ పర్చేస్ చేసినా పర్లేదు, కన్స్ట్రక్షన్ చేసినా పర్లేదు. అసెట్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఇస్ రెసిడెన్షియల్ హౌస్ ప్రాపర్టీ. ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ అసెట్ రెసిడెన్షియల్ హౌస్, పర్చేజ్ ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఎ న్యూ రెసిడెన్షియల్ హౌస్ ప్రాపర్టీ. దిస్ ఇస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ సెక్షన్ 54. విచ్ అమౌంట్ టు బి రీఇన్వెస్టెడ్? గ్రాస్ క్యాపిటల్ గెయిన్. ఓకే, సో ఇవన్నీ నువ్వు సాటిస్ఫై చేస్తే ఎగ్జంప్షన్ పాయింట్ ఎంత వస్తుంది? Exemption is equal to gross capital gain or investment in new asset, whichever is lower. This is the exemption point. నేను కొన్ని పాయింట్సే చెప్తున్నాను సెక్షన్లో. ఇలాగే ప్రతి సెక్షన్లోని ఈ పాయింట్సే కామన్గా చెప్తాను. మీరు 100% అయితే అది కుదరదమ్మా, ఎందుకంటే చాలా లెంగ్తీ సెక్షన్స్ అవి. But here is one of the important point. This exemption is available to only individual HUF. Who are eligible to claim exemption? Only individuals are HUF, not to other persons. Eligible assessee evaru? Individual or HUF. What is the asset transferred here? Residential house property. Which asset to be purchased or constructed? Again residential house property. Which amount to be invested? Gross capital gain. What is the capital gain? What is the exemption? Gross capital gain or investment in new asset, whichever is lower. అర్థమైంది కదా ప్రొవిజన్? సో ఇది 54 కాంబినేషన్ అమ్మ. కాకపోతే టైం లిమిట్ ఉంది. ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ షాల్ బి మేడ్ విత్ ఇన్ ద టైమ్ లిమిట్. ఒక స్పెసిఫైడ్ టైం లిమిట్ ఉంది. టైం లిమిట్ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని ఉంటుంది. టైం లిమిట్ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే టైం లిమిట్ లేకపోతే ఏం జరుగుతుంది?
డిపార్ట్మెంట్నే అంటాడు, అది కొంటాంలే, నువ్వు టైం చెప్పలేదు కదా అంటాడు. 50 ఏళ్ళ తర్వాత కొంటాంలే. అందుకే యాక్ట్లో ఏం చెప్పాడు? ద న్యూ అసెట్ మస్ట్ బి పర్చేజ్ ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్ విత్ ఇన్ ద టైమ్ లిమిట్. టైమ్ లిమిట్ లోపు జరగాలంట. ఏంటి, వాట్ వాజ్ ద టైమ్ లిమిట్ ఇన్ దిస్ సెక్షన్? టైమ్ లిమిట్ ఇన్ దిస్ సెక్షన్, టైమ్ లిమిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పర్చేజ్ అయితే ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్. ఏ డేట్ నుంచి? ట్రాన్స్ఫర్ జరిగిన దగ్గర నుంచి పర్చేజ్ 2 years ఆఫ్టర్ ద డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ 1 year బిఫోర్ ద డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్. ఈ గ్యాప్లో ఎప్పుడు కొన్నా పర్లేదంట. ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్ విత్ ఇన్ 3 years ఆఫ్టర్ ద డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్. దిస్ ఈస్ ద టైమ్ లిమిట్ అండర్ సెక్షన్ 54. Time limit for new investment in section 54. What was the time limit? Within 2 years after the date of transfer or within 1 year before the date of transfer. In case of construction, within 3 years after the date of transfer. So who are eligible to claim exemption under this section? Individuals or HUF only. Asset transferred here. Residential house property. Asset purchased or constructed, residential house property. Which amount to be invested? Gross capital gain. Time limit for investment in new asset? If purchase within 2 years after the date of transfer or within 1 year before the date of transfer. ఈ ట్రాన్స్ఫర్ చేశాను కదా, ఈ ట్రాన్స్ఫర్ డేట్ నుంచి కౌంట్ చేయాలి టైం. అర్థమైందా? నెక్స్ట్, ఎగ్జంప్షన్ అమౌంట్, గ్రాస్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ విచ్ ఎవర్ ఈస్ లోయర్. ఇది ప్రొవిజన్ 54. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ద న్యూ అసెట్ మస్ట్ బి హెల్డ్ ఫర్ 5 years అట్లీస్ట్. 3 years. న్యూ అసెట్ హోల్డింగ్ పీరియడ్, హోల్డింగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ద న్యూ అసెట్ ఈస్ 3 years. అంటే 3 years లోపు న్యూ అసెట్ని ఎవరికి కూడా సేల్ చేయకూడదు. సేల్ చేస్తే వాట్ వాజ్ ద కాన్సిక్వెన్స్? ఎర్లియర్ ఎగ్జంప్షన్ షల్ బి taxable again. మళ్ళీ దానికి వెనక్కి తెచ్చి taxable చేయడం జరుగుతుంది. పనిష్మెంట్ గెట్స్ అట్రాక్టెడ్. హోల్డింగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ద న్యూ అసెట్ ఫర్ అట్లీస్ట్ 3 years. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ పాయింట్స్ రిలేటెడ్ టు సెక్షన్ 54. బట్ హియర్ ఈస్ 2 years బ్యాక్ ఒక అమెండ్మెంట్ వచ్చింది దీంట్లో. సార్ నేను 2 houses కొన్నాను సార్, ఎలా చేస్తారా? 2 houses అంటే ఒక హౌస్ సేల్ చేసి 2 houses ఇన్వెస్ట్ చేశాను. ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ 1 residential house బట్ రీఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంటూ 2 residential houses. 2 residential houses కి ఎగ్జంప్షన్ ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుందా? సో ఇందులోనే చాలా మందికి ఈ ఏరియాలో డౌట్ ఉన్న పాయింట్ ఏంటంటే, అసెసీస్ గ్రాస్ టోటల్ ఇన్కమ్ ఇఫ్ ఎక్సీడ్స్ 2 crores. ఎంత క్రాస్ అయితే 2 crores, then exemption is available only to 1 house. Exemption ఒక్క హౌస్కే వస్తుందంట, సెకండ్ హౌస్ ఇవ్వను. విచ్ హౌస్ ఈజ్ బెనిఫిషియల్ టు యూ సెలెక్ట్ చేసుకోమంటున్నాడు. అప్పుడు ఏ హౌస్ క్లెయిమ్ చేయొచ్చు? హయ్యర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏది ఉంటే అది క్లెయిమ్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 40 lakhs పెట్టి ఒక హౌస్ కొన్నాను, 30 lakhs పెట్టి అనదర్ హౌస్ కొన్నాను. టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 70 lakhs. 70కి ఎగ్జంప్షన్ ఇస్తాడా? ఓన్లీ 40కి ఇస్తాడా? 40. ఓన్లీ 1 house ఈజ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఎగ్జంప్షన్. But what about if gross capital gain does not exceed 2 crores? 2 crores క్రాస్ అవ్వకపోతే యూ కెన్ క్లెయిమ్ ద ఎగ్జంప్షన్ ఫర్ బోత్ ద హౌసెస్. రెండింటికి కూడా డిడక్షన్ ఎగ్జంప్షన్ క్లెయిమ్ చేయొచ్చు అంట. అది ఈ సెక్షన్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ యూనిక్ పాయింట్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ మోర్ దెన్ 1 houses, 2 houses ఎగ్జంప్షన్ ఉంటుందా చెప్పండి? ఇఫ్ గ్రాస్ క్యాపిటల్ గెయిన్ more than does not exceed 2 crores, more than 2 crores ఉంటే చెప్పండి, what is the consequence? Exemption is available only to 1 house, only to 1 house within India. Foreign houses are not eligible for exemption. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇండియాలో కొన్న వాటికి వస్తుంది. 1 house was purchased in India, 1 house was purchased outside India. సో ఇండియాలో కొన్న హౌస్కి వస్తుంది. ఒకవేళ బోత్ ద హౌసెస్ వర్ పర్చేజ్డ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా, అది అసలు ఇన్వెస్ట్మెంట్కి ఎగ్జంప్షనే రాదు. ఇఫ్ బోత్ ద హౌసెస్ వర్ పర్చేజ్డ్ ఇన్ ఇండియా, అది ఎనీ 1 house ఎట్ ద ఆప్షన్ ఆఫ్ ద అసెసీ కెన్ బి సెలెక్టెడ్ యాజ్ అన్ ఎగ్జంప్షన్. నీ ఇష్టం వచ్చింది తీసుకోవచ్చు. అప్పుడు నువ్వు ఏది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు? హయ్యర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు.
So what about if gross capital gain does not exceed 2 crores? Gross capital gain less than or equal to 2 crores. Then exemption is available up to 2 houses within India. Up to 2 houses ante entamo? Up to 2 houses ante either 1 house or 2 houses. మీరు సింగిల్ క్లెయిమ్ చేసుకున్నా పర్లేదు, 2 houses అయినా ఇస్తారు. మోర్ దెన్ 2 అయితే రాదు. సో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది. 3 years బ్యాక్ అమెండ్మెంట్ పాయింట్ అమ్మా, ఇప్పుడు కాదు ఎప్పుడో వచ్చింది, బట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో నౌ టెల్ మీ హూ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ టు క్లెయిమ్ ఎగ్జంప్షన్ అండర్ సెక్షన్ 54? Individuals or HUF. Second one, what is the asset? What was the asset transferred in this case? Residential house property. And one more important point, the transferred house must be long-term capital asset. Transferred house must be long-term capital. What is the nature of asset was transferred? Long-term capital asset. What was the asset was transferred? Residential house property. Asset purchased or constructed? Another residential house property. Which amount to be utilized for purchase of new asset? Gross capital gain. What is the time limit for investment in new asset? If purchase within 2 years after the date of transfer or within 1 year before the date of transfer. Construction within 3 years after the date of transfer. Okay. Exemption point. Exemption is equal to gross capital gain or investment in new asset, whichever is lower. So important point. If investment was made in more than 1 houses, is the exemption available? Yes, assess depends on gross total income of the assessee. What gross total income 2 crores cross aithe only 1 house ke vastundi. 2 crores cross avvakapothe 2 houses varaku raskochu. But the 2 houses benefit is available only once in a lifetime amma. This benefit is available only once in a lifetime. అంటే ఒక్కసారి 2 houses ఎగ్జంప్షన్ తీసుకుంటే ఇంక లైఫ్ టైంలో ఎప్పుడూ 2 houses ఎగ్జంప్షన్ ఉండదంట. ఈవెన్ ఇఫ్ గ్రాస్ క్యాపిటల్ గెయిన్ డస్ నాట్ ఎక్సీడ్ 2 crores. అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ లైఫ్ టైం మొత్తంలో ఎప్పుడైనా సింగిల్ హౌస్కి ఎగ్జంప్షన్ ఉంటుంది. ఈ పాయింట్ నాకు తెలిసి కొంతమందికి తెలియని పాయింట్, చూసుకోండి అది. దీన్నే ఒక ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేస్తే మీకు సెక్షన్ ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది. బట్ నేను ఇంకా కొన్ని పాయింట్స్ టచ్ చేయలేదు, బట్ మేజర్ పాయింట్స్ అయితే ఇవి. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ 54B, ఇంకొక 2 sections మాత్రం చెప్దామమ్మా. 54B, అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ టు అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ అమ్మా. వాట్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ హియర్? Agricultural land to agricultural land. Transferred asset must be agricultural land located in urban area. Urban agricultural land is nothing but it must be a capital asset. Capital asset ayi undali. Urban lo untene adi capital asset avutundi. What is the treatment if it was located in rural area? It's a non-capital asset. Non-capital asset, no need to calculate the capital gain. Capital gain e lenappudu exemption enduku? So kabatti exemption is available only if the asset transferred is the transfer of urban agricultural land and the asset purchased is agricultural land either in urban or rural. కొనేది అర్బన్ అయినా పర్లా, రూరల్ అయినా పర్లేదంటమ్మా. ట్రాన్స్ఫర్ చేసే అసెట్ కంపల్సరీ అర్బనే అయి ఉండాలి. పర్చేజ్డ్ అసెట్ ఐదర్ అర్బన్ ఆర్ రూరల్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఎగ్జంప్షన్ అయితే ఎలిజిబుల్. హియర్ ఆల్సో ద అమౌంట్ రిక్వైర్డ్ టు బి ఇన్వెస్టెడ్ ఈస్ gross capital gain. Here also assessee is individuals or HUF. Same as previous section. So here the nature of asset transferred is either long term or short term. Simple transaction. The new asset must be held for at least 3 years. Holding period. At least 3 years. Time limit for new investment. Time limit is equal to within 2 years from the date of transfer. Simple. Transfer jarigina daggara nunchi 2 years. The new agricultural land must be purchased within 2 years from the date of transfer. And exemption point same as previous section. Enti previous section?
gross capital gain or investment in new asset, whichever is lower. Same treatment. అయిపోయిన పాయింట్స్ అన్నీ వచ్చినాయి. ఒక్క సెక్షనే క్లారిటీ తీసుకోవాలి, రిమైనింగ్ సెక్షన్స్ అన్ని ఈజీనే. సో హియర్ ఎలిజిబుల్ అసెసీ individual or HUF. Nature of asset transfer, long term or short term. Asset transfer, urban agricultural land. Asset purchased, agricultural land, either in urban area or rural area. Time limit for investment in new asset within 2 years from the date of transfer. Exemption, gross capital gain or investment, whichever is lower. New asset holding period within 3 years from the date of purchase. అర్థమైంది కదా పాయింట్. ఇప్పుడు ప్యారలల్గా 2 సెక్షన్స్ చెప్పగలం లేదు, చూసుకోండి ఒకసారి. నెక్స్ట్ 54F. లాస్ట్ సెక్షన్ 54F. Here the transferred asset is any asset other than residential house. Any asset other than residential house property. Asset purchased is residential house property. ట్రాన్స్ఫర్ చేసే అసెట్ ఏమై ఉండాలి? ఎనీ అసెట్ అదర్ దాన్ రెసిడెన్షియల్ హౌస్, బట్ అసెట్ పర్చేజ్డ్ ఈస్ రెసిడెన్షియల్ హౌస్ ప్రాపర్టీ. హియర్ ఆల్సో అసెసీ ఈస్ సేమ్, ఇండివిజువల్స్ ఆర్ HUF. సో ఇంపార్టెంట్. హౌస్ టు హౌస్ కాంబినేషన్ అయితే ఏ సెక్షన్? 54. అదర్ దాన్ హౌస్ టు హౌస్ 54F. దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ సిమిలారిటీస్ బిట్వీన్ 54 and 54F because in these 2 sections the asset acquired is residential house property. ఈ 2 sections లోనూ నువ్వు పర్చేస్ చేసే అసెట్ రెసిడెన్షియల్ హౌస్ ప్రాపర్టీ. కాబట్టి 2 sections కి దగ్గర పోలికలు ఉంటాయి, ఎక్సెప్ట్ కొన్ని కేసెస్ తప్ప. అర్థమైందా? అసెట్ ట్రాన్స్ఫర్డ్, any asset other than residential house property, but asset purchased residential house property. And one more important point here, the amount required to be invested is net consideration. Important point. ఈ ఒక్క సెక్షన్ తప్ప రిమైనింగ్ ఆల్ సెక్షన్స్ లో గ్రాస్ క్యాపిటల్ గెయినే ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. ఈ ఒక్క సెక్షన్ లో మాత్రం నెట్ కన్సిడరేషన్ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. అమౌంట్ రిక్వైర్డ్ టు బి ఇన్వెస్టెడ్ ఇస్ నెట్ కన్సిడరేషన్. నెట్ కన్సిడరేషన్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ద న్యూ అసెట్ హోల్డింగ్ పీరియడ్. హియర్ ఆల్సో సేమ్ 3 years. హోల్డింగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ద న్యూ అసెట్ 3 years. నేచర్ ఆఫ్ అసెట్ ట్రాన్స్ఫర్డ్, లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అసెట్. నెక్స్ట్ టైమ్ లిమిట్ ఫర్ న్యూ ఇన్వెస్ట్మెంట్. Time limit for new investment same as section 54. 54 లో ఏది ఉంటే అదే. ఏమి ఇచ్చాడు 54 లో? సేమ్ as 54. For purchase within 2 years from the date of purchase. For construction within 3 years from the date of transfer. Within 1 year before the date of transfer is also eligible for exemption. Next exemption point. సంథింగ్ డిఫరెంట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్. ఎగ్జంప్షన్. ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సింది ఏంటమ్మా? నెట్ కన్సిడరేషనా, గ్రాస్ క్యాపిటల్ గెయినా? నెట్ కన్సిడరేషన్. మరి దాని ఎఫెక్ట్ ఎగ్జంప్షన్ పాయింట్ మీద పడుతుంది. ఎగ్జంప్షన్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇఫ్ యువర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు నెట్ కన్సిడరేషన్ దెన్ ఫుల్లీ ఎగ్జంప్ట్. 100% ఎగ్జంప్షన్ వస్తుందంట. ఎప్పుడు? If your investment is more than or equal to net consideration, then fully exempt. If your investment is less than net consideration, then proportionate exemption is available. Proportionate exemption. నేను ఇక్కడ ఒక చిన్న ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, అప్పుడు క్లారిటీ వస్తుంది. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అమ్మా. వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్ టు బి రిక్వైర్డ్ ఇన్ దిస్ సెక్షన్? అమౌంట్ రిక్వైర్డ్ టు బి ఇన్వెస్టెడ్ నెట్ కన్సిడరేషన్. నెట్ కన్సిడరేషన్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే క్యాపిటల్ గెయిన్ కి ఎగ్జంప్షన్ వస్తుంది. ఇఫ్ యువర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇస్ మోర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు నెట్ కన్సిడరేషన్ దెన్ ఎంటైర్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ exemption. If your investment is not sufficient,
దెన్ ప్రపోర్షనేట్ ఎగ్జామ్షన్ ఇవ్వండి. నీకు ఎగ్జామ్షన్ కావాల్సింది క్యాపిటల్ గెయిన్లోనే కదా. క్యాపిటల్ గెయిన్ ఎగ్జామ్షన్ కావాలంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏం చేయాలి, నెట్ కన్సిడరేషన్ చేయాలంట. ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి చిన్న ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రాస్ కన్సిడరేషన్ 1 or 2 lakhs అమ్మ, మైనస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎక్స్పెన్సెస్ 2 lakhs. నెట్ కన్సిడరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 lakhs, అవుట్ ఆఫ్ విచ్ ఇండెక్స్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 lakhs అనుకుందాం. గ్రాస్ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 40 lakhs. ఇప్పుడు నీకు 54 ఎగ్జామ్షన్ కావాలి. దీంట్లో ఏం కావాలి, ఎగ్జామ్షన్ అండర్ సెక్షన్ 54F కదా, అండర్ సెక్షన్ 54F ఎంత కావాలి ఎగ్జామ్షన్, 40 lakhs కావాలి. 40 ఎగ్జామ్షన్ కావాలంటే అమౌంట్ టు బి రిక్వైర్డ్ టు బి ఇన్వెస్టెడ్ ఈస్ 100 lakhs. 100 lakhs ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఎంత ఎగ్జామ్షన్ వస్తుంది, 40 ఎగ్జామ్షన్ వస్తుంది. ఒకవేళ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 100కి లెస్ దాన్ ఉంటే, ఇప్పుడు చెప్పండి 100 ఇన్వెస్ట్ చేస్తే వాట్ వాజ్ ద ఎగ్జామ్షన్, 40 lakhs. 100 lakhs ఇన్వెస్ట్ చేస్తే 40 వస్తుంది. మోర్ దెన్ 100 చేస్తే అప్పుడు 40 వస్తుంది. అంటే ఇఫ్ యువర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈక్వల్ టు నెట్ కన్సిడరేషన్ ఆర్ మోర్ దెన్ నెట్ కన్సిడరేషన్, దెన్ ఎగ్జామ్షన్ ఈస్ 100%. 100% అంటే ఎంటైర్ 40 lakhsకి వస్తుంది అని అర్థం. బట్ ఇఫ్ యువర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ ఓన్లీ 50 lakhs, 100లో ఓన్లీ 50 అంటే ఎంత పర్సెంట్ చేసావు, 50%. అప్పుడు నీ క్యాపిటల్ గెయిన్లో కూడా ఎంత వస్తుంది, 20 lakhs ఎగ్జామ్షన్ వస్తుంది, బ్యాలెన్స్ 20 విల్ బి ట్యాక్సబుల్. అదే ఫార్ములా ఇచ్చారు. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇఫ్ యువర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు నెట్ కన్సిడరేషన్, then fully exempt from tax. If your investment is less than the net consideration, then proportionate exemption. Proportionate అంటే నెట్ కన్సిడరేషన్లో ఎంత పర్సెంట్ ఇన్వెస్ట్ చేసావో క్యాపిటల్ గెయిన్లో అంత పర్సెంట్కి ఎగ్జామ్షన్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యువర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ 90% ఆఫ్ ద నెట్ కన్సిడరేషన్, దెన్ 90% ఆఫ్ ద నెట్ కన్సిడరేషన్ వాజ్ ఇన్వెస్టెడ్, దట్ ఈస్ 90 lakhs. దెన్ 90% ఆఫ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఈజ్ ఓన్లీ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఎగ్జామ్షన్. అంటే 90% అంటే 40 lakhs into 90%, 36 lakhs ఈజ్ ఓన్లీ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఎగ్జామ్షన్. ట్యాక్సబుల్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 lakhs. అర్థమైంది కదా పాయింట్. మీరు పర్సంటేజ్లో చెప్పొచ్చు, ఫార్ములా యూజ్ చేయొచ్చు, మీరు అలా అని ప్రపోర్షనేట్ అన్నాను, దాన్ని బట్టి మీరు చేస్తారు. ఇఫ్ యువర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ సఫిషియంట్, ఫుల్ ఎగ్జామ్షన్. ఇఫ్ యువర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ ఇన్సఫిషియంట్, ప్రపోర్షనేట్. ఇన్సఫిషియంట్ ఎప్పుడవుతుంది, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ లెస్ దెన్ నెట్ కన్సిడరేషన్, అప్పుడు అది ఇన్సఫిషియంట్ అవుతుంది కదా, దెన్ ప్రపోర్షనేట్కి వెళ్ళండి అని చెప్తున్నాడు. అర్థమైందా. సో ఇది ఈ పాయింట్. మిగతా సెక్షన్స్లో సింపుల్ అమ్మ, గ్రాస్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఆర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోయర్, సింపుల్ ఫార్ములా అది. బట్ ఇక్కడ మాత్రం ఈ కాలిక్యులేషన్ చూడాలి. అందుకే సంథింగ్ డిఫరెంట్ సెక్షన్ ఏంటిది, 54F వెన్ కంపేర్డ్ టు అదర్ సెక్షన్స్ అమ్మ. అదర్ సెక్షన్స్తో కంపేర్ చేస్తే 54F ఈజ్ సంథింగ్ డిఫరెంట్. అర్థమైందా ఇది పాయింట్. If your investment is more than or equal to net consideration, then 100% exemption is available. If your investment is less than net consideration, then proportionate exemption is available. మీకు ఏమైనా ఫార్ములా చెప్పగలరా ప్రపోర్షనేట్కి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంటూ క్యాపిటల్ గెయిన్ బై నెట్ కన్సిడరేషన్, దట్ ఈస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంటూ గ్రాస్ క్యాపిటల్ గెయిన్ డివైడెడ్ బై నెట్ కన్సిడరేషన్. ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తే ప్రపోర్షనేట్ అవుతుంది. అర్థమైంది కదా పాయింట్. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, వెన్ సెక్షన్ 54 ఎగ్జామ్షన్ ఈజ్ అవైలబుల్, రీఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అరైజింగ్ ఆన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ రెసిడెన్షియల్ హౌస్ ప్రాపర్టీ ఇంటూ అనదర్ రెసిడెన్షియల్ హౌస్ ప్రాపర్టీ విత్ ఇన్ ద టైమ్ లిమిట్. సో నెక్స్ట్, వెన్ సెక్షన్ 54B గెట్స్ అట్రాక్టెడ్, investment of gross capital gain arising on transfer of urban agricultural land into another agricultural land either in urban area or rural area within the time limit. మీరు ఒక పారాగ్రాఫ్లో చెప్పాలంటే ఇలా వస్తుంది, యాక్ట్లో పారాగ్రాఫ్లే ఉంటాయి, దాన్ని బ్రేక్ చేసి మనం చిన్న చిన్న పాయింట్స్ కింద తీసుకుంటున్నాం. when section 54F gets attracted, investment of net consideration arising on transfer of any asset other than the residential house into residential house property within the time limit. Advainda, what was the amount required to be invested in 54F?
net consideration. Except 54F, in remaining all sections, the amount required to be invested is gross capital gain. ఇక షార్ట్ కట్ లో గుర్తుపెట్టుకోవచ్చమ్మా. అర్థమైందా? ఎగ్జంప్షన్ పాయింట్ ఎక్సెప్ట్ 54F. ఎగ్జంప్షన్ is equal to investment or gross capital gain, whichever is lower. This formula can be useful for all other sections except 54F. But what about section 54F? In this case, the investment shall be compared with net consideration. If it is more than or equal to net consideration, then you can claim 100% of capital gain as exemption. If it was less than the net consideration, then claim proportionate exemption. Advainda? Now one more point. In all these sections, the new asset must be held for 3 years. 3 years hold cheyali new asset. What is the consequence if it was not held for 3 years? The exemption claimed earlier shall be taken back and taxable in the year of violation. Violation జరిగిన ఇయర్ లో ఎర్లియర్ క్లెయిమ్ చేసుకున్న ఎగ్జంప్షన్ ని మళ్ళీ బ్యాక్ తెచ్చి టాక్సబుల్ చేయడం జరుగుతుంది. దట్ వాజ్ ద పనిష్మెంట్ అమ్మ. అర్థమైంది? ఎందుకు పనిష్మెంట్ ఇచ్చాడంటే, పనిష్మెంట్ లేకపోతే ఎగ్జంప్షన్ కోసం హౌస్ కొంటారు, ఎగ్జంప్షన్ రాసుకున్న తర్వాత ఇమీడియట్లీగా ఏం చేస్తాడు, సేల్ చేసేసి మళ్ళీ క్యాష్లోకి మార్చేసుకుంటాడు. మరి అప్పుడు సెక్షన్ పెట్టి ఉపయోగం ఏముంది గవర్నమెంట్? అందుకే ఒక కండిషన్ పెట్టండి. ఏంటా కండిషన్? ద న్యూ ఎసెట్ మస్ట్ బి హెల్డ్ ఫర్ అట్లీస్ట్ 3 years. అర్థమైంది కదా పాయింట్? మరి ఇంకొక కాంబినేషన్ ఉంది, అది కూడా చెప్తా. ఈసీ, అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్. ఏంటది? 54 EC. 54 EC. Now 54 EC. 54 EC ఎనీ అసెట్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటాం. ఏంటది? ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ. ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసి బాండ్స్ పర్చేజ్ చేయాలంట. సంథింగ్ డిఫరెంట్ సెక్షన్ మిగతా వాటితో కంపేర్ చేస్తే. అమౌంట్ రిక్వైర్డ్ టు బి ఇన్వెస్టెడ్ ఇస్ బాండ్స్. బాండ్స్ ఇష్యూడ్ బై NHAI, RECL, Rural Electrification Corporation Limited, National Highway Authority of India, or any other person notified by the central government. Any other person notified by central government. ఈ 3 బాండ్స్ లో ఏదో ఒక బాండ్స్ పర్చేజ్ చేయాలి. బాండ్స్ అంటే జనరల్ బాండ్స్ కాదు, ఇక్కడ చెప్పిన స్పెసిఫిక్ బాండ్స్. So, asset required to be transferred is immovable property. The nature of such asset is either long term or short term. Next, amount required to be invested is gross capital gain. Gross capital gain. Time limit for investment is 6 months. Time limit enta? Time limit within 6 months from the date of transfer. Transfer నుంచి 6 months లోపు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. And exemption point same as other sections except 54F. F తప్ప మిగతా వాటికి ఎగ్జంప్షన్ ఏంటి? గ్రాస్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఆర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ whichever is lower. The new asset must be held for 5 years అమ్మ. హోల్డింగ్ పీరియడ్ 5 years. ఈ ఒక్క సెక్షన్ లోనే 5 years అమ్మ. Except this section, remaining all the sections, the new asset holding period is 3 years. Something different point. ఇక్కడ అసెసీ ఎనీ పర్సన్ అమ్మ, ఎవరికైనా వస్తుంది సెక్షన్. అసెసీ మేబీ ఎనీ అసెసీ, ఎవరైనా క్లెయిమ్ చేసుకో. సింపుల్ సెక్షన్, ఈజీగా ఉంటుంది, బట్ ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్. సో వాట్ ఈస్ ద ఇన్ విచ్ అసెట్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాజ్ మేడ్ ఇన్ 54 EC? బాండ్స్ ఇష్యూడ్ బై NHAI, RECL, or any other person notified by the central government. Okay. So what was the asset to be transferred here for claiming exemption? Immovable property. Immovable property. Amount required to be invested? Gross capital gain. What is the time limit? Within 6 months from the date of transfer. Exemption point gross capital gain or investment, whichever is lower. Okay. Assessee may be any person. ఇవి 54 సిరీస్. అవటానికి ఇంకా చాలా ఉంది దీనికి ఎక్స్టెన్షన్ దాకా వెళ్తలా. అదే ఓన్లీ సింపుల్గా ఎగ్జంప్షన్స్ గుర్తుపెట్టు. మా ఎక్స్క్లూజివ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ప్రాబ్లం ఇస్తేనే ఎగ్జంప్షన్ అడుగుతాడు. నార్మల్ టోటల్ ఇన్కమ్లో క్యాపిటల్ గెయిన్ ఇచ్చేటప్పుడు అసలు ఎగ్జంప్షన్ జోలికి వెళ్ళడు. అంటే ప్రాబ్లం ఓన్లీ ఎంతవరకు చేస్తే చాలు?
గ్రాస్ క్యాపిటల్ గెయిన్ వరకు చేస్తే చాలు. ఎగ్జంప్షన్ లేనప్పుడు డోంట్ యూజ్ ద వర్డ్ గ్రాస్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేయొద్దు. డైరెక్ట్గా ఏమైనా ఇచ్చు క్యాపిటల్ గెయిన్ అని పేరు పెట్టండి. ఎగ్జంప్షన్ ఉన్నప్పుడే గ్రాస్ నెట్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేయండి. సాధారణంగా అన్ని ప్రాబ్లమ్స్లోనూ గ్రాస్ నెట్ ఎగ్జంప్షన్ పాయింట్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వదు. అర్థమైందా? సో టోటల్ ఇన్కమ్లో క్యాపిటల్ గెయిన్ ప్రాబ్లం అడిగేటప్పుడు మాత్రం వాడు ఎగ్జంప్షన్ని టచ్ చేయడు. ఓకే, సో ఇవి క్యాపిటల్ గెయిన్కి సంబంధించింది. మీరు క్యాపిటల్ గెయిన్ ఫార్మాట్ గురించి అసలు డిస్కస్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద ఫార్మాట్ ఫర్ క్యాపిటల్ గెయిన్? షార్ట్ టర్మ్ ఫార్మాట్ చెప్పండి. గ్రాస్ కన్సిడరేషన్ మైనస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎక్స్పెన్సెస్, దెన్ విల్ గెట్ నెట్ కన్సిడరేషన్ మైనస్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్ మైనస్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్, దెన్ విల్ గెట్ గ్రాస్ క్యాపిటల్ గెయిన్ మైనస్ exemptions, then we'll get net consideration. What was the format for long term capital gain? Gross consideration minus transfer expenses minus net consideration minus indexed cost of acquisition minus indexed cost of improvement, then we'll get gross long term capital gain, then we'll get exemptions in this series. Then the resultant amount is net long term capital gain. So only the difference between long term and short term is indexation. Indexation facility is available to long term capital asset but not available to short term capital asset. అవి ఒక్కటి తీసేస్తే రెండిటికి ఫార్మాట్ ఒకటే. అర్థమైందా? అక్కడ కాస్ట్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా తీసుకుంటాం షార్ట్ టర్మ్లో. ఆ కాస్ట్ని ఇక్కడ ఏం చేయాలి? ఇండెక్సేషన్ చేసి తీసుకోవాలి. ఇండెక్సేషన్ నెంబర్స్ అవి ఉన్నాయి కదా, అవి ఎలా చేయాలో అది మీకు తెలిసే ఉంటుంది కదా. సో ఇవి క్యాపిటల్ గెయిన్కి సంబంధించింది. మా 54లో 2 హౌసెస్కి ఎగ్జంప్షన్ ఉంటుందా? 54లో 2 హౌసెస్కి ఎగ్జంప్షన్ ఉందా ఉండదా? ఉంటుంది. ఎప్పుడు ఉంటుంది? గ్రాస్ క్యాపిటల్ గెయిన్ డస్ నాట్ ఎక్సీడ్ 2 crores. దాటినప్పుడు ద ఎగ్జంప్షన్ కెన్ బి క్లైమ్డ్ అప్ టు 2 houses at the option of the assessee within India. But the 2 houses exemption is available only once in a lifetime. ఉంది కదా. మరి 54Fలో కూడా నువ్వు పర్చేస్ చేస్తున్న అసెట్ ఏంటమ్మా? రెసిడెన్షియల్ హౌస్. మరి ఇక్కడ 2 houses ఉందా? మరి ఇక్కడ కూడా హౌసే కదా. ఇప్పుడు మనం చదివిన ఈ ప్రొవిజన్ 54Fకి అప్లై అవుతుందా? 54Fలో ఆల్వేస్ exemption is available only to 1 house. The concept of 2 houses investment is not applicable to 54F. Exemption is available only to 1 house. Irrespective of the గ్రాస్ క్యాపిటల్ గెయిన్. నీకు 2 crores క్రాస్ అయినా అవ్వకపోయినా 1 houseకే ఇస్తాడు. అది కూడా విత్ ఇన్ ఇండియా. ఇండియాలో కొన్న హౌస్కే వస్తుంది. 1 or 2 చెక్ చేయాల్సింది ఓన్లీ ఎక్కడ? 54లో. 54Fకి అలాంటి ఫెసిలిటీస్ ఏమీ లేవు.
సరే, శాలరీలో ఒక 2 పాయింట్స్ చెప్పుకుని క్లోజ్ చేద్దాం ప్రజెంట్. శాలరీస్, సరే శాలరీస్ ఆర్డర్లో ఏ నెంబర్ అమ్మా? శాలరీస్ ఏది ఫస్టే కదా? శాలరీస్ ఫస్ట్ హెడ్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ సెక్షన్ 15 to 17. ఒకసారి మీరు సైలెంట్ మాట్లాడొద్దు. మా శాలరీస్లో ప్రతి చాప్టర్కి కూడా చాప్టర్ అట్రాక్ట్ అవ్వాలంటే కండిషన్స్ ఫుల్ఫిల్ అవ్వాలి, అవునా? క్యాపిటల్ గెయిన్ అట్రాక్ట్ అవ్వాలి అంటే క్యాపిటల్ అసెట్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. అంటే ద అసెట్ మస్ట్ బి ఏ క్యాపిటల్ అసెట్ అండ్ ఇట్ మస్ట్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు సమ్ అదర్ పర్సన్. అప్పుడు వచ్చేది క్యాపిటల్ గెయిన్ అంటాం, అవునా కదా? ఇప్పుడు శాలరీలో కూడా ఒకే ఒక బెనిఫిట్ ఉందమ్మా, ఓన్లీ వన్ కండిషన్ ఫర్ అట్రాక్టింగ్ శాలరీ ఇన్కమ్, దట్ ఈస్ పేయర్కి పేయీకి మధ్య ఎంప్లాయీ రిలేషన్ ఉండాలంట. ద రిలేషన్షిప్ ఆఫ్ ఎంప్లాయర్ అండ్ ఎంప్లాయీ మస్ట్ బి మెయింటైన్డ్ బిట్వీన్ పేయర్ అండ్ పేయీ. పేమెంట్ ఇచ్చేవాడికి పేమెంట్ రిసీవ్ చేసుకునేవాడికి మధ్య ఎంప్లాయీ రిలేషన్ కనుక ఉంటే ఆ పేమెంట్లన్నీ కూడా శాలరీ హెడ్లోకే వస్తాయని చెప్తున్నాడు. ఓన్లీ వన్ కండిషన్ ఫర్ ట్యాక్సబిలిటీ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అండర్ ద హెడ్ శాలరీ, దట్ ఈస్ the relationship of employer and employee must be in existence between payer and payee. But what about if there is no relationship between payer and payee? It may be taxable under the head either other sources or whatever the nature of transaction may be, ఏ హెడ్లో అయినా అది ట్యాక్సబుల్ అవ్వచ్చు. బట్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అయితే రాదు. క్యాపిటల్ గెయిన్ రావాలంటే కంపల్సరీ క్యాపిటల్ అసెట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండాలి. అసెట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండదు శాలరీలో అసలు. సో కాబట్టి శాలరీ అట్రాక్ట్ అవ్వాలి అంటే పే చేస్తున్న పర్సన్కి రిసీవ్ చేసుకుంటున్న పర్సన్కి మధ్య రిలేషన్షిప్ ఉండాలి. ఎంప్లాయర్ అండ్ ఎంప్లాయీ, ఎంప్లాయర్ నుంచి ఎంప్లాయీకి వచ్చే ప్రతి బెనిఫిట్ని ఏమంటాం? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బెనిఫిట్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ శాలరీ బెనిఫిట్స్. whatever the benefits provided by employer to employee will be taxable under the head salary. The benefits ఎన్ని రకాలుగా ఉండొచ్చు అనే దానికి the benefits may be in the form of basic payments. ఏంటవి? బేసిక్ పేమెంట్స్ లేదా అలవెన్సెస్. సెకండ్ బెనిఫిట్ ఏంటి? అలవెన్సెస్. థర్డ్ వన్ పర్క్విజిట్స్. Next one, welfare contributions. And the last one, retirement benefits. So whatever the benefits provided by the employer to employee will be taxable under the head salary. The benefits shall be classified into 5 types. One is basic payments, allowances, perquisites, welfare contributions and retirement benefits. ఈ బెనిఫిట్స్ అన్నిటిని అగ్రిగేట్ చేస్తే అగ్రిగేట్ బెనిఫిట్ వాల్యూని గ్రాస్ శాలరీ అంటాం. ఏమంటాం? గ్రాస్ శాలరీ. ఆ గ్రాస్ శాలరీలోంచి డిడక్షన్స్, సెక్షన్ 16 డిడక్షన్స్ అండర్ సెక్షన్ 16 టోటల్ 3 డిడక్షన్స్ ఉన్నాయి. అవి లెస్ చేస్తే వచ్చేదే నెట్ శాలరీ. ఇందులోనే ఫార్మాట్ కూడా ఉందమ్మా. అగ్రిగేట్ ఆఫ్ బేసిక్ పేమెంట్స్, అలవెన్సెస్, పర్క్విజిట్స్, వెల్ఫేర్ కాంట్రిబ్యూషన్స్, రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ will be treated as gross salary. Then we'll deduct deductions under section 16. Then we'll get net salary. How many number of deductions available in 16? 3 types of deductions: standard deduction, entertainment allowance and professional tax. ఓకే, దానికి ఒక సెపరేట్ చార్ట్ ఉంది. ఆ డిడక్షన్ ఎప్పుడు వస్తుందో ఎవరికి వస్తుందో నేను చెప్తాను. ఇది ఓవర్ వ్యూ అమ్మ ఈ శాలరీకి సంబంధించింది. సో ఇప్పుడు మీరు సింగిల్ లైన్లో శాలరీ ఎప్పుడు వస్తుందని చెప్పమంటే ఏం చెప్తారు? వాట్ ఎవర్ ద బెనిఫిట్స్ ప్రొవైడెడ్ బై ఎంప్లాయర్ టు ఎంప్లాయీ either in monetary
ఆర్ నాన్ మానిటరీ. బెనిఫిట్స్ ఎలా ఉండొచ్చు? ఐదర్ మానిటరీ ఆర్ నాన్ మానిటరీ. మానిటరీలో ఉండొచ్చు, నాన్ మానిటరీలో ఉండొచ్చు. ఎంప్లాయర్ ప్రొవైడెడ్ ఏ కార్ టు హిజ్ ఎంప్లాయీ. Tell me, is it monetary or non-monetary? So non-monetary benefit. Employer provided a house for residential purpose. It's a non-monetary benefit. Employer paid a fees for education of his children. It's a non-monetary benefits. Employer provided domestic servant facility. It's a non-monetary benefits. Employer provided gas, water, electricity. It's a non-monetary benefits. So whatever the benefits provided by the employer may be in the form of either monetary or non-monetary. Benefits అనేవి మానిటరీలో ఉండొచ్చు, నాన్ మానిటరీలో ఉండొచ్చు. సో నాన్ మానిటరీలో ఇస్తే ఎలా వాల్యూ చేయాలి, అదే ఈ చాప్టర్లో మీరు చదవాల్సింది. నాన్ మానిటరీ, హౌ టు వాల్యూ ద నాన్ మానిటరీ బెనిఫిట్స్. ఎక్కువగా నాన్ మానిటరీ అన్ని పర్క్విజిట్స్లో ఉంటాయి. ఎక్కడ ఉంటాయి? పర్క్విజిట్స్. పర్క్విజిట్స్ ఇన్ మెజారిటీ కేసెస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ నాన్ మానిటరీ. బట్ హౌ టు వాల్యూ ద నాన్ మానిటరీ అనేదే ఈ చాప్టర్ యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్. ఈ చాప్టర్లో మీరు నేర్చుకోవాల్సిందే అది. మిగతావన్నీలో మానిటరీ మెజర్మెంట్స్ ఉంటాయి, బట్ పర్క్విజిట్స్లో ఎక్కువగా నాన్ మానిటరీ వస్తూ ఉంటాయి. బట్ ఆ ఏరియాలో హౌ టు వాల్యూ అనేది ఇంపార్టెంట్. వాల్యూషన్ ఆఫ్ పర్క్విజిట్స్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఓకే, సో నౌ శాలరీ గెట్స్ అట్రాక్టెడ్. ఎప్పుడు వస్తుంది? అట్రాక్ట్ అవుతుంది వేర్ ఎనీ బెనిఫిట్ ప్రొవైడెడ్ బై employer to employee. The benefits may be in the form of either monetary or non-monetary. The benefits are classified into 5 types: basic payments, allowances, perquisites, welfare contributions, retirement benefits. Aggregate of these benefits shall be treated as gross salary. Then deductions under section 16. Then we'll get net salary. దాని మీద నువ్వు గవర్నమెంట్కి ట్యాక్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఇది చాప్టర్ యొక్క బిగినింగ్లో ఉన్న ఓవర్ వ్యూ అమ్మ. అంటే కంపల్సరీ ఫర్ అట్రాక్టింగ్ శాలరీ ఇన్కమ్ ద రిలేషన్షిప్ ఆఫ్ ఎంప్లాయర్ అండ్ ఎంప్లాయీ మస్ట్ బీ ఇన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ బిట్వీన్ పేయర్ అండ్ పేయీ. పేయర్కి పేయీకి మధ్య ఎంప్లాయీ రిలేషన్ ఖచ్చితంగా ఉండాలమ్మా. ఆ రిలేషన్ లేకపోతే అది ఇక్కడ ట్యాక్సబుల్ అవ్వదు. Maybe it will be taxable under either PGBP or other sources. For example, remuneration received by partner from partnership firm. Remuneration received by partner from partnership firm. Taxable under the head PGBP, not taxable under the head salary. Reason is there is no relationship of employer and employee between ఫర్మ్ అండ్ పార్ట్నర్స్. పార్ట్నర్ ఫర్మ్కి ఎంప్లాయీ కాదు. కానప్పుడు ఏ హెడ్ వచ్చే స్కోప్ లేదు, శాలరీ స్కోప్ లేదు. రిలేషన్షిప్ లేకపోతే ఇక్కడికి రావద్దు అని చెప్తుంది కండిషన్. మరి ఇక్కడికి రావద్దు అంటే ఎక్కడ పోతాడు? అలా పీజీబీపీలోకి పో, లేదా ఇలా అదర్ సోర్సెస్లోకి పోమంటాడు. అంటే డిపెండ్స్ ఆన్, అది కూడా ఆప్షన్ లేదు. అలాగే శాలరీ రిసీవ్డ్ బై ఎంపీ ఎమ్మెల్యేస్. శాలరీ రిసీవ్డ్ బై MP MLAs from the government, taxable under the head other sources, not taxable under the head salary, because the reason is same. There is no relationship between government and MP MLAs. MP MLAs are representatives to the public. వాళ్ళకి ఆ పదవులు ఇచ్చింది పబ్లిక్, ప్రజలు ఓటేస్తే ఎంపీ ఎమ్మెల్యే అవుతున్నారు. కాబట్టి దే ఆర్ నాట్ గవర్నమెంట్ సర్వెంట్స్, దే ఆర్ పబ్లిక్ సర్వెంట్స్. కానీ వాళ్ళకి శాలరీ ఇస్తుంది ఎవరు? గవర్నమెంట్. అంటే శాలరీ ఇస్తున్న గవర్నమెంట్కి తీసుకుంటున్న ఎంపీ ఎమ్మెల్యేకి మధ్య ఎంప్లాయీ రిలేషన్ అయితే లేదు కాబట్టి దోస్ శాలరీ రిసీవ్డ్ బై ఎంపీ ఎమ్మెల్యేస్ విల్ బి టాక్సబుల్ అండర్ ద హెడ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్స్. ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ శాలరీ ఇన్కమ్ డస్ నాట్ అరైజ్. అదొక 1 కేస్. ఇవన్నీ 1 మార్క్ బిట్స్ ఉపయోగపడే పాయింట్స్. నెక్స్ట్, శాలరీ రిసీవ్డ్ బై రెమ్యూనరేషన్ రిసీవ్డ్ బై డైరెక్టర్స్ ఫ్రమ్ కంపెనీ. Directors remuneration or directors sitting fees also taxable under the head income from other sources, because the reason is same, because there is no relationship between company and directors. Company ki directors ki madhya employee relation ledu. Reason, directors are elected by the shareholders. They are not appointed by the company.
వాటి కంపెనీ ఇవ్వలేదు డైరెక్టర్ పోస్ట్. ఎవరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు? షేర్ హోల్డర్. అంటే దే ఆర్ యాక్టింగ్ యాజ్ అ రిప్రజెంటేటివ్స్ టు ద షేర్ హోల్డర్. దే ఆర్ నాట్ సర్వెంట్స్ టు ద కంపెనీ. వాళ్ళు షేర్ హోల్డర్స్కి రిప్రజెంటేటివ్, కంపెనీకి కాదు. కానీ శాలరీ ఎవరిస్తుంది? కంపెనీనే ఇస్తుంది. బట్ శాలరీ పే చేస్తున్న కంపెనీకి రిసీవ్ చేసుకుంటున్న డైరెక్టర్కి మధ్య there is no relationship of employer and employee. Therefore, such salary is not taxable under the head salary. ఇవన్నీ ఇక్కడ రాకపోవటానికి రీజన్ ఒకటేనమ్మ. ఏంటది? నో రిలేషన్షిప్ ఆఫ్ ఎంప్లాయర్ అండ్ ఎంప్లాయీ. రీజన్ అన్ని పాయింట్లకి అదే రీజన్ వస్తుంది. అర్థమైంది? బట్ వాట్ అబౌట్ కమిషన్ రిసీవ్డ్ బై ఏజెంట్స్? కమిషన్ రిసీవ్డ్ బై ఏజెంట్స్ is also not taxable under the head salary. It may be taxable under the head PGBP or other sources. Generally, the commission received by agents will be taxable under the head PGBP except LIC agents. ఒక్క LIC agents కి మాత్రం అదర్ సోర్సెస్ కి వెళ్తుంది. ఏ హెడ్ కి వెళ్తుంది? అదర్ సోర్సెస్ కి వెళ్తుంది. ఎక్సెప్ట్ LIC agents, remaining commission received by any type of agent will be taxable under the head PGBP. అర్థమైందా? శాలరీకి సంబంధించిన ఇంట్రడక్షన్ పాయింట్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం అలవెన్సెస్ దగ్గర స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం. అన్ని కాదు, కొన్ని అలవెన్సెస్ చూద్దాం ఏంటనేది.
Good evening, all of you. Please sit down. Okay, close. Okay. మాట్లాడద్దు. సో ఎవరమ్మా? What is the essential condition for taxability of income under the head salary? There must be an existence of relationship of employer and employee, between payer and payee. So whatever the benefits provided by the employer to employee will be taxable under the head salary. The benefits may be either in the form of monetary or in the form of non-monetary. How to value the non-monetary benefits? It's one of the important concept. Next, the benefits are classified into 5 types: basic payments, allowances, perquisites, welfare contributions, retirement benefits. Aggregate of these benefits is called as gross salary. Then deductions under section 16. Then we'll get net salary. Okay. So first we'll go to point number 1, basic payments. Basic payments, too simple. 3-4 benefits are there. The treatment of basic payments is always taxable amma. అసలు దానికి ఆల్టర్నేటివ్ లేదు, అవి కనబడితే చాలు ట్యాక్సబుల్ చేస్తాయచ్చు. బేసిక్ పేమెంట్స్, బేసిక్ పేమెంట్స్, basic payments includes, it includes basic salary, basic salary, bonus, commission, fee. Basic payments includes bonus, commission, fee and basic salary. So all these payments, what is the tax treatment? Fully taxable. Fully taxable. Simple treatment for basic payments, always be taxable. Basic salary, bonus, commission, fee. What is the tax treatment? Always be taxable. Next, second one is allowances. Important concept. Allowances. Allowances are classified into 4 types. The most important allowances are involved. So allowances are classified into 4 types. Category 1, fully taxable allowances. Those allowances covered in category 1 are always taxable. Allowances covered in category 2 is exempt
to the extent of amount expended for official purpose. The balance only taxable. What is the treatment of allowances covered in category 2? Exempt to the extent of amount expended for official purpose. The balance is only taxable. For example, uniform allowance. Employer provided uniform allowance of rupees 10,000. It's a second category allowance. So what is the treatment? Act says that total allowance received by the employee is 10,000 rupees minus out of that amount, whatever the amount expended for purchase of uniform will be deductible. Balance is taxable. For example, out of 10,000, the assessee purchased uniform worth 8,000 rupees. The balance 2,000 will be utilized by the assessee for personal purpose. What is the treatment? Taxable value is equal to 10,000 minus 8,000. Balance 2,000 will be taxable. What about if assessee utilized entire 10,000 for purchase of uniform? Then fully exempt from tax, taxable value nil. అర్థమైంది కదా పాయింట్. What is the treatment if uniform allowance not at all utilized by the assessee? Then expenditure for the specific purpose is nil. Therefore, entire amount will be taxable. So, what is the treatment to those allowances covered in second category? Allowance received minus amount expended for official purpose. Balance will be taxable. This is the treatment of allowances covered in second category. Then a list is what are the allowances covered in first category, second category. Third category. So ముందు headings note చేయండి, తర్వాత లిస్ట్ చూద్దాం. How many number of categories? Total 4 categories. Category 1, fully taxable allowances. Category 1, treatment fully taxable. Fully taxable allowances. Category 2, allowance received. Allowance received from employer less amount expended for official purpose. Amount expended for official purpose. The balance will be taxable. Taxable value. So the treatment of second category allowances. Amount received minus amount expended for official purpose. If nothing was expended for official purpose, then fully taxable. If 100% utilized for official purpose, then fully exempt. If part of the amount utilized for official purpose, part of the amount is exempt, balance will be taxable. So next, category 3. Category 3. Here also exemption is available, but exemption amount was specified in the act. ఎంత ఎగ్జామ్షన్ అనేది యాక్ట్ లోనే చెప్పేశాడమ్మా. ఆ యాక్ట్ లో చెప్పిన అమౌంట్ ని లెస్ చేయాలి, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ actual expenditure. Don't consider the actual expenditure here because the exemption amount was already specified in the act. Example, education allowance. What was the amount specified in the act? 100 per month per children up to a maximum of 2 children. So transport allowance 3,200 per month available only to handicapped employees. Okay. So category 3, allowance received minus exemption amount specified in the act. Amount specified in the act, balance will be taxable.
allowance received minus amount specified in the act. Balance will be taxable. Category 4, completely exempt from tax. Fully exempt. Category 4, fully exempt from tax. How many number of categories? 4. Category 1, what is the treatment? Fully taxable, irrespective of the amount expended. Don't consider the actual expenditure. If it was provided in the problem, actual expenditure problem lo iste, ఏం చేయాలి? Category 1 కి ignore, because what is the treatment of allowances covered in category 1? Fully taxable, irrespective whether actually expended or not. నువ్వు expenditure చేసినా చేయకపోయినా taxable. What is the treatment of allowances covered in last category? Fully exempt from tax, fully 100% exempt from tax. But the important categories are first one, second one, third one. What is the second category treatment? Amount received from employer as allowance minus amount expended for official purpose will be exempt from tax. Balance is only taxable. What is the treatment of allowance covered in third category? Allowance received minus amount specified in the act. Balance will be taxable. These are the classification of allowances. Okay. So now a list of allowances ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. అలవెన్సెస్ ఎవరు మాట్లాడొద్దు. Allowances are classified into 4 types. Category 1, what is the tax treatment? Fully taxable. Category 2, what is the treatment? Exempt to the extent of amount expended for official purpose. What is the treatment of allowances in category 3? Exempt to the extent of amount specified in the act. Fourth one, fully exempted category. Okay. సో నేను నోట్స్ లో రాయట్లేదు, జస్ట్ ట్రీట్మెంట్ మాత్రమే ఇచ్చాను. దగ్గర మెటీరియల్ ఉంది, అందులో ఉంది లిస్ట్. ఓకే. సో ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ఆర్ ద అలవెన్సెస్ కవర్డ్ ఇన్ కేటగిరీ 1? డియర్నెస్ అలవెన్స్, సిటీ కాంపన్సేటరీ అలవెన్స్, డొమెస్టిక్ సర్వెంట్, టెలిఫోన్ అలవెన్స్, మెడికల్ అలవెన్స్, entertainment allowance, overtime allowance, tiffin allowance, warden. All these allowances covered in category 1, fully taxable. అవి ప్రాబ్లంలో కనబడితే చాలు, మీరు ఏమి చూడకుండా బ్లైండ్ గా taxable చేసేయండి. irrespective whether actually expended or not. Expenditure ఇచ్చినా just ignore. Okay. So second category allowance. Second category allowances, conveyance allowance, helper allowance, cost of travel on tour or transfer, uniform allowance, daily allowance, academic research allowance. All these allowances are eligible for exemption. వీటికి exemption ఉందమ్మా. ఎంత, how much is eligible for exemption? Exempt to the extent of amount expended for official purpose. అంటే ప్రాబ్లంలోనే ఆ అలవెన్స్ లో ఎంత ఇన్కర్ అయ్యేదనేది వాడు చెప్తాడు, చెప్పింది లెస్ చేస్తే చాలు. అర్థమైంది కదా పాయింట్? కంపల్సరీ ఎంత ఎక్స్పెండిచర్ అయిందని ప్రాబ్లంలో చెప్పాలి, అది మనకు ఎలా తెలుస్తుంది? కాబట్టి కంపల్సరీ ద ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటింగ్ టు ఎక్స్పెండిచర్ కంపల్సరీ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ద ప్రాబ్లం. వాట్ ఎవర్ ద ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్కర్డ్ ఫర్ సచ్ ఫెసిలిటీ షల్ బి డిడక్టబుల్ యాజ్ ఎగ్జంప్షన్. బ్యాలెన్స్ ఓన్లీ ట్యాక్సబుల్. కానీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలవెన్సెస్. ఇందులో ఇంపార్టెంట్ అలవెన్స్ కన్వేయన్స్ అలవెన్స్ ఇంపార్టెంట్. Conveyance allowance, daily allowance, uniform allowance. These 3 allowances are very important.
సో మీరు అన్ని కాకపోయినా కనీసం ఆ మూడిట్లో టచ్లో ఉండండి. నెక్స్ట్ కేటగిరీ 3. వాట్ ఈస్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ అలవెన్సెస్ కవర్డ్ ఇన్ కేటగిరీ 3? ఎగ్జంప్ట్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ అమౌంట్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ద యాక్ట్ అన్నాడు కాబట్టి ప్రాబ్లంలో ఇవ్వడు. మనం ఈ టేబుల్లో ఉన్న అమౌంట్లు మనం తెలుసుకోవాలి, అంటే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ అమౌంట్లో. సో ఎగ్జంప్ట్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ అమౌంట్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ద యాక్ట్. ఇందులో అన్నెసరీ అలవెన్సెస్ చాలా ఉన్నాయమ్మా, నేను టిక్ పెడతాను, అవి మాత్రమే. చిల్డ్రన్ ఎడ్యుకేషన్ అలవెన్స్, నో డౌట్ ఇంపార్టెంట్ అలవెన్స్. వాట్ వాస్ ద అమౌంట్ ఎగ్జంప్షన్? 100 per month per children up to a maximum of 2 children. Maximum exemption is available up to 2 children. That is 2 into 100 into 12. Maximum deduction is 2,400. Balance will be taxable. Important allowance. Hostel allowance, it's also an important allowance. 300 per month per children up to a maximum of 2 children. One more important allowance. Next, telephone allowance, transport allowance, important allowance. Transport allowance available exemption up to 3,200 per month to 3,200 per month. Most important point is this exemption is available only to handicapped, blind, deaf and dumb, is nothing but handicapped employees. Transport allowance, what about the transport allowance provided to normal employees? Fully taxable, fully taxable. So exemption of transport allowance is available only to handicapped employee up to 3,200 per month. Okay, compulsory underline the handicapped, deaf and dumb. అంటే మీరు అలా డెఫ్ అండ్ డమ్ అనేవాడు కానీ హ్యాండిక్యాప్డ్ అని ఇస్తాడు. హ్యాండిక్యాప్డ్ అంటే చాలు ట్రాన్స్పోర్ట్ అలవెన్స్ కి ఎగ్జంప్షన్ ఇవ్వచ్చు. ఎంతవరకు? 3,200. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ డస్ నాట్ కంటైన్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద డిజేబిలిటీ ఆఫ్ ద అసెసీ. ప్రాబ్లంలో వాడు హ్యాండిక్యాప్డ్ అని ఎక్కడా మెన్షన్ చేయలేదు. దెన్ అస్యూమ్డ్ దట్ ఈజ్ ఎ నార్మల్ అసెసీ, దేర్ ఫోర్ ఫుల్లీ ట్యాక్సబుల్. కొన్ని ప్రాబ్లంలో ఏం చెప్పకపోతే ఫుల్లీ ట్యాక్సబుల్కి వెళ్ళిపోండి. అర్థమైంది కదా పాయింట్? నెక్స్ట్, what is the treatment if education plus hostel allowance combinedly provided? Then 400 per month. For education 100, hostel 300, total 400. 400 per month per children up to a maximum of 2 children to be claimed. కొన్ని ప్రాబ్లంలో ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హాస్టల్ అని ఇస్తాడు, అలా ఇచ్చినప్పుడు 400 తీసుకోవచ్చు. ఎడ్యుకేషన్ ప్లస్ హాస్టల్ 400, అది ఎక్కడైనా నోట్ చేసుకోండి. ఎడ్యుకేషన్ ప్లస్ హాస్టల్ అయితే 400. కింద రాయిద్దాం, కింద ఒక పాయింట్ ఉంది రాయటానికి. ఎడ్యుకేషన్ ప్లస్ హాస్టల్ 400 per month. If the allowance was provided for both education and hostel, then you can claim the exemption up to 400 per month per children up to a maximum of 2 children. 2 children's restriction is common. So either education or hostel or education plus hostel, maximum 2 children's ke exemption vastundi. Next, running allowance. Running allowance is nothing but this type of allowance is provided to employees who is working in transport sector. Transport sector lo work chese vallaki iche allowance ne emantam? Running allowance. Travels lo employees untaru chusara, they are eligible for running allowance. Running allowance, what is the exemption? 70% of the amount received or 10,000 per month, whichever is lower. This allowance is given for those employees who are working in transport sector. Eligible for exemption up to 70% of amount received or 10,000, whichever is lower. So running allowance received by the employee working in transport sector 20,000 per month. What is the exemption? 70% of 20,000, 14,000 or 10,000 per month, whichever is lower. 10,000 is eligible for exemption. Have you understood? So, but it's not a popular allowance amma. ఎందుకంటే ఈ అలవెన్స్ రావాలంటే ఎంప్లాయీస్ వర్కింగ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సెక్టర్, అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ సెక్టర్ మీద ప్రాబ్లం ఇవ్వాలి. నార్మల్ కంపెనీస్లో ఈ అలవెన్స్ ఉండదు. అర్థమైందా? నెక్స్ట్, మైనింగ్ అండర్ గ్రౌండ్ అలవెన్స్. మైనింగ్ అండర్ గ్రౌండ్ అలవెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దిస్ అలవెన్స్ ఇస్ ప్రొవైడెడ్ టు దోస్ ఎంప్లాయీస్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ మైన్స్ అండ్ అండర్ గ్రౌండ్స్. కోల్ మైన్స్ లోను, గ్రానైట్ మైన్స్ లో వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కదా,
సో ఫర్ వర్కింగ్ ఇన్ సచ్ కాంప్లికేటెడ్ అట్మాస్ఫియర్ అమ్మ, అలాంటి అట్మాస్ఫియర్లో వర్క్ చేస్తున్నారు కాబట్టి దైర్ ఎంప్లాయర్ ప్రొవైడెడ్ అన్ అడిషనల్ అమౌంట్ ఆఫ్ అలవెన్స్ కాల్డ్ యాజ్ మైనింగ్ అలవెన్స్, అండర్ గ్రౌండ్ అలవెన్స్. మైనింగ్ అండర్ గ్రౌండ్ అలవెన్స్ నీకు రావాలి అంటే నువ్వు ఎక్కడ వర్క్ చేస్తూ ఉండాలి? మైన్స్ లోను అండర్ గ్రౌండ్స్ లోను వర్క్ చేయాలి. ఆ అలవెన్స్ హూ ఎవర్ రిసీవింగ్ సచ్ అలవెన్స్ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ డిడక్షన్ ఎగ్జామ్షన్ అప్ టు 800 per month. For example, if employee working in mining sites and received 1000 rupees per month as mining allowance, what is the taxable value? 1000 rupees per month minus 800 per month. Balance 200 will be taxable. That was the treatment. So mining allowance. Tribal area allowance. Tribal area allowance is the allowance provided to those employees working in ట్రైబల్ ఏరియాస్. ట్రైబల్స్ ఉండే ఏరియాస్, అడవులు, ఫారెస్ట్ ఏరియాస్ లో వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు చూసారా, వాళ్ళకి అలవెన్స్ ఇస్తారు. నార్మల్ ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను అనుకోండి, గుంటూరులో చేస్తాను, నాకు అలవెన్స్ రమ్మంటే రాదు. అలవెన్స్ పేరులోనే ఉంది, అది ఎక్కడ వర్క్ చేసే వాళ్ళకి ఇస్తారు? ట్రైబల్ ఏరియాస్. హూ ఆర్ దోస్ ఎంప్లాయీస్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ట్రైబల్ ఏరియాస్ ఆర్ రిసీవింగ్ అన్ అడిషనల్ అలవెన్స్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రైబల్ అలవెన్స్. ట్రైబల్ అలవెన్స్ కనుక నీకు వస్తుంటే యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఎగ్జామ్షన్ అప్ టు 200 per month. Balance will be taxable. Okay, if your employer provided 350 rupees as tribal area allowance, then what is the taxable value? 350 rupees amount received minus amount specified in the act 200. Therefore taxable value is equal to 150 rupees. అర్థమైంది కదా ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఫాలో అవ్వాలో. సో ట్రైబల్ ఏరియా అలవెన్స్, హిల్ కాంపన్సేటరీ అలవెన్స్, హిల్ ఏరియా అలవెన్స్, హైట్ మీద వర్క్ చేసే వాళ్ళకమ్మ. అంటే టీటీడీ తిరుమల తిరుపతి ఏరియా లేదా జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ సియాచిన్ ఏరియాస్ ఉంటాయి కదా, హిల్స్ లో ఉంటాయి కదా, హిల్ ఏరియాస్ లో వర్క్ చేసే వారికి ఇచ్చే అలవెన్స్ ఏమంటాం? హిల్ కాంపన్సేటరీ అలవెన్స్. దే ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఎగ్జామ్షన్ అప్ టు మినిమం 300, మాక్సిమం 7000, డిపెండ్స్ ఆన్ ఏరియా అమ్మ. ఏరియాని బట్టి మారుతూ ఉంటుంది ఎగ్జామ్షన్. కానీ ఇలా ఇచ్చాడు కాబట్టి ప్రాబ్లంలోనే వాడు ఎంతకు ఎలిజిబుల్లో చెప్పేస్తాడమ్మా. కాబట్టి అది మీరు మైనస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఎందుకంటే తిరుపతిలో ఉన్న హిల్ ఏరియాకి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ లో ఉన్న హిల్ ఏరియాకి సేమ్ ట్రీట్మెంట్ ఉండదు. ఎందుకంటే అక్కడ కండిషన్స్ వేడిగా ఉంటాయి, అవునా కదా. సో కాబట్టి అక్కడ ఎక్కువ ఎగ్జామ్షన్ ఉంటుంది, మనకి ఇక్కడ వచ్చే వాళ్ళకి తక్కువ ఎగ్జామ్షన్ ఉంటుంది. సో మినిమం ఎగ్జామ్షన్ 300, మాక్సిమం 7000. హిల్ ఏరియా అలవెన్స్ అమ్మ, అంతే. ఈ అలవెన్సెస్ 1 2 3 4 5 6 7 ఆ 7 అలవెన్సెస్ లో రెగ్యులర్ గా టచ్ లో ఉండండి. మిగతావన్నీ ఆర్మీ రిలేటెడ్ అలవెన్సెస్ అమ్మ, అంటే ఇవన్నీ ఆర్మీలో వర్క్ చేసే వాళ్ళకి వస్తుంది. కాబట్టి ఇవేమి మీకేం అవసరం లేదు, జస్ట్ ఇగ్నోర్ చేయండి. నెక్స్ట్ మాట్లాడొద్దు. ఎందుకు వచ్చారు? హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్ లాస్ట్ చూడండి. సైలెంట్ గా ఉంటే వెళ్తుంది లోపలికి, మీరు కౌలు చెప్పుకుంటే ఏముంటుంది? హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్ ఇంపార్టెంట్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దిస్ టేబుల్. హెచ్ఆర్ఏ ఇక్కడ మ్యాటర్ మిస్ అయిందమ్మా, అది నేను రాయిస్తాను, నోట్ చేయండి. హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్ లీస్ట్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎగ్జామ్షన్ అమ్మా. ఆ లీస్ట్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఏమి ఇవ్వాల? హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్ లీస్ట్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఎగ్జామ్. మోస్ట్ పాపులర్ అలవెన్స్ ఇన్ దిస్ కేటగిరీ హెచ్ఆర్ఏ. లీస్ట్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్: ఏ, రెంట్ పెయిడ్ మైనస్ 10% ఆఫ్ శాలరీ. రెంట్ పెయిడ్ మైనస్ 10% ఆఫ్ శాలరీ. రెంట్ పెయిడ్ మైనస్ 10% ఆఫ్ శాలరీ. సెకండ్ వన్, బి, 50% ఆఫ్ శాలరీ ఆర్ 40% ఆఫ్ శాలరీ. 50% of salary in case of place of employment in Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai. Not the place of employment, place of residence. So either Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai is nothing but metro cities. Metro cities ki 50%, all other cities 40% of salary. Third one, C, actual HRA amount, actual amount received. Actual amount received, whichever is lower. So most important allowance in this table, HRA. So now tell me once again, what is the treatment of allowances covered in category 3?
అమౌంట్ రిసీవ్డ్ మైనస్ అమౌంట్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ద యాక్ట్. ఇక్కడ చెప్పిన స్పెసిఫై చేసిన అమౌంట్ ని లెస్ చేయాలి, కానీ ఇది ప్రాబ్లంలో ఇవ్వడు, మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అమౌంట్స్. బ్యాలెన్స్ విల్ బి taxable. What is the treatment in category 2 allowances? Amount received minus amount expended for official purpose. Balance will be taxable. What about category 4? Fully exempt from tax. What about category 1? Fully taxable. So 1/4 the treatment is very easy. అర్థమైందా? కాంప్లికేటెడ్ ఏరియాస్ ఏంటి అంటే 2 and 3 కొంచెం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి. సో కేటగిరీ 4 మీరు ఓన్గా చదువుకోవచ్చమ్మా. ఇవి ఎగ్జామ్టెడ్ అలవెన్సెస్ ఎవరంటే యుఎన్ఓలో వర్క్ చేసే వాళ్ళకి, సుప్రీంకోర్టు హైకోర్టు జడ్జెస్కి, ఇలాంటి వాళ్ళకి ఇస్తారు. అలాగే అవుట్ సైడ్ ఇండియాలో వర్క్ చేస్తున్న గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్, అలవెన్స్ గ్రాంటెడ్ టు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ వర్కింగ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా, సుప్రీంకోర్టు హైకోర్టు జడ్జెస్. యుఎన్ఓలో అలవెన్సెస్ పెయిడ్ బై ద యుఎన్ఓ. సో కాంపన్సేటరీ అలవెన్స్ రిసీవ్డ్ బై జడ్జ్. ఇవన్నీ ఈ ఆల్మోస్ట్ వీళ్ళకి అన్ని అలవెన్స్లో ఎగ్జామ్షన్స్ ఉంటాయమ్మ. ఇది ఒకటే కాదు, ఇట్స్ ఎ కామన్ పాయింట్ ఫర్ ఆల్ అలవెన్సెస్. కాబట్టి మ్యాక్సిమం బీ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ అలవెన్సెస్ కవర్డ్ ఇన్ కేటగిరీ 1, కేటగిరీ 2, కేటగిరీ 3. ఎందుకంటే ఆ లాస్ట్ అలవెన్స్ మనకి ఎక్సెప్ట్ ఒక లాస్ట్ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మ. ఎగ్జామ్టెడ్ అలవెన్స్లో లాస్ట్ పాయింట్ ఇట్స్ మోస్ట్ వాల్యుబుల్ 1 మార్క్ విట్టది. ఎందుకంటే మిగతా 3 పాయింట్లు రావు. మిగతా రావాలంటే ప్రాబ్లం ఎవరి మీద ఇవ్వాలి? సుప్రీంకోర్టు జడ్జి, హైకోర్టు జడ్జి కింద వర్క్ చేస్తున్నాడు, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చినప్పుడు అవి వస్తాయి. బట్ లాస్ట్ పాయింట్ ఇట్స్ ఎ జనరల్ పాయింట్ అమ్మ. ఎంప్లాయీస్ వర్కింగ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా వాళ్ళకి ఎగ్జామ్షన్ ఉంది అని చెప్తున్నాడు. సో ఇది అలవెన్సెస్ కి సంబంధించిన పాయింట్. నౌ వాట్ ఈస్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ హెచ్ఆర్ఏ? రెంట్ లీస్ట్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ ఎగ్జామ్ట్ ఫ్రమ్ ట్యాక్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ రెంట్ పెయిడ్ minus 10% of salary, 50% or 40% of salary, or actual amount received. Now here we should require to know 2 important note points. Here salary means basic plus DA forming part plus commission to be considered. Salary we should use the specific definition. Salary is equal to basic salary plus DA plus, sorry here notes lo icham chudandi, point number 2. Salary for this purpose. Salary for this purpose is nothing but salary for the purpose of HRA. Salary for the purpose of HRA is equal to basic salary, DA forming part plus commission percentage on turnover. Aggregate of basic plus DA plus commission percentage on turnover. Aggregate amount మీద ఈ 40-50% అప్లై చేయండి అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ స్పెసిఫిక్ డెఫినేషన్. I give you the specific definitions. Total 8 definitions are there. Different situations లో different salary definitions యూస్ చేయాలి. All the definitions was provided at one place. ఓకే, నేను ఒక టేబుల్ లాంటిది ఇస్తాను. నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ 1 ఆల్సో రిలేటెడ్ టు హెచ్ఆర్ఏ. 50% to be considered. When 50% of salary to be considered? The applicable in case of Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai. For all other places 40% to be considered. Okay, this is the brief explanation relating to allowances. Third, fourth points are unimportant. Third points unimportant, but fourth point is also related to HRA. Except the second point, the third point, remaining all the notes, note 1, 2, 4 related to HRA. What was the fourth point? Important point, fourth one. HRA exemption is not available in the following 3 cases. HRA exemption not available in the following 3 cases. For example, employer provided HRA, but the employee lives in his own house. There is no payment of rent. Payment of rent లేకపోతే HRA exemption వస్తుంది. ఎలా వస్తుంది? Because least of the following లో first one, rent paid minus 10% of salary. That rent must be paid by the assessee and it exceeds 10% of salary. Then only HRA exemption is available. But HRA exemption is not available in the following 3 cases. Case number 1, who lives in his own house. Own house lo unte there is no payment of rent. Therefore the first point will be, first A bit ఏమవుతుంది? రెంట్ పెయిడ్ లేనప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇది 0 అవుతుంది. అప్పుడు దెన్ లీస్ట్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ 0. Therefore exemption is not available. HRA exemption is not available when the assessee lives in his own house or
in a house for which no payment of rent made, does not pay any rent. Here also first point will be taken as nil. And third one, rent paid but the payment is less than or equal to 10% of salary. It's nothing but in all these three cases the first point will be 0 అవుతుంది. వన్ ఆఫ్ ద పాయింట్ 0 అయినప్పుడు లీస్ట్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఏమవుతుంది? 0 అవుతుంది. Therefore the question of exemption does not arise. Hence HRA ఫుల్లీ taxable. అంటే ప్రాబ్లంలో ఈ 3 పాయింట్లో ఏ పాయింట్ అయినా ఇచ్చాడు అంటే మీరు క్యాలిక్యులేషన్కి వెళ్ళొద్దు అని చెప్తున్నాడు. అదేమంత ఈజీ కాదు, అంత సింపుల్ పాయింట్ కింద వదిలేయద్దు. ప్రాబ్లంలో ఇచ్చాడు బికాజ్ ఎంప్లాయీ లివ్స్ ఇన్ హిజ్ ఓన్ హౌస్ అన్నాడు. ఎంప్లాయీ రిసీవింగ్ HRA 10,000 per month బట్ హీ లివ్స్ ఇన్ హిజ్ ఓన్ హౌస్ అన్నాడు. వాట్ ఈస్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ HRA? ఫుల్లీ taxable. ఎందుకు క్యాలిక్యులేషన్? అర్థమైందా? బికాస్ దేర్ ఈజ్ నో పేమెంట్ ఆఫ్ రెంట్ లేకపోతే HRA ఎగ్జామ్షన్ ఛాన్సే లేదు. అర్థమైందా? ఎంప్లాయీ రిసీవ్స్ HRA ఫ్రమ్ హిజ్ ఎంప్లాయర్ 10,000 per month అండ్ హీ రిసైడ్స్ ఇన్ రెంటెడ్ అకామిడేషన్ బట్ హీ డజంట్ పే ఎనీ రెంట్ అన్నాడు. Here also HRA exemption is not available because there is no payment of rent. Payment of rent లేకపోతే HRA exemption కి possibility లేదు. And one more case, employee receives HRA from his employer and he resides in rented accommodation and paid rent but such rent is less than the 10% of salary అన్నాడు. Here also the first point will be, first point ఏమవుతుంది? nil అవుతుంది. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం చెప్పాడు? రెంట్ పెయిడ్ ఓవర్ 10% ఆఫ్ శాలరీ. 10% ఆఫ్ శాలరీకి దాటున్న రెంట్ తీసుకోమంటున్నాడు. దాటకపోతే నిల్ అవుతుంది కదా. అర్థమైంది కదా పాయింట్? కంపల్సరీ ద ఫస్ట్ పాయింట్ పాజిటివ్ రావాలంటే ఏముండాలి? రెంట్ పెయిడ్ ఓవర్ 10% ఆఫ్ శాలరీ, దెన్ ఓన్లీ ద ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అని చెప్తున్నాడు. సో చెప్పండి, వెన్ ద HRA షల్ బి టేకెన్ యాజ్ నిల్? ఎంప్లాయీ లివ్స్ ఇన్ ఓన్ హౌస్ or lives in rented house but doesn't pay any rent, or lives in rented house that the payment of rent is less than or equal to 10% of salary. In all three cases the HRA shall be taxable fully taxable చేసేయండి without claiming any exemption. Simply says that exemption is not available in the following three cases. ఇందులో ఏ కేసు అయినా ప్రాబ్లంలో వస్తే ఏం చేస్తారు? HRA fully taxable అని చెప్పి రీజన్ ఇది రాస్తే సరిపోతుంది. అది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? ఫస్ట్ రైట్, ఐ గివ్ యూ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ సాలరీ డెఫినేషన్స్ అండ్ వేర్ ఇట్ విల్ బి యూస్డ్. ఓకే, నోట్స్లోకి వెళ్ళండి. సాలరీ డెఫినేషన్స్, సాలరీ స్పెసిఫిక్ డెఫినేషన్స్. సాలరీ స్పెసిఫిక్ డెఫినేషన్స్. Case definition. Case definition. Salary specific definitions. Case, first case, entertainment allowance. While calculating the taxable value of entertainment allowance, salary includes basic salary only. Only basic salary to be considered. Salary includes basic salary only. The smallest definition out of all definitions, entertainment allowance definition. Here salary includes basic salary. Don't consider any other amounts. Okay. Next one. Gratuity. Second one part A. Gratuity. Gratuity covered under the Payment of Gratuity Act.
covered under Gratuity Act. And B, retrenchment compensation. Retrenchment compensation, gratuity. In these two cases, salary includes basic plus DA. Salary includes basic salary plus any DA. Any DA is nothing but whether forming part or not. Salary includes basic salary plus any DA. You can use the definition of basic plus any DA, whether it was forming part or not. (54EE) లేదమ్మా సిలబస్ లో. 54EE excluded from ICAI syllabus. మీ మెటీరియల్లో ఉంటే ఇగ్నోర్ చేసేయండి. అమెండ్మెంట్ కాదు, సిలబస్ లో ఉంది, మన సిలబస్ లో లేదు, ఇంటర్ సిలబస్ లో లేదు, తీసాడు. 3 సెక్షన్స్ డిలీటెడ్ సెక్షన్స్ చెప్పాను. ఏంటవి? 45 సబ్సెక్షన్ 3, సబ్సెక్షన్ 4, 54EE. ఆల్రెడీ మీ మెటీరియల్ అవి ఉంటే కనుక చదవద్దు. ఓకే, నెక్స్ట్ definition number 3, most popular definition. It will be useful in 5 areas. So A, gratuity not covered. Gratuity not covered under Gratuity Act. Gratuity not covered under Gratuity Act. B, leave encashment. Leave encashment. C, VRS compensation. VRS compensation. D, asset definition which was discussed now in HRA. HRA is the one of the point in this HRA. House rent allowance. House rent allowance. And the 5th one, RPF contribution. Employer contribution to RPF. RPF contribution. In all these cases, salary includes 3 types of elements to be covered. First one, salary includes basic salary plus DA forming part plus commission percentage on turnover. Commission percentage on turnover. The most popular definition అమ్మిది, because ఈ definition యూస్ చేసే కేసెస్ అన్ని ఇంపార్టెంట్. సో కాబట్టి మోస్ట్ పాపులర్ డెఫినేషన్ అవుట్ ఆఫ్ 8 definitions, బేసిక్ ప్లస్ DA ఫార్మింగ్ పార్ట్ ప్లస్ కమిషన్ పర్సంటేజ్ ఆన్ టర్నోవర్. నెక్స్ట్, last definition, it will be applicable in rent-free accommodation. It's a perquisite. Point number 4. Rent-free accommodation. Rent-free accommodation, here definition explained in negative list amma. ఇక్కడ నేను ఇవ్వబోతుంది ఏంటి? Includes ఆ excludes ఆ? All the amounts to be considered except the following. So I have provided only negative list, except that remaining all amounts to be considered. Most popular and important complicated definition. So salary includes
all amounts except the following. Salary includes all amounts except the following. It's a negative list. A. DA not forming part. DA not forming part. Next, B. Exempted allowances. Exempted portion of allowances. Therefore, is allowances to be considered or excluded? Considered only to the extent of taxable portion. Exempted portion of allowances to be excluded. For example, education allowance was provided 400 per month, out of which 100 exempt, 300 taxable. 300 to be included, 100 rupees to be excluded. Exempted portion of allowances to be excluded. Only taxable portion to be considered. So next one, C. All perquisites. All perquisites to be excluded. Next, D. Employer contribution to RPF. Employer contribution to RPF, welfare contribution, simply says that. E. Interest on provident fund contribution. And the last one is retirement benefits. Lump sum payment received at the time of retirement. So these are the definitions to be useful while calculating the taxable value in different areas. So out of its most complicated definition is rent-free accommodation, because here provided only negative list. Except these transactions, remaining all amounts to be considered. Have you understood? Salary specific definitions. Next, we'll go to next topic, retirement benefits. Allowances completed. Allowances are classified into 4 types. Fully taxable allowances, tax exempt to the extent of amount expended for official purpose, exempt to the extent of amount specified in the act, fully exempted allowances. Okay. So next category, retirement benefits. Retirement benefits. Retirement benefits, there are 5 types of retirement benefits are there: gratuity, pension, leave encashment, compensations. Compensation. 4 types of main classification. First one is gratuity. Second one is leave encashment. Third one is pension. Fourth one is compensations. Compensation again classified into 2 types: retrenchment, VRS. VRS compensation. These are the retirement benefits, but now we will require to know how to taxable these amounts. What are the provisions in the act relating to taxability of retirement benefits? So retirement benefits are one of the benefit provided by the employer to employee. Anyway, these benefits are also taxable under the head salary, but
What is the treatment? That's the most important and complicated area. How to value the retirement benefits. So, retirement benefits. First one, gratuity. First retirement benefit, gratuity. Section 10, subsection 10. Gratuity. So I'll give you the information about gratuity. Gratuity is nothing but gratuitation provided to those employees who were rendering many number of years of service in same organization. So manaki act or definitions avasram ledu, but we should require to know what is the tax treatment. So gratuity if received by the employee during service. Gratuity may be received sometimes in service, sometimes after retirement. Okavela if gratuity received by the employee during service, no doubt it will be taxable fully, irrespective whether he is government employee or not. What is the treatment of gratuity if it was received during service? Fully taxable, irrespective whether he is government employee or not. Blindly taxable if it was received during service. Important point. During service. But now the question is, what is the treatment if it was received after retirement? If gratuity received after retirement, it will be exempt from tax in the hands of government employee. Government employee enti treatment? Completely exempt from tax. But now the question is, what is the treatment of other employees if gratuity received after retirement? After retirement, other employees treatment is least of the following exempt from tax. Is it fully or partial exemption? Partial exemption, that is least of the following. Full exemption aithe kaadu. Now now మీరు బ్లైండ్ గా చెప్పండి, gratuity received by the employee during service fully taxable, irrespective whether he is government employee or not. What is the treatment of gratuity if it was received after retirement by the government employee? 100% exempt from tax. What is the treatment if gratuity received after retirement by private employees? The least of the following is exempt from tax. Least of the following is nothing but partial exemption. Least of the following exempt from tax. But here again classified into two parts. One is first to decide whether the employee was covered under the Payment of Gratuity Act or not. Cover aithe oka exemption, cover avvana valliki exemption maarutundi. First to decide whether he was covered or not covered under Gratuity Act. Covered ki exemption enti, not covered ki enti. Meer okkasari check cheskondi, నేను explain chestanu point. What is the statutory limit in both cases? 20 lakhs, 20 lakhs. Second point is same in both cases. Actual amount received, actual amount. The difference is only last point. Last point okkate change avutundi చూడండి. Except third point, remaining 2 points are same for each case avuna kada. కాబట్టి ఆ థర్డ్ పాయింట్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. Gratuity received after retirement by any employee other than government employee. What is the treatment? Least of the following exempt from tax. First one is statutory limit. Second one is actual amount received. The third point is different in two cases. First to decide whether the employee was covered under Payment of Gratuity Act or not. I will explain the third point just. So point number 3 says that employee covered under Gratuity Act. Least of the following. Point number 1, statutory limit 20 lakhs. Statutory limit is nothing but maximum exemption cannot exceed 20 lakhs. That's a government పిన్ చేసింది అన్నమాట, అంతకు మించి ఎగ్జామ్షన్ ఉండదు అని అర్థం. ఒక లిమిట్ ఫిక్స్ చేసింది అంటే ఆ ఎగ్జామ్షన్ అది దాటి వెళ్ళొద్దు అని అర్థం. స్టాట్యూటరీ లిమిట్ అంటే లిమిట్ ఫిక్స్డ్ బై ద యాక్ట్, లైక్ గవర్నమెంట్ ఫిక్స్ చేసిన అమౌంట్. అంటే ఎగ్జామ్షన్ కెనాట్ ఎక్సీడ్ సచ్ లిమిట్. అంటే రిమైనింగ్ 2 పాయింట్స్ దాన్ని క్రాస్ అయినా
దాన్ని మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకొస్తుంది ఆ అమౌంట్. వెళ్ళొద్దు, ఆగండి. అర్థమైందా? సో స్టాట్యూటరీ లిమిట్ ఎక్కడిచ్చినా గవర్నమెంట్ ఇంటెన్షన్ అంతకు మించి ఎగ్జంప్షన్ అయితే రాదు అని అర్థం. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ నెంబర్ 2, యాక్చువల్ అమౌంట్ రిసీవ్డ్. థర్డ్ పాయింట్ 15/26 ఇంటూ లాస్ట్ డ్రాన్ శాలరీ ఇంటూ ఇయర్స్ ఆఫ్ సర్వీస్. పాయింట్ నెంబర్ 3, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. నెక్స్ట్, వాట్ అబౌట్ గ్రాట్యుటీ నాట్ కవర్డ్? Not covered. First one, statutory limit amount 20 lakhs. Second one, actual amount. Third one, 1/2 or 15/30 అనొచ్చమ్మ దీన్ని. 1/2 into last 10 months average salary into completed years of service. Least of the following exempt from tax. Balance will be taxable. This is the treatment of non-governmental employee received gratuity after retirement. If he is a government employee, 100% exempt. If it was received during service, 100% taxable. Chart lo ఏ పాయింట్ అడిగినా ఆ కన్సర్న్డ్ ట్రీట్మెంట్ ఫాలో అవ్వాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు లాస్ట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే, నేను పాయింట్ చెప్తాను ఒకసారి చూడండి. 15/26 అంటే గ్రాట్యుటీ హాఫ్ మంత్ శాలరీ ఫర్ ఈచ్ సర్వీస్ చేసిన ప్రతి ఇయర్కి తీసుకోమంటున్నాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను 25 years సర్వీస్ చేశానమ్మా. 25 years ఇంటూ హాఫ్ మంత్ తీసుకోమంటున్నాడు. అంటే ఎన్ని మంత్స్? 12.5 months. దాన్ని లాస్ట్ డ్రాన్ శాలరీతో కంపేర్ చేయమంటున్నాడు. సార్ ఇదేంటి సార్, హాఫ్ మంత్ శాలరీ అంటే 1/2 వేయాలి కదా. 15/26 ఏంటంటే, ఇఫ్ ఎంప్లాయీ వాజ్ కవర్డ్ అండర్ పేమెంట్ ఆఫ్ గ్రాట్యుటీ యాక్ట్ లో కవర్ అయితే మంత్ కాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు సండేస్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేయండి అని చెప్తున్నాడు. అందుకే 4 Sundays ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తే 26 days వస్తాయి. అవుట్ ఆఫ్ 26 days 15 days శాలరీని తీసుకోమంటున్నాడు. అంటే అది హాఫ్ మంత్ అవుతుంది కదా. హాఫ్ మంతా కదా? హాఫ్ మంతే, కాకపోతే దేన్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేశాడు? సండేస్. జనరల్ గా అయితే హాఫ్ మంత్ అంటే 15 days డివైడెడ్ బై 30 days అని వేస్తాం. 30 ప్లేస్ లో 26 వేసాడు అంటే సండేస్ ఎక్స్క్లూడెడ్ సండేస్. అక్కడే నోట్ చేసుకోండి వీలుంటే. లేదు కదా, చార్ట్స్ లేవు కదా. ఓకే, హియర్ సండేస్ వర్ ఎక్స్క్లూడెడ్. అందుకే ఎన్ని తీసుకున్నాడు? 26 days తీసుకున్నాడు. ఇక్కడ 1/2 ప్లేస్ లో మనకు కావాలంటే ఏమనొచ్చు? 15/30 అనొచ్చు. 15/30 1/2 అవుతుంది కదా. హియర్ సండేస్ వర్ ఇన్క్లూడెడ్. రీజన్ అర్థమైంది కదా అక్కడ. ఆ పాయింట్ ఈ పాయింట్ తీసుకోవటానికి చెప్పండి. విచ్ ఈస్ ద బెనిఫిషియల్ టు అసెసీ? విచ్ ఈస్ ద ఫేవరబుల్ టు ద అసెసీ? కవర్డా నాట్ కవర్డా? కవర్డే బెటర్ అమ్మా. 15/26 వేస్తే అమౌంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అవునా? అమౌంట్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఎగ్జంప్షన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ట్యాక్సబుల్ వాల్యూ రెడ్యూస్ అవుతుంది. దేర్ఫోర్ 15/26 ఈస్ ద బెనిఫిషియల్ ప్రొవిజన్ టు అసెసీ. అదే ఆ బెనిఫిట్ నీకు కావాలంటే నువ్వు దేంట్లో కవర్ అవ్వాలి? గ్రాట్యుటీ యాక్ట్ లో కవర్ అవ్వాలి. కవర్ అయ్యే వాళ్ళకి ఇచ్చే బెనిఫిట్ అమ్మ. సండేస్ వర్ ఎక్స్క్లూడెడ్ వైల్ కాలిక్యులేటింగ్ ద మంత్. అర్థమైందా? బట్ ఇఫ్ ఎంప్లాయీ వాజ్ నాట్ కవర్డ్ అండర్ పేమెంట్ ఆఫ్ గ్రాట్యుటీ యాక్ట్, దెన్ మంత్ ఇంక్లూడ్స్ సండేస్ ఆల్సో. దెన్ 30 days తీసుకోవాల్సిందే. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ ద పాయింట్? చూడండి, వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. లాస్ట్ వన్ ఈస్ ఇయర్స్ ఆఫ్ సర్వీస్, బట్ హియర్ ఈస్ completed years of service. So here years of service, for example, I was completed 30 years 10 months. 30 years 10 months. Years of service is equal to 31 years. 31 years. But completed years of service is equal to 30 years. Difference అర్థమైందా? Years of service includes, if your service exceeds 6 months, it will be considered as a 1 year. 6 months క్రాస్ అయితే దాన్ని 1 year కింద యాడ్ చేసుకో. కంప్లీటెడ్ ఇయర్స్ మీన్స్ ఇగ్నోర్ మంత్స్ కంప్లీటెడ్లీ. మంత్స్ ని కంప్లీట్ గా ఇగ్నోర్ చేయి. ఈవెన్ 11 months ఉన్నా ఇగ్నోర్ చేయమని అర్థం.
డోంట్ కన్సిడర్ ద మంత్స్ అని చెప్తున్నాడు. ఎక్కడ? కంప్లీటెడ్ ఇయర్స్. కంప్లీటెడ్ ఇయర్స్ కాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు కంప్లీట్లీ ఇగ్నోర్ ద మంత్స్ ఇర్రెస్పెక్టివ్. అర్థమైంది? బట్ వైల్ కాలిక్యులేటింగ్ ద ఇయర్స్ ఆఫ్ సర్వీస్, కన్సిడర్ ద మంత్స్. కన్సిడర్ ఇఫ్ ద మంత్స్ ఎక్సీడ్ 6, దెన్ ఇట్ విల్ బి టేకెన్ యాజ్ 1 year. 1 year కింద కలుపుకోమని చెప్తున్నాడు. వాట్ అబౌట్ ఇఫ్ యువర్ సర్వీస్ ఇస్ 30 years 4 months? 30 years 4 months. Here there is no difference between years of service and complete years of service. In both the cases same 30. అర్థమైందా ప్రొవిజన్? 6 months ఎక్సీడ్ అయితేనే అది 1 year కింద యాడ్ అవుతుంది. అది కూడా ఎక్కడ యాడ్ అవుతుంది? ఇయర్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ లో యాడ్ అవుతుంది, కంప్లీటెడ్ ఇయర్స్ లో ఇగ్నోర్ అవుతుంది. అర్థమైంది కదా పాయింట్? దట్స్ ద అనదర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 2 points. ద థర్డ్ వన్ ఈస్ లాస్ట్ డ్రాన్ శాలరీ, లాస్ట్ 10 months యావరేజ్ శాలరీ. లాస్ట్ డ్రాన్ శాలరీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ జస్ట్ బిఫోర్ ద రిటైర్మెంట్ ఏ శాలరీ తీసుకున్నావో అది. శాలరీ డ్రాన్ జస్ట్ బిఫోర్ ద రిటైర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాస్ రిటైర్డ్ ఇన్ ఆగస్ట్ మంత్ అమ్మ, దెన్ ఆగస్ట్ మంత్ శాలరీ తీసుకోమంటున్నాడు. బట్ హియర్ ఈస్ కన్సిడర్ ద శాలరీ, యావరేజ్ శాలరీ ఆఫ్ ద ప్రిసీడింగ్ 10 months. అంటే లాస్ట్ 10 months యావరేజ్ శాలరీ, అంటే లాస్ట్ ప్రిసీడింగ్ రిటైర్మెంట్ ఆగస్టులో సెప్టెంబర్లో రిటైర్ అయ్యాను అనుకోండి, ఆగస్ట్ నుంచి వెనక్కి 10 months శాలరీని టోటల్ చేసి 10 తో డివైడ్ చేసి యావరేజ్ యావరేజ్ శాలరీ తీసుకోమన్నాడు. సో వన్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ గివెన్ టు యూ, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో ఇంక్రిమెంట్ ఇన్ ప్రిసీడింగ్ 10 months, దెన్ లాస్ట్ డ్రాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాస్ట్ 10 months యావరేజ్ శాలరీ. డోంట్ కాలిక్యులేట్. Average is different whenever the increment was made during 10 months. ఆ 10 months లో ఇంక్రిమెంట్ పడితే అప్పుడు యావరేజ్ లో చేంజ్ వస్తుంది. అదర్వైజ్ లాస్ట్ డ్రాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాస్ట్ 10 months యావరేజ్ శాలరీ. మీరేం కాలిక్యులేట్ చేయక్కర్లా. ఇంక్రిమెంట్ ఉంది అని చెప్తే, అది కూడా ఆ 10 months లో ఏమైనా మిడిల్ లో ఇంక్రిమెంట్ పడితే జస్ట్ వర్కింగ్ నోట్కి వెళ్ళి కాలిక్యులేట్ ద యావరేజ్ శాలరీ. అదర్వైజ్ assumed that లాస్ట్ డ్రాన్ శాలరీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాస్ట్ 10 months యావరేజ్ శాలరీ. That's the difference between 2 points. Have you understood? And one more important point. Here we should use the specific definition. What is the salary here? Last drawn salary is nothing but last drawn basic salary plus last drawn DA. This is the specific definition to be used. But here is average of the last drawn basic salary plus DA forming part plus commission percentage on turnover. ఆల్ 3 amounts ని యావరేజ్ చేయమంటున్నాడు. అంటే లాస్ట్ 10 months బేసిక్, లాస్ట్ 10 months డిఏ ఫార్మింగ్ పార్ట్, లాస్ట్ 10 months కమిషన్ పర్సంటేజ్ యావరేజ్ చేసి కన్సిడర్ చేయండి. వీ షుడ్ యూజ్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ శాలరీ. 2 specific definitions ఆర్ దేర్. అందుకే నేను టేబుల్ ముందే ఇచ్చాను. ఆ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు ఆ టేబుల్ యూజ్ చేయండి. అర్థమైందా? సో నౌ టెల్ మీ వన్ సెకండ్, ఐ రిపీట్ వన్ సెకండ్. గ్రాట్యుటీ రిసీవ్డ్ డ్యూరింగ్ సర్వీస్ fully taxable irrespective whether the employee is government or private. Gratuity received after retirement by government employee, fully exempt from tax. Gratuity received after retirement by other than government employee, least of the following is exempt. Depends on whether he was covered in payment of gratuity act or not. కవర్ అవుతున్నాడా లేదా ప్రాబ్లం లో చెక్ చేసుకోండి. చెక్ చేసి ఆన్సర్ చేయండి. ఖచ్చితంగా లీస్ట్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్స్ అడుగుతాడు వాడు. అర్థమైందా? So this is the calculation related to gratuity. And one more here, one of the important point. This is 20 lakhs. One of the important point is maximum exemption of gratuity for private employees after retirement cannot exceed 20 lakhs. Maximum statutory limit is 20 lakhs. But here is one important doubt, that is employee retired from 2 companies, X Limited and Y Limited, and he was received the gratuity from both the companies. First X Limited లో తీసుకున్నాడు, తీసుకుని ఎగ్జంప్షన్ కాలిక్యులేట్ చేశాడు. లీస్ట్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ 20 lakhs వచ్చేసింది. 20 కాదు 16 lakhs వచ్చింది లీస్ట్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్. బట్ వాట్ అబౌట్ ద నెక్స్ట్ ఎంప్లాయర్? నెక్స్ట్ ఎంప్లాయర్ దగ్గర గ్రాట్యుటీ రిసీవ్ చేసుకున్నప్పుడు లీస్ట్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కెనాట్ ఎక్సీడ్ 4 lakhs. 4 lakhs కి మించవను, బికాస్ అగ్రిగేట్ ఎగ్జంప్షన్ ఇన్ ఏ లైఫ్ టైమ్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీ కెనాట్ ఎక్సీడ్ 20 lakhs, because already from first employer he was claimed 16 lakhs exemption. Therefore the balance 4 lakhs is only eligible for exemption from second employer. That's one of the important point.
What about if entire 20 lakhs was exempted in first employer? Then second employer gratuity is fully taxable. There is no exemption from gratuity received from second employer because entire statutory limit was completed in first employer. అందుకే అదే ఇచ్చాడు అక్కడ. మోర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎంప్లాయిడ్ దగ్గర గ్రాట్యుటీ తీసుకునేటప్పుడు ద అగ్రిగేట్ ఎగ్జంప్షన్ కెనాట్ ఎక్సీడ్ 20 lakhs. అగ్రిగేట్ ఎగ్జంప్షన్ ఫ్రమ్ మోర్ దెన్ వన్ ఎంప్లాయర్స్ కెనాట్ ఎక్సీడ్ 20 lakhs. అంటే ఫస్ట్ ఎంప్లాయిడ్ కి వాట్ వాస్ ద స్టాట్యూటరీ లిమిట్? 20 lakhs. సెకండ్ ఎంప్లాయిడ్ కి వాట్ ఈస్ ద స్టాట్యూటరీ లిమిట్? ఫస్ట్ ఎగ్జంప్షన్ వచ్చిన దాన్ని తీసేసి బ్యాలెన్స్ ని స్టాట్యూటరీ లిమిట్ కింద రాయాలి. సో వాట్ వాస్ ద ఎగ్జంప్షన్ ఫర్ క్లైమ్డ్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఎంప్లాయర్? 16 lakhs. Therefore, what is the statutory limit for second employer? 4 lakhs only. 20 minus 16. అంటే 4 కి పిన్ చేయమని చెప్తున్నాడు. 4 దాటకుండా చూసుకోమని చెప్తున్నాడు. అర్థమైంది కదా పాయింట్? ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో దీస్ ఆర్ ద డెఫినేషన్. వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఫర్ గ్రాట్యుటీ నాట్ కవర్డ్? బేసిక్ ప్లస్ ఎనీ డిఏ. డెఫినేషన్ ఫర్ నాట్ కవర్డ్? బేసిక్ ప్లస్ డిఏ ఫార్మింగ్ పార్ట్ ప్లస్ కమిషన్ పర్సంటేజ్. డెఫినేషన్స్ ఆల్రెడీ టేబుల్లో ఇచ్చాం కదా. నెక్స్ట్ పెన్షన్, సెకండ్ రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్. పెన్షన్ here also pension always received after retirement. Pension service లో ఉండగా రాదు. Gratuity may be received either during service or after retirement, but pension must be received after retirement. The question of pension received during service does not arise. అర్థమైందా? పెన్షన్ ఎప్పుడు తీసుకుంటాడు? ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంటే తీసుకుంటాడు. డ్యూరింగ్ సర్వీస్ పెన్షన్ కాన్సెప్ట్ ఉండదు అసలు. బట్ వాట్ ఈస్ ద ట్యాక్స్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ పెన్షన్? The pension was classified into two types: uncommuted pension, commuted pension. Uncommuted is nothing but monthly payment. But whereas the commuted pension is the lump sum payment. Uncommuted pension, commuted pension. Uncommuted is nothing but monthly payment. Pension always begins with uncommuted. Pension ఎప్పుడు uncommuted గానే స్టార్ట్ అవుతుంది. బట్ కమ్యూటేషన్ అనేది ఇట్స్ అన్ ఆప్షన్ గివెన్ టు ద ఎంప్లాయీ. ఎంప్లాయీ ఇష్టం కమ్యూట్ చేసుకోవటం అనేది. అర్థమైంది? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఎంప్లాయిడ్ 10,000 పెన్షన్ ఇస్తున్నాడు మంత్లీ ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్. రిటైర్ అయిన దగ్గర నుంచి పెన్షన్ స్టార్ట్ అయింది 20,000 పర్ మంత్ అనుకున్నా. 2 years తీసుకున్నాను, 20,000 మంత్లీ తీసుకున్నాను. సడన్ గా కొన్ని ఫినాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి. సడన్ గా నాకు కొంత మనీ కావాలి. వెంటనే నేను ఎంప్లాయిడ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమడిగానంటే, సార్ మీరు మంత్లీ 20,000 ఇస్తున్నాడు కదా, ఒక 10,000 ఇవ్వండి సార్ చాలు మంత్లీ, రిమైనింగ్ 10,000 క్యాన్సిల్ చేసేసి ఒకేసారి లంసమ్ పేమెంట్ ఇచ్చేయమని అడిగాను. అంటే మంత్లీ ఇవ్వాల్సిన నా లైఫ్ టైం పెన్షన్ ని ఏం చేయమన్నా క్యాన్సిల్ చేసి ఒకేసారి లంసమ్ తీసుకున్నాను. దీన్నే కమ్యూటేషన్ అంటాం. కమ్యూటేషన్ అంటే ఈజ్ నథింగ్ బట్ సేల్ ఆఫ్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్. ఇన్స్టాల్మెంట్స్ సేల్ చేసి లంసమ్ అమౌంట్ తీసుకోవటాన్ని ఏమంటాం? కమ్యూటేషన్. కమ్యూటేషన్ ఈజ్ అన్ ఆప్షన్ ప్రొవైడెడ్ టు ఎంప్లాయీ. ఎంప్లాయీ ఇష్టం అది కమ్యూటేషన్ అనేది. నువ్వే నీ ఇష్టం వచ్చినప్పుడు చేసుకోవచ్చు. అది బిగినింగ్ లో చేసుకోవచ్చు, మిడిల్లో చేసుకోవచ్చు, అండ్ ఎప్పుడైనా చేసుకోవచ్చు. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఆప్షన్ గివెన్ టు ద ఎంప్లాయీ కెన్ కమ్యూట్ ఐదర్ ఫుల్ పెన్షన్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద పెన్షన్ ఆల్సో. నాకు 10,000 చాలు సార్, 10,000 క్యాన్సిల్ చేయండి అన్నాడు. అంటే ఏంటి? పార్ట్ ఆఫ్ ద పెన్షన్ వాజ్ కమ్యూటెడ్. సార్ నాకు 1 రూపీ కూడా వద్దు, 20ని క్యాన్సిల్ చేసామంటే ఫుల్ పెన్షన్ కమ్యూట్. సో హౌ మచ్ అమౌంట్ ఇస్ టు బి కమ్యూటెడ్ బై ద ఎంప్లాయీ ఇస్ ప్యూర్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ఎంప్లాయీస్ డెసిషన్ అమ్మా. ఎంప్లాయీ ఇష్టం, వాడి ఇష్టం వస్తే ఫుల్ కమ్యూట్ చేసుకోవచ్చు, పార్ట్ ఆఫ్ ద పేమెంట్ ని కూడా కమ్యూట్ చేసుకోవచ్చు. కమ్యూటేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సేల్ ఆఫ్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ అండ్ రిసీవ్డ్ లంసమ్ పేమెంట్. అర్థమైంది కదా పాయింట్? సో నౌ ద ట్రీట్మెంట్. అన్కమ్యూటెడ్ పెన్షన్ ఆల్వేస్ taxable అమ్మ, irrespective whether he is government or private employees. Simple treatment, uncommuted pension. What is the treatment of uncommuted? Always taxable, irrespective whether the employee is government or private. But
A commuted pension received by government employee as usually fully exempt from tax. That's why government job is the most demanded. So sir, any benefits, tax benefits, almost అన్ని ఏరియాల్లోనూ వాళ్ళకి ఎగ్జామ్షనే. పోనీ వర్క్ ఉంటుందా, వర్క్ చేయడు. సారీ టు సే, కొంతమంది గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు ఇందులో. ఎక్సెప్షన్, సమ్ ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయండి, ఎక్సెప్ట్ మన క్లాస్లో ఉన్న వాళ్ళు తప్ప. ఎక్సెప్ట్ సమ్ డిపార్ట్మెంట్స్. ఓకే, కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఓకే, కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ అంటే రూపాయికి 10 పైసలు పైన కూడా చేయడు. అందుకే ఇంప్రాపర్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ మనీ, ఇంప్రాపర్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్. ఏంట్రా, ఏం నిలబడి చెప్పు, మైక్ కావాలా? సో సరే, టాపిక్ వద్దాం. సో కమ్యూటెడ్ పెన్షన్ రిసీవ్డ్ బై గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్, commuted pension received by government employees fully exempt from tax, totally exempt from tax. But what about other employees? Yes, partially exempt, partial exemption is available, just like gratuity. Gratuity లో కూడా అదర్ ఎంప్లాయీస్ కి పార్షియల్ ఎగ్జంప్షన్ ఇచ్చాడు కదా. లీస్ట్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ అన్నాడు, ఇక్కడ లీస్ట్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఉండదు, డైరెక్ట్ గా చెప్పేస్తున్నాడు. పార్షియల్ ఎగ్జంప్షన్ ఈజ్ అవైలబుల్ టు అదర్ ఎంప్లాయీస్. What is that exemption available to other employees? 1/3, 1/2. ఈ వర్డ్ పక్కన వర్డ్ ఇంపార్టెంట్, మా సెంటెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. 1/3 ఆఫ్ కమ్యూటెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫుల్ పెన్షన్. కమ్యూటెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫుల్ పెన్షన్ ఇఫ్ ఎంప్లాయీ ఆల్రెడీ రిసీవింగ్ గ్రాట్యుటీ. ఆల్రెడీ ఎంప్లాయీకి గ్రాట్యుటీ వస్తుందంట, అలా వస్తే వన్ వస్తుందా? నాట్ రిసీవింగ్ గ్రాట్యుటీ. గ్రాట్యుటీ రిసీవ్ చేసుకోకపోతే 1/3 1/2 exemption. 1/2 అంటే is nothing but 50%. If he was received gratuity already, then 1/3 exemption. 1/3 exemption. గ్రాట్యుటీ తీసుకునే వాళ్ళకి 1/2 50%. గ్రాట్యుటీ రిసీవ్ చేసుకునే వాళ్ళకి 33.33%. ఎగ్జంప్షన్ రెడ్యూస్ చేశాడు చూసారా, ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీ ఆల్రెడీ రిసీవింగ్ గ్రాట్యుటీ. ఆల్రెడీ ఏదో బెనిఫిట్ వస్తుంది, గ్రాట్యుటీలో కూడా ఆల్రెడీ వాడు ఏం తీసుకున్నాడు, లీస్ట్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎగ్జంప్షన్ తీసుకున్నాడు కదా, అక్కడ ట్యాక్స్ బెనిఫిటే కదా, కాబట్టి ఇక్కడ బెనిఫిట్ తగ్గించడం జరిగింది. సో హౌ మచ్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఈస్ ఎగ్జంప్ట్ ఫ్రమ్ ట్యాక్స్ ఫర్ అదర్ ఎంప్లాయీస్ ఇఫ్ హీ వాజ్ రిసీవ్డ్ గ్రాట్యుటీ? 1/3. రిసీవ్డ్ గ్రాట్యుటీ 1/3, నాట్ రిసీవింగ్ గ్రాట్యుటీ 1/2. 1/3 1/2 is very important, very easy, but దాని పక్కన ఉన్న సెంటెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏంటది? 1/3 or 1/2 ఆఫ్ కమ్యూటెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫుల్ పెన్షన్. కమ్యూటెడ్, వాట్ ఈస్ దట్ సెంటెన్స్? కమ్యూటెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫుల్ పెన్షన్. ఇదే చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కి డౌట్ఫుల్ పాయింట్ అమ్మ. కమ్యూటెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫుల్ పెన్షన్. నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. మిస్టర్ ఎక్స్ అన్ ఎంప్లాయీ రిసీవింగ్ పెన్షన్ 20,000 per month. 20,000 per month. Out of which 60% was commuted. 60% was commuted for rupees 4 lakhs. 60% was commuted for rupees 4 lakhs. So receiving pension 20,000 after commutation. Sorry. 60% of the pension was commuted for 4 lakhs. Employee already receiving gratuity. Employee received gratuity. Mr. X received gratuity. X is a private employee.
చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద taxable value of pension? Taxable pension. Pension per month is equal to 20,000 per month, out of which commutation percentage 60% commuted for rupees 4 lakhs. Mr. X received gratuity already. And what is the taxable value of pension? What was the taxable value of pension? సో ఇప్పుడు చెప్పండి, పెన్షన్ పర్ మంత్ ఎంతమ్మా? 20,000 per month, out of which commutation percentage 60%. But what about remaining 40%? Uncommuted. Yes, here uncommuted pension is also there. Avuna kada? So therefore uncommuted pension is equal to 20,000 per month into 40% into number of months, 12 months, is equal to 96,000. What is the treatment of uncommuted pension? Yes, fully taxable whether the employee is government or not. ఎవరైనా సరే ట్యాక్స్ కట్టాల్సిందే అన్కమ్యూటెడ్ మీద, అసలు వేరే ఆప్షనే లేదు. నెక్స్ట్, వాట్ అబౌట్ కమ్యూటెడ్ పెన్షన్? కమ్యూటెడ్ పెన్షన్ is equal to commuted pension received. How much amount received? 4 lakhs, out of which some portion of amount is eligible for exemption, right? So which amount is eligible for exemption? Exemption is equal to, that is one of the important point. How much is eligible as exemption from 4 lakhs rupees? 1/3 or 1/2? 1/3. Exemption is equal to 1/3 of commuted value of full pension. Commuted value of full pension. Now the question is, commuted value of full pension ante enti? Commuted value of full pension is nothing but, so whatever the amount received, if he was commuted 100% of his pension, వాడు ఎంత కమ్యూట్ చేశాడు? 60. ఎంత తీసుకున్నాడు? 4 lakhs. ఒకవేళ 100 చేసుంటే ఎంత వచ్చేది? అది కమ్యూటెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫుల్ పెన్షన్. ఇప్పుడు చెప్పండి ఎలా కాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు? ఫర్ 60% he was received 4 lakhs. For 100% ఎంత? So 4 lakhs into 100 by 60 is equal to 6,66,667. This is the commuted value of full pension. 100% full pension అంటే 100% పెన్షన్ ని కమ్యూట్ చేస్తుంటే ఎంత కలెక్ట్ అయ్యేదో దాన్ని తీసుకోమని చెప్తున్నాడు. ఇప్పుడు దీంట్లో ఎంత ఎగ్జంప్షన్? 1/3. Therefore exemption is equal to 6,66,667 into 1/3 is equal to 2,22,222. Therefore taxable value of commuted pension 1,77,778. Therefore total taxable pension is equal to 96,000 plus 1,77,000, 2,778. Have you understood the calculation? Commuted value of full pension. Whatever the amount will be received if 100% of his pension was, whatever the amount was received if 100% of pension was commuted. ఒకవేళ 100% కమ్యూట్ చేసుకుని ఉండుంటే ఎంత రిసీవ్ చేసుకుని ఉండేవాడు? దాన్ని కమ్యూటెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫుల్ పెన్షన్ అంటాం. బట్ హియర్ ద అసెసీ యాక్చువల్లీ కమ్యూటెడ్ ఓన్లీ పార్ట్ ఆఫ్ హిస్ పెన్షన్. ఎంత పర్సెంట్? 60%. ఒకవేళ అప్పుడే 100% చేసుకుని ఉంటే ఎంత వచ్చేదో తెలుస్తుంది కదా, దాన్నే తెచ్చుకోమని చెప్తున్నాడు, వర్కింగ్ నోట్ లో చేయమంటున్నాడు. ఒకవేళ ఇఫ్ హీ అసెసీ వాజ్ నాట్ రిసీవింగ్ గ్రాట్యుటీ, దెన్ 1/2 ఆఫ్ ద సేమ్ అమౌంట్ అదే ఉంటుంది, 1/2 మారుస్తాం. 1/3 ప్లేస్ లో 1/2 యూజ్ చేయండి అని చెప్తున్నాడు. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? So I repeat once again, pension uncommuted అయితే what is the treatment? Fully taxable irrespective whether the employee is
government or not. If it is commuted by the government employee, fully exempt from tax. By any other employee, part of the amount is exempt. Part of the amount is nothing but 1/3 or 1/2 of commuted value of full pension. Depends on whether the employee is receiving gratuity or not. వాడు గ్రాట్యుటీ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాడా లేదా అనే దాన్ని బట్టి డిసైడ్ చేయండి అని చెప్తున్నాడు. అర్థమైందా పాయింట్? నెక్స్ట్ విల్ గో టు ద థర్డ్ టాపిక్, లీవ్ ఎన్కాష్మెంట్. లీవ్ ఎన్కాష్మెంట్ లీవ్ ఎన్కాష్మెంట్ అంటే దీనికి స్టోరీ గురించి మనకు అవసరం లేదు, ట్రీట్మెంట్ వరకు తెలుసుకుందాం. ఆర్గనైజేషన్స్ లో ఎంప్లాయీస్ కి పెయిడ్ లీవ్స్ ఉంటాయి కొన్ని. అంటే ఇన్ అడిషన్ టు సండేస్, ఫెస్టివల్ హాలిడేస్, మనకు రావాల్సిన పబ్లిక్ హాలిడేస్ కాకుండా ఇన్ అడిషన్ దట్ యాజ్ పర్ ద ఆర్గనైజేషన్ రూల్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ ప్రొవైడెడ్ సమ్ అడిషనల్ లీవ్స్ టు ద ఎంప్లాయీస్ ఇన్ అడిషన్ టు సండేస్ అండ్ ఫెస్టివల్ హాలిడేస్. అర్థమైందా? ఆ అడిషనల్ లీవ్స్ ని గనక ఎంప్లాయీ నాట్ యూటిలైజ్డ్, ఒకవేళ వాటిని యూజ్ చేసుకోకపోతే అంటే వర్క్ చేస్తే, దెన్ దోస్ లీవ్స్ కెన్ బి ఎన్కాష్డ్ బై ద ఎంప్లాయీ. దాన్ని క్యాష్ లోకి మార్చుకోవచ్చు అంట. దాన్ని ఏమంటాం? లీవ్ ఎన్కాష్మెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నా ఆర్గనైజేషన్ నాకు ఎవ్రీ మంత్ 30 days లీవ్స్ ఇచ్చిందమ్మా, ఇన్ అడిషన్ టు సండేస్ అండ్ ఫెస్టివల్ హాలిడేస్. సారీ, ఎవ్రీ ఇయర్ మంత్ కాదు. సో ఓకేనా? హ్యాపీ, మీకు కూడా కొంత మ్యాథ్ దొరుకుద్ది. సో ఇయర్లీ ఎన్ని లీవ్స్ ఇచ్చింది? 30 days ఆర్గనైజేషన్ లీవ్స్ ఇచ్చింది, ఇన్ అడిషన్ టు సండేస్ అండ్ ఫెస్టివల్ హాలిడేస్. చదువుకున్నప్పుడు లీవ్స్ ఉండకూడదమ్మా, లేకపోతే మళ్ళీ మొత్తం ఖాళీ అయిపోతావు తర్వాత. చదువుకునే టైంలో ఎంత బిజీగా ఉంటే అంత మంచిది. సో అందుకే చెప్తున్నాను నేను, ఎంతైనా కష్టపడండి, సర్టిఫికేట్ తెచ్చుకోండి. ఇట్స్ లైఫ్ అండ్ డెత్ కింద తీసుకోండి. అర్థమైందా? సరదాగా చదవద్దు, అసలు కామెడీగా చదవద్దు, కమీడియన్ అయిపోతారు తర్వాత అందరికీ. నిజం, ఇప్పటికే అయిపోయింది. ఎందుకంటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ప్రతి వాడికి సమాధానం చెప్పుకోవాలి. పోనీ నువ్వు చెప్పుకుంటే పర్లేదు, అన్ని దులుపుకుని ఉన్నావు నువ్వు, మీ పేరెంట్స్ కూడా చెప్పుకోవాలి, అది ప్రాబ్లం. వాళ్ళని అడుగుతారు కదా వచ్చి. సో కాబట్టి మీ పేరు చెడగొట్టుకున్న పర్లా, పేరెంట్స్ పేరు చెడగొట్టొద్దు. సో ఎనీవే, లీవ్స్ ఇచ్చారు ఆర్గనైజేషన్, ఇయర్లీ ఎంత? 30 days. అందులో ఐ వాజ్ యూటిలైజ్డ్ ఓన్లీ 10 leaves. అందులో ద బ్యాలెన్స్ 20 leaves ఉన్నాయి చూసారా, ఆ 20 leaves లో నేను వర్క్ చేశాను. వర్క్ చేసినందుకు ఏం చేస్తారంటే నాకు క్యాష్ లోకి తీసుకోవచ్చు, ఆ అమౌంట్ ఎన్కాష్మెంట్ చేసుకోవచ్చు. అలా నా లైఫ్ టైం మొత్తంలో అలా వర్క్ చేసిన లీవ్స్ 200 ఉన్నాయి. ఎన్ని? 200. ఆ 200 leaves ని ఎన్కాష్మెంట్ చేసుకోవచ్చు. అలా lakhs of rupees ఎన్కాష్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు ఈ పాయింట్ లో. అర్థమైందా? ఎందుకంటే చాలా మందికి వాళ్ళు ఇచ్చే లీవ్సే ఎక్కువ, అందుకే సాధారణంగా అడిషనల్ లీవ్స్ తీసుకోరు, ఎన్కాష్మెంట్ ఉంది కాబట్టి. ఎన్కాష్మెంట్ లేకపోతే లీవ్ ఎప్పుడు ఇస్తారని అడుగుతాడు. అది ఖచ్చితంగా ఎన్కాష్మెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఫెసిలిటీ ఇస్తారు. నో ఎన్కాష్మెంట్ బట్ క్యారీ ఫార్వర్డ్, అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ కి క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తాను, ఇవి అవి కలిపి యూజ్ చేసుకో. దెర్ ఈజ్ నో ఎన్కాష్మెంట్ ఫెసిలిటీ. సమ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏంటంటే యూ కెన్ బి ఎన్కాష్డ్ ద లీవ్స్ ఐదర్ విత్ ఇన్ సర్వీస్ ఆర్ ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్ అని 2 options ఇస్తుంది. ఇప్పుడే ఏ ఇయర్కి ఆ ఇయరే ఎన్కాష్ చేసుకోవాలి, క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఛాన్స్ ఇవ్వను అని చెప్తుంది. కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ అంటే యూ కెన్ బి క్యారీ ఫార్వర్డ్ దీస్ అన్అవైల్డ్ లీవ్స్ అప్ టు ద టైమ్ ఆఫ్ రిటైర్మెంట్. రిటైర్మెంట్ టైం వరకు క్యారీ ఫార్వర్డ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఎనీవే డిపెండ్స్ ఆన్ ఆర్గనైజేషన్ పాలసీస్ అమ్మ, వాళ్ళ పాలసీస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, మనకు అనవసరం. మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఇఫ్ అసెసీ ఎన్కాష్డ్ ఎనీ అమౌంట్ బై వే ఆఫ్ లీవ్ ఎన్కాష్మెంట్, దెన్ వాట్ ఈస్ ద ట్యాక్స్ ట్రీట్మెంట్? ఇప్పుడు చెప్పండి, లీవ్ ఎన్కాష్మెంట్ ఎప్పుడు చేయొచ్చు? ఐదర్ డ్యూరింగ్ సర్వీస్ ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్. యాజ్ యూజువల్, ఇఫ్ లీవ్ ఎన్కాష్మెంట్ వాజ్ మేడ్ డ్యూరింగ్ సర్వీస్, వాట్ ఈస్ ద ట్రీట్మెంట్?
fully taxable, irrespective whether the employee is government or private. But what about the leave encashment made after retirement? Yes, as usually government employees ki fully exempt from tax. But what about other employees? Least of the following. Least of the following is nothing but partial exemption అని అర్థం. ఫుల్ ఎగ్జామ్షన్ అయితే రాదు. అర్థమైందా? లీస్ట్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఏంటి? వాట్ ఆర్ ద స్టాట్యూటరీ లిమిట్? 3 lakhs is nothing but maximum exemption of leave encashment cannot exceed 3 lakhs. 3 lakhs కి మించి రాదంట. And the next one, actual amount of received. Third one, 10 into 10 months average salary. Fourth one, cash equivalent value of leaves in his account at the time of retirement. Here also the fourth point is very important. Least of the following ప్రతి చోట లాస్ట్ పాయింటే కాంప్లికేటెడ్ గా ఉంటుందమ్మా. అర్థమైందా? కాబట్టి లాస్ట్ పాయింట్ డీల్ చేయగలిగితే మిగతావన్నీ ఈజీ. సో లాస్ట్ పాయింట్ ఇస్ క్యాష్ ఈక్వవలెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ లీవ్స్ ఇన్ హిజ్ అకౌంట్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ లీవ్ ఎన్కాష్మెంట్. ఆ వర్కింగ్ నోట్ నేను లెఫ్ట్ సైడ్ ఇచ్చాను, చూసుకోండి ఒకసారి. ఈ పాయింట్ ఇదే, హౌ టు కాలిక్యులేట్ ద క్యాష్ ఈక్వవలెంట్ వాల్యూ. Cash equivalent value in his account at the time of retirement. Fourth point. Here also, which amount to be taken as salary? Average or last drawn? Last 10 months average salary. Here also salary definition is basic plus DA farming plus commission. Most popular definition అని చెప్పాను కదా, ఇక్కడ కూడా అదే డెఫినేషన్ యూస్ చేయాలి. అంటే యూ కెన్ యావరేజ్ ద basic plus DA plus commission of the last preceding 10 months. అంటే లాస్ట్ 10 months basic, లాస్ట్ 10 months DA farming part, లాస్ట్ 10 months కమిషన్ పర్సంటేజ్ అగ్రిగేట్ చేసి డివైడెడ్ బై 10 చేయమంటున్నాడు. అప్పుడు వస్తుంది యావరేజ్ సాలరీ. యావరేజ్ ద ఏ అమౌంట్స్ యావరేజ్ చేయాలి? బేసిక్ ప్లస్ DA farming part ప్లస్ కమిషన్ పర్సంటేజ్ ఆన్ టర్న్ ఓవర్. Salary is equal to definition, specific definition to be used. Okay. Now ఇందులో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, క్యాష్ ఈక్వవలెంట్ వాల్యూ ఏంటి? క్యాష్ ఈక్వవలెంట్ వాల్యూ అంటే ఆర్గనైజేషన్ నీకు ఇచ్చిన లీవ్స్. పాయింట్ నెంబర్ 1, లీవ్స్ యాజ్ పర్ ఆర్గనైజేషన్ రూల్స్. పాయింట్ నెంబర్ 1. పాయింట్ నెంబర్ 2, లీవ్స్ యాజ్ పర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రూల్స్. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ సేస్ దట్ మాక్సిమం లీవ్స్ కెనాట్ ఎక్సీడ్ 30 days per year అంటాం. యాక్ట్ లో చెప్పేసాడు ఎంత దాటకూడదంట, 30 days ఫర్ ఈచ్ కంప్లీటెడ్ ఇయర్ కి 30 days దాటి ఇవ్వద్దు అని చెప్తుంది. ఎవరు చెప్తున్నాడు? ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్. సో నౌ దిస్ లిమిట్ షల్ బి కంపేర్డ్ విత్ లీవ్స్ యాజ్ పర్ ఆర్గనైజేషన్ రూల్స్. సో లీవ్స్ యాజ్ పర్ ఆర్గనైజేషన్ రూల్స్, లీవ్స్ యాజ్ పర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రూల్స్, విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోయర్ టు బి కన్సిడర్డ్. రెండిట్లో విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోయర్ తీసుకుని దాంట్లోంచి ఆల్రెడీ సర్వీస్ లో ఉండగా ఏమైనా అవైల్ చేసుకుంటే దాన్ని తీసేయమంటున్నాడు. తీసేసి బ్యాలెన్స్ లీవ్స్ ఇన్ యువర్ అకౌంట్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రిటైర్మెంట్. సచ్ లీవ్స్ షల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ క్యాష్. క్యాష్ లోకి మార్చాలి. అలా మారిస్తే వచ్చిన వాల్యూనే క్యాష్ ఈక్వవలెంట్ వాల్యూ. హౌ టు కన్వర్టెడ్ ఇంటూ క్యాష్? మల్టిప్లైడ్ విత్ యావరేజ్ శాలరీ. ఆ లీవ్స్ ని దేంతో మల్టిప్లై చేయాలి? యావరేజ్ శాలరీతో మల్టిప్లై చేయాలి. నేను ఒక చిన్న ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, దీన్ని ఒకసారి చూడండి. క్యాష్ ఈక్వవలెంట్, హౌ టు కాలిక్యులేట్ ద క్యాష్ ఈక్వవలెంట్ వాల్యూ. For example, assessee Mr. X, service 30 years 10 months, 30 years 10 months. Second one, leave salary received, leave salary received 6,50,000. Next one, leaves as per organization rules. Organization rule, leaves as per organization rules 1.5 months per year. 1.5 months per year. Next one, average salary is equal to 20,000 per month. Next, leaves availed during service.
Leaves availed during service 25 months. Now calculate the cash equivalent value. Calculate cash equivalent value. Cash equivalent value of leaves in his account at the time of retirement by using the formula, same formula. Here the formula is fourth point. Leaves as per organization rules, leaves as per income tax rules, whichever is lower. Out of that, reduce encashed during service. Encashed are availed during service. The balance will be the leaves in his account at the time of retirement. It will be converted into cash and that is multiplied with average salary. Average salary ichesanu kada. So ippudu by using this formula, how to calculate the leave encashment? Cash equivalent value is equal to A. Leaves as per organization rules. Leaves as per organization rules. How many number of years were 30 years, 10 months. Here ignore the months. Completed years only to be considered. Here service is completed years only. 30 years into 1.5 months. That equal to 45 months. Next B. Leaves as per income tax rules. Leaves as per income tax rules. 30 years into 1 month is equal to 30 months. Whichever is lower, 30 months. Minus leaves availed during service. Leaves availed during service. How many months of leaves availed during service? 25 months. Therefore, leaves in his account at the time of retirement, 5 months. Leaves in his account at the time of retirement. At the time of retirement. Therefore, cash equivalent value is equal to 5 months into 20,000 per month average salary. That is 1 lakh. అర్థమైందా ప్రొవిజన్ ఏంటనేది? సో how to calculate the cash equivalent value, important area. Here service includes completed years only, ignore months. Ignore months. మీ కాలిక్యులేషన్ ఇప్పటి వరకు తెలుసు అన్న వాళ్ళు ఎంతమంది అమ్మా? ఇప్పటి వరకు డీల్ చేసాం నేను పర్లేదని. ఏం మొహమాట పడుతున్నారు? క్వశ్చన్ అడుగుతానన్నా? ఏం అడగను. అంటే తెలీదు అన్న వాళ్ళని ఇంకా తెలీదా, నెల రోజుల్లో ఎగ్జామ్ వస్తుంది అందాం అనుకున్నా. ఓకేనా? నెక్స్ట్ విఆర్ఎస్ కాంపన్సేషన్, లాస్ట్ వన్. కాంపన్సేషన్స్. మా రిట్రెంచ్మెంట్ అంత ఇంపార్టెంట్ కాదమ్మా, విఆర్ఎస్ అయితే చూసుకోండి. VRS compensation. Here also least of the following is exempt from tax. VRS compensation also eligible for exemption, least of the following. Statutory limit 5 lakhs, actual amount received. Prati least of the followings lo common ga vastunna 2 points. Statutory limit, actual. What is the statutory limit for gratuity? 20 lakhs. Statutory limit for leave encashment, statutory limit for VRS compensation
5 lakh. ఆ లిమిట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, అవి వాడు కంపల్సరీ. అర్థమైందా? సో నెక్స్ట్ యాక్చువల్ అమౌంట్ రిసీవ్డ్. థర్డ్ వన్ ఈస్ here also, third one is very important. Third one classified into 2 parts. Part 1 completed years into 3 into last drawn salary, or B remaining service in months. ఇది దీనికి రిలే. రిమైనింగ్ సర్వీస్ ఇన్ మంత్స్ ఇంటూ లాస్ట్ డ్రాన్ సాలరీ, విచ్ ఎవర్ ఈజ్ హయ్యర్. సో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. థర్డ్ పాయింట్, కంప్లీటెడ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఇంటూ 3 into లాస్ట్ డ్రాన్ సాలరీ. హియర్ సాలరీ అంటే లాస్ట్ డ్రానా, లాస్ట్ 10 months యావరేజా? లాస్ట్ డ్రాన్ సాలరీ. యావరేజ్ సాలరీ టు బి కన్సిడర్డ్ ఓన్లీ ఇన్ 2 cases. One is gratuity not covered and leave encashment. In those 2 cases, salary includes last 10 months average salary. But here is last drawn salary. Last drawn అంటే just before the రిటైర్మెంట్. రిటైర్ అయ్యేటప్పుడు ఏ మంత్లీ శాలరీతో రిటైర్ అయ్యావో దాన్ని డైరెక్ట్ గా తీసేసుకోమంటున్నాడు. అర్థమైంది కదా ప్రొవిజన్? సో థర్డ్ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మ, ఇది కూడా నేను ఒక చిన్న ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ లో చెప్తాను. కంప్లీటెడ్ థర్డ్ పాయింట్ లో పార్ట్ ఏ ఏంటి? కంప్లీటెడ్ ఇయర్స్ ఇంటూ 3 into లాస్ట్ డ్రాన్ శాలరీ. పార్ట్ బి రిమైనింగ్ సర్వీస్. రిమైనింగ్ సర్వీస్ ఇన్ ఇయర్స్, ఇన్ మంత్స్? ఇన్ మంత్స్ ఇంటూ లాస్ట్ డ్రాన్ శాలరీ. అర్థమైందా? కంప్లీటెడ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ సర్వీస్. $25 years. Remaining service. Remaining years of service 5 years. Last drawn salary is equal to last drawn salary is equal to 40,000 per month. Last drawn salary is equal to 40,000 per month. VRS compensation received. $10 lakhs. What is the taxable value? Taxable value. మీకు ఆన్సర్ ఏమన్నా కాలిక్యులేట్ చేస్తారా? What is the taxable value of VRS compensation? VRS compensation received is equal to VRS compensation received is equal to 10 lakhs minus least of the following. First one, exemption. First one, statutory limit. Statutory limit is equal to 5 lakhs. Second one, actual amount. Actual amount of VRS compensation 10 lakhs. Third one, C lo Roman number 1. Last drawn salary into 3 into completed years of service. Here the last drawn salary is equal to 40,000. 40,000 into 3 into completed years of service 25 years. 25 is equal to 30 lakhs. Part B, Roman number 2, remaining months of service. Remaining months of service is nothing but the remaining years of service is equal to 5. 5 into 12, 60 months. Remaining months of service to be considered 60 months. Remaining months of service into last drawn salary. Remaining months of service 60 months into 40,000. 24 lakhs. Whichever is higher. 30 lakhs. Whichever is lower. 5 lakhs. Taxable VRS compensation 10 lakhs minus 5 lakhs. Taxable value. అర్థమైంది ఎలా కాలిక్యులేట్ చేయాలో? ప్రతి లీస్ట్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ లో లాస్ట్ పాయింట్ డీల్ చేయగలిగితే చాలా ఈజీగా కాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు.
సో ఎండ్ ఆఫ్ రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ అమ్మ క్లోజ్ చేద్దాం. Give you a comprehensive analysis of retirement benefits. Retirement benefits లో combined analysis చెప్తాను, ఒకసారి చూడండి. What was the statutory limit in gratuity? 20 lakhs. Leave encashment 3 lakhs. VRS compensation 5 lakhs. అన్ని క్లియర్ గా ఉన్నాయి కదా చార్ట్స్ లో. What is the salary definition in gratuity not covered? Basic plus DA farming part plus commission percentage on turnover. But what about gratuity covered? Basic plus any DA. Basic plus any DA to be considered. Leave encashment, basic plus DA farming part plus commission percentage. What about VRS compensation? Here also same. Basic plus DA farming part plus commission percent. Last drawn salary annadu kada. Last drawn salary is nothing but last drawn basic DA commission percentage. Last drawn basic plus DA farming part ప్లస్ కమిషన్ పర్సంటేజ్ అది నేను డైరెక్ట్గా ఇచ్చేసాను. కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్లో అలా ఇవ్వడు, విడిగా ఇస్తాడు, మనం తీసుకోవాలి. సో హియర్ ఆల్సో ద శాలరీ డెఫినేషన్ ఈస్ సేమ్. ఓకే, అవసరం లేదులేండి. సెక్షన్ 16 డిడక్షన్స్, లాస్ట్ వన్. సెక్షన్ 16 డిడక్షన్స్. రేపు ప్లాన్ ఏంటి అంటే, రేపు క్లాస్లో మనం చెప్పుకోబోయేది ఏంటంటే టీడీఎస్ అమ్మ. విల్ అలికేట్ 1.5 hours to 2 hours ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ టీడీఎస్ అండ్ చాప్టర్ 6 year డిడక్షన్స్. 1 hour గివ్ యూ ఇన్ సింగిల్ లైన్ అమ్మ. అంటే ఎవరికి వస్తుంది, ఏం జరిగితే వస్తుంది, ఎంత వస్తుంది, అంటే ఫాస్ట్ ట్రాక్ ఉపయోగపడే విధంగా. సో చాప్టర్ 6 year డిడక్షన్స్ విల్ ప్రొవైడ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్, అది షార్ట్గా ఇవ్వటం జరుగుతుంది. అండ్ సెట్ ఆఫ్ అండ్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ విల్ ప్రొవైడ్ ఎ టేబుల్. సో మీ టేబుల్ తెలిస్తే ప్రాబ్లం డీల్ చేసే విధంగా ఒక టేబుల్. అండ్ పీజీబీపీ హెడ్ ఎలాగో ఉంది కదా తలపోటు. సో పీజీబీపీ మ్యాక్సిమం టైం తక్కువ తీసుకుందాం, ఎందుకంటే హౌ టు ప్రిపేర్ అని చెప్తాను. పీజీబీపీ సెక్షన్స్ చెప్పడం కంటే హౌ టు ప్రిపేర్ దిస్ చాప్టర్ అనేది నేను కొన్ని, అంటే ప్రాబ్లంలో ప్రతి సెక్షన్కి హెడ్డింగ్ చెప్తాను, అంటే ఏం చెప్తుంది ఈ సెక్షన్ అని, ప్లస్ ఆ సెక్షన్ని ఎలా అప్లై చేయాలి అర్థమైందా. సో ప్లస్ ఫార్మాట్, పీజీబీపీ ఫార్మాట్, అంటే ఎలా లేదన్నా దానికి కూడా 1.5 or 2 hours పడుతుందిలేండి. సో ఎందుకంటే ఏ సెక్షన్ టచ్ చేసినా దానికి అవర్స్ తినేసే సెక్షన్స్ అవన్నీ. సింపుల్, తక్కువ టైంలో క్లోజ్ అవ్వదు. సో నెక్స్ట్ అదర్ సోర్సెస్ లో ఓన్లీ గిఫ్ట్ కాన్సెప్ట్ అమ్మా. సో గిఫ్ట్ ఓన్లీ 1/2 hour. ఓకే, సో అవి నెక్స్ట్ క్లాస్లో. సెక్షన్ 16 డిడక్షన్స్ ఏంటది అర్థం కాల. క్లబ్బింగా, పర్క్విజిట్స్. ఓకే, ఇంకా శాలరీలో పర్క్విజిట్ ఉంది కదా, నెక్స్ట్ రాగానే శాలరీ పర్క్విజిట్స్ కూడా మనకి ఏమ్మా మీరు ఆపుతారా. పర్క్విజిట్స్ కూడా టైం కన్జంప్షన్ సెక్షన్. ఒక రెంట్ ఫ్రీ అకామిడేషన్ 1 hour 2 hours ఎక్స్క్లూజివ్ సెక్షన్. అది అంత ఈజీగా చెప్పడం కుదరదు, కాబట్టి నేను ఓవరాల్ వ్యూ ఇస్తాను. పర్క్విజిట్స్, ఇంపార్టెంట్ పర్క్విజిట్స్ లిస్ట్ ఇచ్చి దాన్ని ఎలా చదువు, ఎలాగ మన దగ్గర చార్ట్స్ ఉన్నాయి కదా, చార్ట్స్లోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం, తక్కువ టైంలోనే క్లోజ్ అవుతుంది. సో 1 hour శాలరీకి ఉంటుంది కంపల్సరీ. సో రిమైనింగ్ అవర్స్ ఎలా చేయాలనేది. సెక్షన్ 16 డిడక్షన్. వాట్ ఈస్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ సెక్షన్ 16 డిడక్షన్స్? డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ గ్రాస్ శాలరీ. గ్రాస్ శాలరీలోంచి లెస్ చేయాలి కదా. సో టోటల్ 3 డిడక్షన్స్ అమ్మ. ఫస్ట్ వన్ ఈస్
స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ 50,000. సో అది కంపల్సరీ అమ్మ, వాడు చెప్పినా చెప్పకపోయినా అది నువ్వు లెస్ చేయాల్సిందే. వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు కాలిక్యులేట్ ద శాలరీ ఇన్కమ్ యూ మస్ట్ డిడక్ట్ ద స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ మ్యాండేటర్లీ. కానీ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ లో కంప్యూట్ ద గ్రాస్ శాలరీ అని అడుగుతాడు. అడిగినప్పుడు కంప్యూట్ ద గ్రాస్ శాలరీ, స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ ఇవ్వక్కర్లేదు, ఎందుకంటే డిడక్షన్స్ లెస్ చేయక ముందు చెప్పమన్నాడు. శాలరీ ఇన్కమ్ అని అడిగాడు, లెస్ చేయాలి. నెట్ శాలరీ అని అడిగాడు, డిడక్ట్ చేయాలి. అంటే క్వశ్చన్ బట్టి ఆన్సర్కి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. మాక్సిమం డిడక్ట్ చేయొద్దు అన్నప్పుడు డిడక్ట్ చేయటం తప్పులేదు, అర్థమైందా? కొంచెం ఎక్స్ట్రా చేసిన ప్రాబ్లం లేదు, తక్కువ చేస్తేనే అడుగుతాడు. సో స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ ఇట్స్ ఎ మ్యాండేటరీ డిడక్షన్ అమ్మా, కంపల్సరీ, ఇట్స్ ఎ మ్యాండేటరీ డిడక్షన్. వాడి ప్రాబ్లంలో దీని గురించి ఏం చెప్పడు, చెప్పకపోయినా నువ్వు లెస్ చేయాలి కంపల్సరీ. నాకు శాలరీ 50,000 పర్ మంత్ వస్తుంది, వాట్ ఈజ్ మై శాలరీ ఇన్కమ్ అన్నాడు, ఏమంటారు? 50,000 ఇంటూ 12 6 lakhs మైనస్ 50,000 ఎంత? 5,50,000. అలా చెప్పాల్సింది. వాడు స్టాండర్డ్ గురించి ఏం డిస్కస్ చేయడం, వాడు చెప్పకపోయినా సరే నువ్వు లెస్ చేయాల్సిన మ్యాండేటరీ డిడక్షన్ స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ కంపల్సరీ. బట్ సెకండ్ వన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అలవెన్స్. ఎంటర్టైన్మెంట్ అలవెన్స్ ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ అమ్మ. ఈ రెండు ప్రాబ్లంలో ఉంటేనే వస్తాయి, అదర్వైజ్ వీటిని మీరు పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, అర్థమైందా? ఇఫ్ యువర్ ఎంప్లాయర్ ప్రొవైడెడ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అలవెన్స్ దెన్ ఓన్లీ డిడక్షన్ ఈజ్ అవైలబుల్, అదర్వైజ్ నో నీడ్. నీ ప్యాకేజ్ లో ఏ అలవెన్స్ ఉండాలి? ఎంటర్టైన్మెంట్ అలవెన్స్ ఉంటేనే ఈ సెక్షన్ కి నీకు ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది, అదర్వైజ్ ఈ సెక్షన్ టచ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది? సో ఎంటర్టైన్మెంట్ అలవెన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై ఎంప్లాయర్ ప్రొవైడెడ్ 10,000 పర్ మంత్ యాజ్ అన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అలవెన్స్ అనుకోండి. ఫస్ట్ ఆ అలవెన్స్ ని నేను ఏం చేయాలి? ఇన్కమ్ లో కలపాలి, కలిపి దెన్ గ్రాస్ టోటల్ ఇన్కమ్ లోంచి గ్రాస్ శాలరీలోంచి లెస్ చేయమన్నాడు. ట్రీట్మెంట్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ గ్రాస్ శాలరీ అండర్ ద హెడ్డింగ్ అలవెన్సెస్. ఫస్ట్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ గ్రాస్ శాలరీ అండర్ ద హెడ్డింగ్ అలవెన్స్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద ట్రీట్మెంట్? ఎలిజిబుల్ ఫర్ డిడక్షన్. అంటే ఇప్పుడు రెండు ట్రీట్మెంట్, ఫస్ట్ ప్లస్ చేయాలి, లాస్ట్ లో మళ్ళీ మైనస్ చేయాలి. ఇది ప్రొవిజన్ అమ్మ. మైనస్ చేసేటప్పుడు ద మైనస్ బెనిఫిట్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఓన్లీ టు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఎంటర్టైన్మెంట్ అలవెన్స్ డిడక్షన్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఓన్లీ టు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్. బట్ వాట్ అబౌట్ ద ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీస్? ఎంటర్టైన్మెంట్ అలవెన్స్ ఇస్ ద ఫుల్లీ ట్యాక్సబుల్ అలవెన్స్. అందుకే ఫుల్లీ ట్యాక్సబుల్ అలవెన్స్ లిస్ట్ లో ఇది కూడా ఇచ్చాం చూడండి. అది ఎవరికి? ఓన్లీ ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీస్. ఇఫ్ ఎంప్లాయీ ఈజ్ ఎ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ, ఎంటర్టైన్మెంట్ అలవెన్స్ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ డిడక్షన్ అండర్ సెక్షన్ 16. నౌ ద అమౌంట్ ఆఫ్ డిడక్షన్ ఈజ్ లీస్ట్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్. ఏంటవి? స్టాట్యూటరీ లిమిట్ 5,000, మాక్సిమం డిడక్షన్ కెనాట్ ఎక్సీడ్ 5,000. 1/5 ఆఫ్ శాలరీ. హియర్ శాలరీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బేసిక్ శాలరీ ఓన్లీ. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా. సో స్మాల్ డెఫినిషన్, మనకున్న డెఫినిషన్ లో చిన్న డెఫినిషన్ ఇక్కడే యూస్ చేయాలి. అంటే బేసిక్ శాలరీ ఇంటూ 1/5 తీసుకోవాలి. స్టాట్యూటరీ లిమిట్ 5,000. థర్డ్ వన్ ఈస్ యాక్చువల్ అమౌంట్ రిసీవ్డ్, విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోయర్ ఈస్ డిడక్టబుల్, బ్యాలెన్స్ ట్యాక్సబుల్. అర్థమైందా ప్రొవిజన్? Whatever the amount provided by the employer as entertainment allowance shall be first included in gross salary, then eligible for deduction only to government employees. That too least of the following. Maximum deduction cannot exceed 5,000. Least of the following తీసుకోమంటున్నాడు. ఇది entertainment allowance. Next one, professional tax. Third one is professional. Professional tax is nothing but tax on employment. Tax on employment. Allowed only on payment basis. Allowed only on payment basis. Payment basis is nothing but allowed as deduction in the year in which the payment was actually made. ఎప్పుడు పే చేస్తే అప్పుడే డిడక్షన్ వస్తుంది. But here is one of the important. Generally, who is responsible for payment of professional tax? Generally, employee is responsible for payment of professional tax. Employee ne pay చేస్తాడు అనుకోండి, directly allowed as deduction. But sometimes the professional tax paid by the employer on behalf of employee. Then ఏం చేయాలి? దాన్ని ఫస్ట్ ఇన్కమ్ లో కలిపి తర్వాత డిడక్షన్ కి వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే the obligation of the employee fulfilled by ఎంప్లాయర్. మరి నీ అప్లికేషన్ వాడు ఫుల్ఫిల్ చేస్తున్నాడు అంటే నీకు కొంత అమౌంట్ సేవ్ అయినట్టే కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5,000. జనరల్లీ హూ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ పేమెంట్ ఆఫ్ దిస్ అమౌంట్? ఎంప్లాయీ, బట్ పెయిడ్ బై
ఎంప్లాయ్. నీ బదులు ఎంప్లాయిడ్ పే చేస్తే నీకు ఆ 5,000 ఏమైంది? సేవ్ అవుతున్నట్టే కదా. అంటే ఇప్పుడు ఆ సేవ్ అయిన అమౌంట్ ఎవరు నీకు ఇచ్చినట్టు? ఎంప్లాయిడ్ ఇచ్చినట్టే అవుతుంది. వాడి వల్లే కదా సేవ్ అయింది. కాబట్టి ఫస్ట్ సచ్ 5,000 అమౌంట్ షల్ బి ఇన్క్లూడెడ్ ఇన్ గ్రాస్ శాలరీ, దెన్ ఓన్లీ ఎలిజిబుల్ ఫర్ డిడక్షన్. ఇది 2 చోట్ల నోట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎప్పుడు ఎవరు పే చేస్తే? ఎంప్లాయ్. ఇఫ్ పెయిడ్ బై ఎంప్లాయర్, ఫస్ట్ ఇన్క్లూడెడ్ ఇన్ గ్రాస్ శాలరీ అండర్ ద హెడ్డింగ్ పర్క్విజిట్స్, దెన్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ డిడక్షన్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ all employees. All employees is nothing but whether government or private. Because entertainment allowance is available only to government employees, but there is no restriction here. It can be deductible in the hands of both government as well as private employees. But the second part, paid by the employee himself, what is the treatment? Directly allowed as deduction in the hands of all employees. And need not included in గ్రాస్ శాలరీ. గ్రాస్ శాలరీలో ఇంక్లూడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సెక్షన్ 16 డిడక్షన్స్: స్టాండర్డ్ డిడక్షన్, ఎంటర్టైన్మెంట్ అలవెన్స్, ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్. స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ ఇస్ ద మ్యాండేటరీ డిడక్షన్. వాడు చెప్పినా చెప్పకపోయినా అది లెస్ అవుతుంది. మిగతా 2 ప్రాబ్లంలో డేటా ఉంటేనే వస్తుంది, అదర్వైజ్ వాటిని మీరు ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు. అర్థమైందా? మా ఒక 5 minutes కూర్చోండి, ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చేసి వెళ్దాం.